مداخلة فنية، وسعيدين كل السعادة بوجود الأستاذ حافظ عمر، وهو فنان جرافيتي معروف ومدرس في فنون في كلية الفنون في جامعة بيرزيت. له العديد من المعارض والأعمال الفنية. آم، وأيضا نود التذكير هنا بأنه بوستر المؤتمر هو أيضا من تصميم الزميل حافظ. كل الشكر لحافظ. حافظ، الكلمة لك، لديك 20 دقيقة. شكرا. إيه، بداية شكرا دكتور أباهر وللجنة العلمية لإتاحة الفرصة إلي للمشاركة في هذا المؤتمر المهم، وأيضا شكرا لإتاحة الفرصة لتصميم مطبوعات المؤتمر اللي هو يعني بالنسبة لي شرف كبير. مداخلتي اليوم هي قراءة فنونية في تحولات الممارسة الثقافية الفلسطينية المعاصرة، واللي من ضمنها بنشتغل على تحليل عمل فني قمت بإنتاجه العام الماضي بتناول موضوع الإبادة الجماعية. آه، قراءة فنونية في تحولات الممارسة الثقافية الفلسطينية المعاصرة. يقدم فانون في كتابه معذبو الأرض تصورا للممارسة الثقافية في السياق الاستعماري، يخلص فيه إلى أن الثقافة لدى المستعمر ليست مجرد انعكاس للواقع، بل تقع في قلب منظومة العنف الاستعماري. فيقول في معذبو الأرض في فصل في الثقافة القومية إن الاستعمار لا يكتفي بالهيمنة على الأرض، بل يسعى إلى تشويه الماضي وإفقار الحاضر وشل المستقبل، وذلك عبر تدمير أو تحييد الثقافة الوطنية. فالثقافة الوطنية من جهة هي هدف مباشر لسياسات الهيمنة الاستعمارية، ومن جهة أخرى هي أداة أساسية ضمن آليات الفعل التحرري وتفكيك هذه الهيمنة. تنطلق هذه المداخلة من تصور فانون للثقافة بوصفها ساحة صراع لا مجالا رمزيا محايدا في سياق مساءلة موقع ووظيفة الممارسة الثقافية في السياق الفلسطيني. فقد لعبت الممارسة الثقافية الفلسطينية بمختلف أنواعها، الأدب، الفن التشكيلي، المسرح، السينما والتصوير الفوتوغرافي، دورا مركزيا في مسار حركة التحرر الوطني المعاصر. إلا أن هذا الدور خضع لتحول جذري منذ تسعينات القرن الماضي، انعكاسا للتحول السياسي الذي دشنته اتفاقيات أوسلو. فهل ما زالت الثقافة الفلسطينية ممارسة تحررية، أم أنها خضعت لتحولات على صعيد الموقع والدور بفعل منظومة الاستعمار المعولمة؟ لا تنحصر إشكالية هذا التحول في أشكال التعبير الثقافي أو مضامينه فحسب، بل تمتد إلى شروط وسياقات الإنتاج الثقافي نفسه، ويجري ذلك ضمن بنية مركبة يتقاطع فيها الواقع المحلي الفلسطيني مع تحولات أعمق في النظام العالمي. فمن جهة أفرز تحول الخطاب السياسي الوطني شروطا جديدة لعمل الثقافة ووظيفتها، ومن جهة أخرى عمل النظام العالمي على إعادة تنظيم العلاقة بين الحقول المعرفية المختلفة وفق منطق هيمنة مؤسساتية لا يقتصر على الحالة الاستعمارية في فلسطين، بل يمتد ليشمل الجنوب العالمي بأسره. فبينما تشكلت الممارسة الثقافية الفلسطينية وتطورت تاريخيا حول الكفاح الجمعي لتفكيك الحالة الاستعمارية في فلسطين، باتت اليوم تعمل ضمن الأطر السياسية والاجتماعية التي فرضتها اتفاقيات أوسلو، وفي فضاء عالمي أعيدت فيه صياغتها ضمن منطق تمثيلي رمزي واستهلاكي قائم على سلب الممارسة الثقافية من إمكاناتها التحررية. انطلاقا من تصور فانون للثقافة بوصفها ساحة اشتباك مركزية في سياق الاستعمار، تطرح هذه الورقة سؤالها المركزي على النحو التالي: هل ما تزال الثقافة الفلسطينية تمارس دورها التاريخي كأداة تفكيك للبنية الاستعمارية، أم أنها أعيدت صياغتها داخل منظومة استعمارية معولمة تنتجها بوصفها تمثيلا منزوع الفعل السياسي؟ للإجابة على هذا السؤال، لا تقارب هذه المداخلة التحول الثقافي بوصفه مجرد تبدل في الأشكال أو الخطابات، بل بوصفه تحولا بنيويا في موقع ووظيفة الممارسة الثقافية نفسها. تنطلق هذه المداخلة من فرضية أن الممارسة الثقافية الفلسطينية المعاصرة تتشكل اليوم داخل حقل غير متكافئ تحكمه ديناميكيات احتواء وهيمنة مؤسساتية تعيد إنتاج الثقافة في صورتها الغالبة
كتمثيل رمزي منزوع القدرة على الاشتباك السياسي في مقابل ممارسات ثقافية مقاومة تسعى إلى إبقاء الثقافة ساحة صراع وممارسة تحررية مفتوحة. تعتمد هذه المداخلة مقاربة تحليلية نقدية تنطلق من تصور فانون للثقافة القومية بوصفها ممارسة تاريخية تتشكل داخل الصراع الاستعماري وتؤدي وظيفة سياسية وتحررية، وتوظف هذا التصور بوصفه إطاراً نظرياً لقراءة التحولات التي شهدتها الممارسة الثقافية الفلسطينية المعاصرة من خلال مساءلة موقعها ووظيفتها وشروط إنتاجها، لا عبر مسح شامل للإنتاج الثقافي أو مراجعة موسعة للأدبيات، بل عبر تحليل بنيوي للحقل الثقافي كما يتشكل في سياقه السياسي والمؤسساتي. كما تستعين المداخلة بقراءة تحليلية لعمل فني أنجزته قبل عام بوصفه محاولة ثقافية مقاومة، لا باعتباره مثالا توضيحيا بل كفعل بصري يتدخل داخل الحقل الثقافي نفسه ويشتبك مباشرة مع منطق الاحتواء والتمثيل السائد في هذا الحقل. ويقارب هذا العمل بوصفه اختبارا عمليا لتصور فانون للثقافة القومية، حيث لا تكتفي الثقافة بتشخيص العنف الرمزي بل تعمل على تفكيكه ومقاومته، وتسعى إلى إعادة تثبيت الثقافة بوصفها ممارسة جمعية وساحة صراع مفتوحة. يقارب هذا العمل العنف الرمزي بوصفه نمطا من الهيمنة لا يعمل عبر القمع المباشر بل عبر إعادة تنظيم المعنى ونزع الطابع السياسي المشتبك عن الثقافة بما يجعل الاحتواء يبدو طبيعيا ومقبولا. وفي هذا المعنى لا يكتفي العمل بتشخيص هذا العنف بل يشتبك معه عبر إعادة تسييس الرمز الوطني الذي يجري تحويله إلى تمثيل ثقافي محايد عن شروط الصراع وفضح شروط إنتاجه وتداوله. الممارسة الثقافية الفلسطينية ما قبل أوسلو، الثقافة كفعل جماعي تحرري. تتسم الممارسة الثقافية الفلسطينية في مراحلها الممتدة منذ النكبة وحتى ما قبل اتفاقيات أوسلو بكونها ممارسة موجهة إلى لا خطابا ينتج عنهم أو باسمهم من موقع خارجي. لم يكن الفعل الثقافي في هذه المرحلة فعلا تمثيليا بل جزءا من اشتباك مباشر مع الواقع الاستعماري ومحاولة جماعية لمعالجة الصدمة التاريخية التي خلفتها النكبة، وحمل صوت الفلسطينيين بوصفهم فاعلين في التاريخ لا موضوعات للشفقة أو التمثيل الإنساني. وحتى حين توجه الإنتاج الثقافي إلى الخارج لم يفعل ذلك بمنطق مخاطبة عالم محايد بل بوصفه مساءلة صريحة لبنية استعمارية وتواطؤ دولي أسس لهذه المأساة التاريخية. مع انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة تعمق هذا الطابع المشتبك للممارسة الثقافية، حيث انخرط المثقفون في صفوف الثورة بوصفهم جزءا عضويا من بنيتها السياسية والكفاحية لا بوصفهم منتجين ثقافيين يعملون على هامشها. لم يكن الحقل الثقافي فضاء منفصلا عن الحقل السياسي بل امتدادا له، وتقاطعت فيه الأدوار الأدبية والفنية مع الأدوار التنظيمية والإعلامية والسياسية. لم يكن المثقف الفلسطيني شاهدا على الكفاح بل فاعلا فيه. إلى جانب طابعها العضوي اتسمت الممارسة الثقافية في هذه المرحلة بكونها ممارسة نقدية بناءة انشغلت بتفكيك الآليات التاريخية والسياسية التي قادت إلى النكبة، بما في ذلك نقد الممارسات الفلسطينية والعربية نفسها. لم تكن الثقافة مجرد فضاء للاحتفاء بالبطولة أو تمجيد التضحية وانحضرت هذه العناصر في خطابها، بل كانت أمينة وغير مخادعة تعمل على مساءلة الشروط التي أنتجت الهزيمة وتحليلها بعمق وتوجيه الوعي الجمعي نحو أفق الفعل والتحول. في هذا السياق لم يطرح الكفاح المسلح بوصفه شعارا انتقاميا أو تعويضا رمزيا عن الفقد بل كخيار سياسي نابع من قراءة نقدية للواقع الاستعماري. هكذا انتقلت فلسطين في الخطاب الثقافي من كونها سؤال الماضي وما فقد في النكبة إلى سؤال المستقبل وإمكان الخروج من شروط القهر
بما أسهم في إبقاء القضية حية لدى أجيال لم تعايش النكبة لكنها عاشت نتائجها في المخيم والمنفى. كما ارتبط معيار إنتاج العمل الثقافي في هذه المرحلة بمدى قربه من الناس ومدى فاعليته في سياق مشروع التحرر، لا بالإنجاز الفردي أو الاعتراف المؤسساتي. لم يقس العمل الثقافي بمنطق المنافسة أو التفاضل أو الاحتفاء الرمزي، بل بقدرته على التعبير عن آلام الناس والالتحام بأهداف الثورة. كان السؤال الذي يوجه الفعل الثقافي سؤالا سياسيا بامتياز: إلى أي حد يخدم هذا العمل مسار التحرر؟ وإلى أي حد يظل مرتبطا بتجربة الناس ومعاناتهم؟ اقتصاديا، تميزت الممارسة الثقافية الفلسطينية قبل أوسلو بغياب الطابع الريعي وشروط التمويل الخارجي بوصفها شرطا مسبقا للإنتاج. لم ينتج العمل الثقافي بوصفه سلعة، ولم يربط بقابلية التسويق أو بتحقيق الدخل. في معظم الحالات لم يعتمد الفنانون والمثقفون على إنتاجهم الثقافي كمصدر عيش، بل مارسوا أعمالا موازية وانخرطوا في مؤسسات الثورة التي وفرت لهم إطارا ماديا وسياسيا للعيش. وعلى الرغم من بروز تحولات لاحقة أدت أحيانا إلى ظهور نموذج المثقف الموظف، إلا أن السمة الجوهرية لهذه المرحلة تبقى أن التمويل لم يكن المحدد الأساسي لوظيفة الثقافة أو مضمونها، ولم يكن شرط وجودها. أما ما بعد أوسلو، من الثقافة كاشتباك إلى الثقافة كتمثيل مدار، يشكل التحول الذي شهدته الممارسة الثقافية الفلسطينية ما بعد اتفاقيات أوسلو تحولا سياسيا بنيويا أعاد تعريف السياسة ذاتها داخل الحقل الثقافي. فانتقال الخطاب الوطني من أفق تفكيك الاستعمار إلى أفق السعي لنيل اعتراف إداري رمزي مشروط من الغرب الاستعماري المهيمن بدولة فلسطينية، لم ينعكس على الثقافة بوصفها انعكاسا سلبيا للسياسي، بل أعاد تنظيمها بوصفها أحد ميادين هذا التحول. في هذا السياق، لم تعد الثقافة جزءا من مشروع تحرري، بل أداة لإثبات الجدارة الثقافية أمام مركز خارجي ينتظر منه منح هذا الاعتراف. ويقتضي هذا التحليل تدقيق المقصود بالعالم. فالاعتراف الذي بات هدفا ناظما للسياسة والثقافة بعد أوسلو لم يكن اعتراف الجنوب العالمي الذي ارتبط تاريخيا بعلاقات تضامن وكفاح مشترك مع الفلسطينيين، بل كان المقصود اعتراف الغرب الاستعماري المهيمن الذي أعاد صياغة علاقته بالفلسطينيين ضمن منطق إدارة الصراع وضبطه لا تفكيكه. ضمن هذا الإطار، غدا التمويل أحد الأدوات المركزية لإعادة تنظيم الحقل الثقافي. لم يقتصر دوره على الإغاثة أو التنمية، بل امتد ليشكل شرطا بنيويا للإنتاج الثقافي نفسه. ومع هذا التحول، لم يعد السؤال المركزي للعمل الثقافي مرتبطا بتفكيك الواقع الاستعماري، بل بمدى قابليته للتمويل والاحتفاء والتداول ضمن أطر مؤسساتية محكومة بمعايير خارجية. هكذا أعيد تعريف الثقافة بوصفها مشروعا قابلا للإدارة والتقويم، لا ممارسة للاشتباك. رافق ذلك صعود خطاب يفصل المثقف والفنان عن السياسة باسم حرية الفنان واستقلالية الثقافة. لم يفرض هذا الفصل بالقمع، بل جرى تسويغه بوصفه شرطا للإبداع، في تجاهل لطبيعة السياق الاستعماري الفلسطيني وللشروط التاريخية التي أنتجت هذه المفاهيم في سياقات غربية مغايرة. في هذا المعنى، لم تؤدي الدعوة إلى نزع السياسة إلى تحرير الثقافة، بل إلى تحييدها وتحويل الانسحاب من الصراع إلى موقف مقبول بل مرغوب. ومع هذا التحول تغير معيار جودة العمل الثقافي جذريا. لم يعد يقاس بمدى قربه من الناس أو تعبيره عن آلامهم وطموحاتهم، بل بمستوى الاحتفاء الغربي به وما يتيحه من جوائز، إقامات فنية ومنصات عرض. تسرب هذا المعيار إلى مضمون الأعمال وأشكالها في آن واحد، ما أسهم في تعميق الفجوة بين الثقافة والمجتمع على مستوى الخطاب واللغة الجمالية معا. في السياق نفسه، تراجعت الذات الجماعية بوصفها مرجعية للفعل الثقافي، وحل محلها احتفاء متزايد بالفردانية،
مستند إلى تصورات حداثية عن الحق في التعبير عن التجربة الشخصية المنزوعة السياسة، لم يعد الفنان يحتفي بكونه جزءا من جماعة تاريخية تكافح من أجل التحرر، بل بفرادته واستقلاله ككيان منفصل. وبهذا جرى تفكيك العلاقة العضوية بين المثقف والناس، وتحويل الثقافة من ممارسة جماعية مشتبكة إلى تعبير فردي معزول داخل حقل مؤسساتي تحكمه شروط الهيمنة والاعتراف. بالانتقال إلى تحليل العمل الفني، لكن قبل ذلك لابد من الإشارة إلى أن هذا العمل قدم العام الماضي في مؤسسة عبد المحسن القطان بطلب من أمين مكتبة المؤسسة بهدف التفاعل مع واقع الإبادة الجماعية التي كانت حادثة في غزة. العمل كان بعنوان أنا أبيد إذا أنا موجود، يستلهم التركيب الفني مقالة الباحث عنان حمد الله بصريا المنشورة في موقع باب الواد بعنوان الحداثة وسياسات المعرفة، جغرافيات النقد وتخومه، والذي تتبع من خلالها العلاقة ما بين الإبادة الجماعية عبر التاريخ الحديث والحداثة الأوروبية كمشروع حضاري مهيمن، بهدف مقاربة الإبادة الجماعية كحدث مستمر منذ أكثر من 75 عاما في عموم فلسطين، والمكثف جدا منذ أكثر من عام في غزة، وربطهما بالمفهوم الأممي للإبادة الجماعية. بالانتقال إلى تحليل العمل، يقارب العمل المعروض في هذه المداخلة بوصفه تدخلا بصريا يشتبك مع شروط إنتاج الثقافة وتمثيلها، لا بوصفه تمثيلا جماليا للإبادة الجماعية أو خطابا إنسانيا عنها. فالعمل لا يسعى إلى إعادة إنتاج صور العنف أو تحويلها إلى موضوع جمالي، ولا إلى ابتكار صدمة بصرية جديدة في مواجهة سيل الصور المتدفقة من الإبادة في الزمن الفعلي، بل ينقل مركز الثقل من مشهد الإبادة ذاته إلى الآليات التي يجري من خلالها تعريفها وترميزها وإدماجها داخل منظومات معرفية واقتصادية مهيمنة. عبر مسار بصري متسلسل يشبه خط إنتاج، تتحول الجثامين المكفنة إلى رمز وطني، ثم إلى استعارة ثقافية مقبولة، وصولا إلى سلعة قابلة للتداول. يكشف العمل منطق التحويل الذي يحكم العلاقة بين العنف الاستعماري وتمثيله الثقافي المعاصر. لا يستهدف العمل الرمز بحد ذاته، بل الجهاز الذي يفصله عن سياقه في الصراع، ويعيد تنظيمه داخل منطق التمثيل والاستهلاك والقبول. بهذا المعنى لا تكون المشكلة في حضور الرمز، بل في المسار الذي ينتزع فيه من كونه تعبيرا عن صراع حي ليعاد إنتاجه بوصفه مادة ثقافية مدارة. يمتنع العمل عن تقديم صورة مباشرة للعنف، لا بوصف ذلك نقصا تمثيليا، بل قرارا بنيويا يرفض إخضاع الجسد الفلسطيني لمنطق الإثبات البصري وشروط الاعتراف الأخلاقي، كما يضع المتلقي داخل هذا المسار التحويلي نفسه من دون أن يمنحه موقعا مريحا للتعاطف أو التضامن الرمزي، كاشفا أن موقع المشاهد ليس خارج منظومة الاحتواء بل جزءا منها. لا يدعي العمل القطيعة مع هذه المنظومة أو الخروج منها بالكامل، بل يجعل آلياتها مرئية وقابلة للتفكير، محولا الاحتواء ذاته إلى موضوع اشتباك بصري ومعرفي. خلاصة نهائية: تظهر هذه المداخلة أن التحول الذي شهدته الممارسة الثقافية الفلسطينية منذ اتفاقيات أوسلو لا يمكن فهمه بوصفه تغيرا في الأشكال أو الخطابات، بل بوصفه تحولا بنيويا في موقع الثقافة ووظيفتها داخل منظومة استعمارية معولمة. فبينما كانت الثقافة في مراحل سابقة جزءا عضويا من فعل تحرر جماعي يستهدف تفكيك البنية الاستعمارية، جرى إعادة تنظيمها لاحقا داخل أفق الاعتراف والتمثيل والإدارة، حيث لا تلغى السياسة من الثقافة، بل يعاد ضبطها ضمن منطق يحد من قدرتها على الاشتباك. يكشف تحليل العمل الفني أن هذا التحول لا يختزل في مستوى الخطاب أو النية،
بل يتجسد في مسارات إنتاج الثقافة نفسها وفي الآليات التي تحول العنف الاستعماري إلى مادة قابلة للتداول والاحتواء. فالعمل لا يشكل استثناء ناجزا من هذا المنطق، ولا يقدم نفسه بوصفه استعادة مكتملة للثقافة كممارسة تحررية، بل يشتغل داخل المأزق ذاته كاشفا شروطه وحدوده. وبهذا لا ينقض العمل التحليل النظري الذي تنطلق منه المداخلة، بل يؤكده ويحوله من تشخيص تجريدي إلى اختبار مادي ملموس. ختاما، لا تقترح هذه المداخلة حلا جاهزا لأزمة الثقافة الفلسطينية المعاصرة، ولا تدعي إمكان العودة إلى شروط تاريخية تجاوزها الواقع السياسي، لكنها تشير إلى أن إحدى إمكانات الفعل الثقافي اليوم قد تكمن في تعرية منطق الاحتواء نفسه وتحويله من بنية غير مرئية إلى موضوع صراع معرفي وبصري، وإبقاء سؤال الثقافة مفتوحا بوصفه سؤال فعل وممارسة لا سؤال تمثيل واعتراف. شكرا. شكرا جزيلا أستاذ حافظ على هذه المداخلة القيمة. أفتح باب النقاش للزميلات والزملاء، إما على المداخلة نفسها أو على المعرض الموجود في الخارج أو على المعرض اللي تم عرضه في المداخلة. تفضلوا، مين بيحب يدخل؟ دكتور رائد. صباح الخير، يعطيكم العافية. بدي أسأل يعني قديش الفنان عنده حرية في في تغيير أو في، خليني أسمي. أنا كثير مبسوط من الأفيش أو من البوستر هذا، بس مش كثير مبسوط شخصيا يعني من الصورة. شفت إنه أنت قضيت على ملامح فنون كليا. هلا بعرفش إذا هو هذا ذكاء اصطناعي ولا إشي. الهوية تاعت فنون ممحية كليا، يعني أنا ما شفت العرق تبعه فنون. يعني أنا لو ما بعرف فنون كان قلت مين هذا، لو أنا ما بعرف الصورة الأصلية لفنون. بس قديش يعني قديش عندنا هاي الحرية إنه بس بحكي عن الافيش هذا. الافيشات اللي برا اللي شفتهم انا بجننوا كلياتهم. كان عندي اشي بس يمكن ملوش علاقة فيك، هو تغيير العلم بالبطيخة. واللي صار اليوم وين ما تروح بطيخة بطيخة بطيخة، وحلو يعني لأنه في الألوان العلم. بس يعني ما هو كمان الناس برا مش أغبياء، صاروا بيعرفوا إنه البطيخة هي علم. يعني شو المجال إنه واحد بيمنع العلم وبخليك يمكن بكره يصير عندنا شعار البطيخه بدل العلم. بعرفش قديش انا بمزح يعني، بس انه هذا شكرا. مشروع يعني. شكرا. رح ناخذ مجموعة من المداخلات وبعدين بجاوب. شو رأيك دكتورة لينا؟ شكرا، يعطيك العافية حافظ. هو احنا يعني كنا عم نسمعه على الطريق، فيعني انه بس كنت بدي اتفاعل مع جزئية اللي كنت عم تحكي عنها حافظ، على هذا التحول. فكرة كأنه الحاجة أو السعي نحو الاعتراف بالفنان وبعلاقة هذا بمفهوم الحيادية. يعني إذا أنت بتكون محايد مش منحاز، هاي شرط من شروط الاعتراف. بس يعني كتير يعني عمل عندي الربط ما بين الفصل اللي بيحكي عنه فانون بكتاب بشرة سوداء أقنعة بيضاء عن مفهوم الاعتراف، اللي في يعني هيك مداخلتين أو مقاربتين بقدمهم نقاش فانون مع أدلر على مفهوم الاعتراف بالمعنى الطب التحليل النفسي عند أدلر، والجزء الثاني اللي هو مفهوم الاعتراف بعلاقته بهيجل وكل فكرة هاي. فهناك وبهذا التحليل يعني، وهي واحدة من التحليلات القوية جدا عند فانون على فكرة
كيف تصل الذات المستعمرة أو اللي بيتم يعني النظر لإلها بنظرة دونية لما بتستبطن هذا الشيء، كيف هاي الرغبة، السعي الدائم بيصير نحو الاعتراف أو الرغبة في الاعتراف. في تحليل يعني تفصيلي جيد بحس إنه يعني مفيد جدا حتى بفهم أبعاد أكثر عمقا من هاي الذات الرغبة في الحصول على هذا الاعتراف من ال يعني مش من آخر ند، وإنما هاي فكرة هذه كيف بتعيد إنتاج هاي العلاقات الهرمية وعلاقات القوة. فهذه النقطة يعني حسيتها إنه يعني بالإمكان الدخول للعمق فيها. شكرا. تفضلي. يعطيك العافية. أولا شكرا. عندي سؤالين. الأول هو بما أنه أخذت المحور ما بعد أوسلو واليوم مع الاعترافات، عم نشوف أنه الثقافة الفلسطينية عم تتحول لأداة ترجمة لأدوات المقاومة التاريخية والجديدة عشان توصل بلغات مختلفة وبأشكال مختلفة للعالم اليوم، وتحاكي الشعب العالمي اللي بنضامن معنا اليوم. فهل بتشوف إنه يعني عم بتضيع الهوية في ظل في ظل هذه الظروف الحالية خصوصا؟ يعني هل نقدر نستخدم كفنانين أو نستغل هاي المرحلة والتمويل عشان إحنا نحاكي بطريقة مختلفة شوي ولو إنها مش بالطريقة التقليدية ثقافتنا عشان توصل للهوية والسردية؟ وكيف ممكن نحول من ضياع السردية الفلسطينية في ظل هذا الحكي، خصوصا إنه إحنا اليوم عم نستعير أدوات مقاومة وكلمات وكل شيء ممكن، يعني سواء يعني عشان نحكي في العروبة اللي ولت أيامها ولا عشان نحكي في سياق تاريخي برضو مبطل موجود اليوم. كيف إحنا اليوم نقدر ناخد هاي الرموز نرجع نحولها ونخلق سرديتنا الثقافية أو هويتنا الثقافية اللي تشرذمت على مدى سنين؟ يعني يسلم. من أستاذ سهيل. آسف بحبش التصوير. ملاحظة صغيرة. لا لا. تفضل. تمام. لا مش عشان شيء، أنا بعتقد كمان التصوير أصلا في جامعة البيت ولا مش تمام. آسف بس عندي ملاحظة صغيرة على كل حال. أنت حافظ يعني أنهيت المداخلة، شكرا عليها طبعا. أنهيتها بتقول إنه هذه المداخلة لا تقدم حلا على على أزمة الثقافة المعاصرة في فلسطين. وكمان تناولت في المداخلة موضوع كيف تفكيك العلاقة العضوية بين المثقف والمجتمع، وكيف هذا الإشي كان في مراحل قبل موجود. يعني هذا النقاش أظن والنقد يعني تجلياته موجودة كمان في المجتمع الثقافي والمجتمع الفني هون في فلسطين. فأي حدا عاش هون بيكون اتطرق له وتناوله أو عاشه شخصيا. بس يعني أنا بتساءل، هل هي فقط يعني هل هذا اللوم والعتب على الثقافة الفلسطينية بيكون فقط يعني بتوجه للفن، للمنتجات الثقافية هذه، ولا المثقف نفسه أو الفنان نفسه، ولا المؤسسة؟ فبالتالي هل هي أزمة ثقافة ولا أزمة مؤسسات؟ في النهاية الثقافة والإنتاج الثقافي والفني بيستمر، بمر بتحولات وفق التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية طبعا، وبمر والتجارب الموجودة كمان في السياقات الاستعمارية الأخرى في العالم. الإنتاج الثقافي داخلها استمر وظل ينتج وظل يستمر، ولكن كانت أزمة في النهاية أزمة مؤسسات في وقت، في الحالة اللي كان بيعيش فيها المثقف تحت الإدارة الاستعمارية وعنده علاقة معها. في النهاية فلسطين كمان هون الحالة اللي احنا بنعيشها بتقدم مثال واضح. يعني اليوم الفنان اللي موجود في غزة أو في حتى في رام الله، في فنان ما عنده هاي العلاقة وفنان عنده هذه العلاقة، ولكن يعني حتى الفنانين الاثنين بينتجوا. شكرا.
شكرا. الكلمة لك، الردود. هلا بدي بشكل ابلش كامل. برجوع من عند سهيل. طبعا يعني هون احنا ما بنحكي عن توقف الانتاج، بس احنا بنحكي عن طبيعته وشروط حدوثه والوضع. يعني هو لا يقف على الفنان لحاله او المجتمع او المؤسسة. يعني الموضوع متشعب بين هاي الثلاث مستويات. هلا ال يعني اللي ما سمحت المداخلة إنه الواحد يسهب فيه في التطلع لما قبل أوسلو. الفنان أو المثقف عمليا هو اللي أطلق الحركة الوطنية وأسسها. أو يعني إذا بدنا نكون موضوعيين نعرف إنه الحركة الوطنية كانت تتكون من الطبقات الشعبية بمختلف تصنيفاتها، لكن اللي لعب دور مركزي في بداية إطلاق الحركة الوطنية الفلسطينية كانوا المثقفين بمختلف توجهاتهم، سواء أدباء، كتاب، فنانين تشكيليين. وبنوا هذه المؤسسة اللي قادت الثورة. يعني زي ما حكينا في المداخلة، هي اللي فتحت الوعي. أو أول شيء خلينا نحكي عالجت الصدمة أو تعاملت مع الصدمة، وصدرت للفلسطيني صورة عن حاله ما فيها نوع من الكذب أو تزييف الواقع. ضحية لظلم تاريخي، لكنها ضحية مقاومة وبدها تتعامل مع واقعها. الآن مع التفكك في هذا الخطاب اللي صار بعد أوسلو، واللي هو كان خطاب جامع قادر كل واحد في المجتمع سواء فنان، مؤسسة، أو الناس تعرف وين موجودة فيه. كانت الناس عارفة شو الدور المطلوب من المثقف، كان المثقف عارف شو المسؤولية الملقاة على عاتقه، والمؤسسة فاهمة إيش إمكانات الثقافة ولوين ممكن تروح فيها ووين بدها توظفها. لكن اللي صار بعديها واللي هو يعني بذكرني في اللي حكاه دكتور باهر امبارح مداخلته بالخصوصية الفلسطينية، انه انت دخلت في واقع هجين. هو يعني بيدعي انه ما بعد استعماري تحت الاستعمار، فبالتالي بلشت الاشياء تتشوه، وبلش في هذه الفقاعة اللي احنا عايشين فيها. اللي انا بدي اتعامل زي اي فنان في العالم ضمن شروط الانتاج تبعته، لكن ما بدي اتعامل مع ظروف الواقع الاستعماري اللي انا موجود فيه. فصار في عند الفنان في شرخ بينه وبين حاله، بين واقع هو بيعيشه وبين طموح فردي عم بيسعى له. في عندك مجتمع بطل عارف شو يتوقع من الفنان وحس حاله أقصي من الخطاب الفني. وبين عندك توزعت المؤسسة اللي بترعى ما بين مؤسسة رسمية بدها الفنان الموظف اللي بدافع عن خطابها، وما بين الان جي اوز اللي هي مرتبطة بالشرط التمويلي الخارجي، واللي هي زي ما حكينا بتمتثل ل شروط إنتاج موجهة ومقوننة بشكل معين. فبالتالي يعني ما عندي إجابة معينة آه، أو إجابة يعني واضحة للموضوع. زي ما حكيت في أزمة آه، صعب انك تعالجها مباشرة. ما بدها تدعي الورقة هون انها بتعالجها، هي بتحاول اكثر تشخصها. وحتى العمل نفسه اللي تقدم كان بحاول انه يكشف شوي من ابعادها ويخلي المنظومة اللي بتحكمها شوي مبينة بالنسبة للناس. لانه بصراحه لسه كمان في يعني مستويات اعقد. يعني وهذا بذكرني باللي حكاه الدكتوره باهر انه كيف بنتناول فنون. طب ما احنا اليوم واقعنا الاستعماري دخل عليه السوشيال ميديا مثلا، اللي خلت الهيمنة مش مرتبطة باحتلال عسكري أو بعنف مباشر. صارت في هيمنة عابرة لكل هذه الحدود، وعابرة للأعراق، وعابرة للأماكن الجغرافية. ولسه إحنا ما لحقنا نستوعبها كفنانين وكمفكرين في الثقافة. طلع عنا الذكاء الاصطناعي اللي خلى الإنتاج الفني لسه مش آدمي. فيعني وإحنا في واقع اللي هو سريع جدا، مش قادرين احنا حتى نستوعبه، ومطالبين احنا بانه نلعب دور. فكان يعني انا بالنسبه لي كفنان امام واقع الاباده لما طلب مني مثلا هذا العمل، دخلت في ازمه اللي هي
إيش بدي أعمل أنا كفنان فلسطيني في هذا الواقع، مش من منطلق إنه أنا مش عارف شو دور الفنان أو المثقف، لكن بتعامل عمالي في واقع زي الرمال المتحركة، مش قادر أوقف فيه على أرض ثابتة لأفهم شو دوري، أفهم شو بتتوقع الناس مني لأقدر إنه أنا أتداخل. فأنا بالنسبة إلي لما وجدت مقالة عنان، وهون بيصير التضافر بين حقول الثقافة المختلفة، وهذه كانت التجربة اللي أنا تحمست لها، اللي ما بقدر أدعي إنها نجحت تماما، بس هي كانت محاولة وتجريب بانه ما امثل الحدث، ما انقله، بقدر ما انه انا افضح او احاول افضح وابين للناس المنظومه اللي من خلالها عماله بتصور وعمالهم بيشوفوه من خلالها. بعرفش اذا قربت شوي. اه موضوع الهويه هي يعني اذا بدنا نرجع لفانون وكمان محمود درويش حكى عن الموضوع، الهويه مش شيء يورث، الهوية هي تصنع ضمن براكسس، خلينا نسمي انه ضمن تصور معين عند البني آدم، بيدخله في فعله في التاريخ وبيساهم في تطوير هويته. اليوم هويتنا عمالها بتنفتح على أبعاد جديدة بفعل الإبادة. مثل هاي الجملة اللي كتير انحكت انه اليوم فلسطين او غزة بتحرر العالم، وعمالها بتصنع في هوية عابرة لهذه الأبعاد القطرية، واللي خلت الناس في العالم تربط أنواع الاضطهاد اللي هي بتتعرض لها مع مقاومة الشعب الفلسطيني للإبادة الجماعية. ففي هوية اليوم عم تتشكل مش بفعل الفنان لوحده، بل بفعل الصيرورة اللي بتدخل فيها الفنان. هنا ما في يعني انه احنا بدناش ننتج مثلا او بدنا نسكت، بس بدنا نفهم شو دورنا في هاي العمليه، واللي هو هذا كان يدعي له فنون، انه احنا ما بدنا نمثل الاشياء، احنا بدنا اياها تكون فاعله سياسيا. ما فهمتش بس دكتور انه غياب فنون وين بالضبط، في المداخله ولا في العمل؟ اه هون ولا اه هون. انا كنت متعمد هذا الاشي بامانه، لانه حسيت الوفاء لفنون مش بصناعه ايقونه جديده للشعب الفلسطيني تتعلق في الغرف، لكن ما بنفهم شو كان بحاول يحكي. وهذا امتد للتوجه في هاي الورقه، واللي بزبط اسميها ورطه، ورطني فيها استاذ باهر، انه انا لغتي هي بصريه اكثر، فالمزاوجه بين هدول الحقلين كانوا عباره عن كابوس طول الشهر الماضي. بس حسيت على الاقل اذا انا بدي اكون وفي لفنون، انا ما بدي اصنع منه ايقونه جديده، انا بدي احاول بقدر ما بستطيع بقدر معرفتي اني اوسع فهمي له في سياقنا المعاصر. فهذه ما كانت تعمية او تشويه عليه، بقدر ما كان انه انا بدي اعطي القدر الكافي لتصويره من غير ما اصنع منه كمان رمز بنحطه على الرف، بس فعليا ما عم نستفيد منه في سياقات حياتنا. نغلق الجلسة. دكتورة سعدية، بس حتى يترجموا. نعم. ممكن تعطي لو سمحت موجود روابط للاعمال الفنيه، ممكن نبعثها وبمررها. طيب، شكرا جزيلا. بنرفع الجلسة ل5 دقائق، بعدين الجلسة الثانية بتديرها الدكتورة أميرة بتكون جاهزة. شكرا. العفو. دقائق. تحديدا بعد التدخل
يقرأوا ببطء. اوكي اوكي تمام. ولا يهمك. شكرا. في معلش. I can see them. جزائر. عرفنا من قبل بس نسيت وين. صح. ايرين قالت جاي بس مش شايفته. جات امبارح. قالت لي انا اجت امبارح. كنت على الزوم امبارح. Maybe tell them hello just for them to prepare. قولي لهم مرحبا. اوكي. We're gonna start. هيك يسمعوا. مرحبا. الكل موجود؟ نبلش؟ اسمع أنتوني. أنتوني Alessandrini is here. بيتر هوديس موجود. أنا يونس موجودة. وأنتوني إز. مسموع الصوت هيك. طيب. صباح الخير. Welcome. This session will start with Anthony Alessandrini. Anthony is the author of Fanoon and the Future of Cultural Politics and Decolonize Multiculturalism, and the editor of Fanoon Critical Perspective. He teaches English and Middle Eastern Studies at the City University of New York. Anthony will give his talk will be about what Gaza says to Fanon. He will question or interrogate Fanon's formulation of a greater violence that can overcome the colonial machine of violence. Anthony, welcome with us. Thank you so much, Professor Sulmi. Sabah khair. Good morning, everybody. Thank you. Can you all hear me okay? Yeah. Great. I am truly honored to be here. And of course, I only wish it could be in person. But it's as a couple of people have already said, this feels like a historic occasion, and it's a real honor to be a part of it. I'm joining you today from traditional and unceded Lenape land, now known as New York. And I'm expressing my thanks and my deep admiration for everyone who's made this conference possible, from the organizers to the translators, to the people taking care of the tech for a difficult situation of people zooming in, and all the participants, of course. It really is a monumental undertaking. And one thing I've been struck by in listening to yesterday's interventions and this morning is how the trace of colonialism can be found everywhere in the conversations we're having, and also in just the structures that we're inhabiting in this conference, beginning with the impossibility of travel imposed by the Zionist state, the fact that I cannot easily say to my friends at Berzeit, come to New York, for a similar conference, the fact of electricity and internet failures, the fact that English has become the de facto language of academic meetings like this, and the fact, and I certainly don't have to tell my friends at Berzeit about this, but just to put it in the record, that this conference is happening less than a week since one of the most violent and brutal Israeli military invasions of Berzeit, which happened, I think, a week ago today. So it's remarkable
and I think the fact that the conference goes on is a testament to everyone there, which makes me want to say that I'm also struck by every element of the conference resounds with anti-colonial resistance. I mean, it's in the fact of the conference itself, I think, to a great extent, and how what we're doing here partakes of the legacy of education's resistance in Palestine, which I think as educators everywhere in the world we've learned from and honored. And this was, of course, in the statement in response to the invasion of the campus last week, that education is a form of anti-colonial resistance. And I think part of the work of those of us outside Palestine is to make sure that that is the case everywhere. Thinking about education as an act of anti-colonial resistance. And I wanted to start there because I think these two elements can also be read out of Fanon's legacy as we think about his 100th birthday. And whenever I'm part of kind of anniversaries, I wrote something when it was the 50th anniversary of the publication of The Wretched of the Earth, the 60th anniversary of Black Skin, White Masks. And, you know, the importance, obviously, of celebrating Fanon's legacy, but also of recognizing that there is something deeply tragic about the fact that we continue to recognize our own situation in Fanon's work. That reading Fanon, we can see much that remains in the contemporary situation, which means that in some ways we're still being determined by the same forces of colonialism that Fanon fought against throughout his life. It speaks of the work yet to be done. And then, of course, we celebrate Fanon because it's also a legacy of undying resistance, which is the legacy of anti-colonialism, which is the ongoing legacy of decolonization being taken up at this conference. So, I was feeling really humbled by the possibility, opportunity of being here. And as someone considers myself a student of the Palestinian intellectual tradition, I feel like I have much less to offer than many people here in terms of the question of how Fanon's work can speak to the ongoing Palestinian revolution. But I was, and I appreciate Professor Silmi mentioning this, really inspired by one of the questions in the conference invitation, which is the idea of, you know, what can Gaza teach Fanon? So I want to start from there, and from there sort of think about a few passages in Fanon's work that I think may continue to resonate today, specifically in the context of the ongoing genocide in Gaza and the ongoing resistance. So one particular striking moment for me was reading a piece by Islam al-Khatib, which he published in November 2023, talking about the way Fanon was appearing in the days after October 7th. So I'll just read a quote from that. The shock of October 7th had barely subsided when statements of support and condemnations were issued. I am less interested in the condemnations than in the more serious and earnest forms of support. Within hours of the day's events, my newsfeed had more Fanon quotes than actual news updates. Decolonization is a violent process. The oppressed have a right to resist by force. Decolonization cannot happen without violence. Violence against the colonizer is justified. Fanon said all of this and more. But Fanon, who was imposed upon us as a land, didn't truly care about Palestine and didn't see it in its revolutionary or colonial context. This isn't necessarily an attempt to erase Fanon from the curriculum, but rather to offer a critique of the need for a lens to see what's right in front of you and to recognize that lenses sometimes serve only to blur the vision. And I'm struck by this, and we can argue about the interpretation or the kind of reading of Fanon here, and I was very struck by the discussion yesterday about how a lot of thinking of Fanon today has been overwritten by attempts to kind of erase some of the most radical aspects of his legacy in kind of more contemporary readings. But what does strike me
is the way that this piece gets at one of the ways that Fanon is sometimes deployed politically, which is as a kind of exhortation, right? Well, as Fanon said, and then kind of fill in the quote, as though that in and of itself is an explanatory lens for understanding what's happening. And this is understandable, especially in the sense that Fanon can be very epigrammatic and easily quotable, and he has these kinds of statements that are very easy to sort of put out there. But it is ultimately politically not so useful, and it's very not Fanonian. I mean, Fanon and his work is nothing if not unsparing and continually kind of working back over ideas. So the idea of having Fanon sort of stand in as an authority in a sense, and I was really struck hearing Professor Hafiz Omar this morning talk about not wanting to make Fanon into a new icon, right, in the work. And I think that is what can potentially happen in this kind of deployment of Fanon. The more important use, and this has been what I've been seeing and hearing throughout this conference, is a kind of contestation with his work, where there's a kind of active engagement with the work, which thinks about the current context and the way that Fanon may or may not speak to that context. So I think with and beyond Fanon, which is how this panel has framed this, is incredibly important. Professor Huda Awad yesterday was talking about the tools needed for today's anti-colonial struggle. And I think the forging of those tools comes from this kind of active engagement. So in that spirit, I want us to sort of think about one passage from The Wretched of the Earth that has been really widely circulated after October 7th. I mean, in the wake of it, before it, after it, but I mean, it sort of had a moment. And first I'll read the smaller part. So this is from the chapter of The Wretched of the Earth that's translated as On Violence. And so the part that has generally been kind of taken out and circulated on its own goes like this. Colonialism is not a machine capable of thinking, a body endowed with reason. It is naked violence and only gives in when confronted with greater violence. And let me now read it in the sort of larger context. And the students of The Wretched of the Earth know that as you kind of keep pulling back from any particular moment in the book, you find yourself in this kind of complex narrative that Fanon is engaged with, which is kind of a narrative of decolonization and as he sort of puts it, the possibilities and pitfalls of various moments in that struggle. So this is the larger quote. The peasantry is systematically left out of most of the nationalist party's propaganda. But it is obvious that in colonial countries, only the peasantry is revolutionary. It has nothing to lose and everything to gain. The underprivileged and starving peasant is the exploited who very soon discovers that only violence pays. For him, there is no compromise, no possibility of concession. Excuse me. Colonization or decolonization, it is simply a power struggle. The exploited realize that their liberation implies using every means available, and force is the first. When Monsieur Guy capitulated to the French settlers in Algeria in 1956, the FLN, in a famous tract, stated that colonialism only loosens its hold when the knife is at its throat. No Algerian really thought these terms too violent. The tract merely expressed what every Algerian felt deep down. Colonialism is not a machine capable of thinking, a body endowed with reason. It is naked violence and only gives in when confronted with greater violence. And I want to invite us to consider both sides. I mean, there's much more we could say about the passage as a whole. But I want us to consider sort of both sides of the more famous moment in this passage. The first is Fanon's proposal that we think of colonialism as violence, full stop. Colonialism is violence, right, in its naked state. This means a number of things, but among them
that the question often imposed upon decolonization movements, like are you choosing to be for or against violence? Are you choosing to be violence is for Fanon not a relevant question, because the situation of colonization is very simply violence is, right? Every aspect of the context is determined in one way or another by violence. And the only question is, what is the response to the colonialism that is simply violence? Now, having said that, part of our work is understanding violence in the expansive sense that Fanon invites us to think about it. And I want to read a quote from a less known text, which is a speech he gives in Ghana in 1960 called "Why We Use Violence." So I'm going to read just a longish passage here. The violence which is in question here is not an abstract violence. It is also a violence manifested in the daily behavior of the colonizer towards the colonized. Contempt, a politics of hate. These are the manifestations of a very concrete and very painful violence. Colonialism, however, was not satisfied by this violence against the present. The colonized people are presented ideologically as a people arrested in their evolution, impervious to reason, incapable of directing their own affairs, requiring the permanent presence of an external ruling power. The history of the colonized peoples is transformed into meaningless unrest. And as a result, one has the impression that for these people, humanity began with the arrival of those brave settlers. And Fanon concludes, violence in everyday behavior, violence against the past that is emptied of all substance, violence against the future, for the colonial regime presents itself as necessarily eternal. We see, therefore, that the colonized people caught in a web of three-dimensional violence, a meeting point of multiple, diverse, repeated, cumulative violences, are soon logically confronted by the problem of ending the colonial regime by any means necessary. And we'll recognize, of course, many of the forms of violence that Fanon is describing here, right, in the contemporary context, and especially in the contemporary context of settler colonialism in Palestine. And I think what I want to pull out for our purposes is this kind of odd usage of the word violences, right? The way that Fanon pluralizes the sense of violence. And in no way am I suggesting that Fanon is being symbolic in his reference to violence here. He's talking about real, palpable, brutal violence. But he includes in that category the everyday nature of violence, right? He includes in that category what we might think of as the intellectual work, the ideological work of the dehumanizing of culture, the dehumanizing of history, like the elimination of history. So this notion of three-dimensional violence, and that in turn gets me to the phrase that I took my title from, which is this question of greater violence. And I think I have about 4 minutes left. In the last 4 minutes, I'll talk a little bit about this, because in a sense, this is the question I want to put before us, which I've been thinking about a great deal over the past couple of years. What is this greater violence, right? Again, the original phrase is colonialism is naked violence and only gives in when confronted with greater violence. You know, and I think at the base of so much of Fanon's late work is this question of like, what is the thing that will destroy colonialism? Which is to say, what is the thing that will destroy violence? Like the violence that is colonialism. And what makes it greater? What's the greater aspect, right? Is it simply more violence? And can one bring more violence into a situation which is already determined by violence? Can one be more violent than a nuclear power, for example? Is it simply more violence? I mean, I think this is not where Fanon is taking us. And in fact, one of the things he warns against is the creation of what he calls a kind of extraordinary reciprocal homogeneity,
right, and the exchange of violences. And so I guess my question is, what if we think of the greater violence that Fanon is calling us towards as qualitatively different from what we have learned to consider violence, what colonialism has taught us to think about violence? What if we use Fanon's more expansive notion of three-dimensional violence to think about the necessary greater violence that can destroy colonialism? You know, what is this thing? What is the nature of it? I don't have the answer. I don't think it's an answer that can be determined in a conference. I think Fanon would agree that it's a question that comes in praxis, and sort of the practice of anti-colonial resistance. But I want to just conclude by pointing us to two places that Fanon sends us, and I'll be brief in these, and I could say more if people would like in the discussion. And the first, of course, is the role of culture in decolonization, which we've already been discussing this morning. And it's striking that Fanon ends the Wretched of the Earth, ends the kind of argument of the Wretched of the Earth with a chapter on national culture, and talks about decolonization as not just as a cultural manifestation, but as he puts it, the greatest cultural manifestation that exists. So the way I like to think about it is that for Fanon, it's not that decolonization is a cultural phenomenon, but it's not a cultural phenomenon. And I think that for those of us, and I think many of us here think, are working in kind of cultural territory, it means continuing to think about the role of culture in the struggle. For those of us who are outside, like myself, who work on, who teach, who write about Palestinian culture, it means, and this is a phrase I borrow from a friend, thinking of ourselves as part of the cultural wing of a national liberation movement. And that gets me to the final point I want to make, which is in this context, the role of solidarity. And could I check how much time? About a minute. Do you hear me? Yes, hi, sorry, I just wanted to check on my time. I didn't want to go over. Oh, okay. Well, let me just quickly read one final quote, which is how Fanon ends the chapter on violence. So this is the end of the chapter on violence. It is obvious we are not so naive as to think this will be achieved with the cooperation and goodwill of the European governments. This colossal task, which consists of reintroducing man into the world, man in his totality, will be achieved with the crucial help of the European masses, who would do well to confess that they have often rallied behind the position of our common masters on colonial issues. In order to do this, the European masses must first of all decide to wake up, put on their thinking caps, and stop playing the irresponsible game of Sleeping Beauty. And I think where I want to conclude is with the striking fact that Fanon ends a chapter on the role of violence, on the kind of inception of the decolonization movement, with the role to be played by those in Europe, the European masses. And I think this is a different way of thinking about solidarity. And I've always read this as Fanon saying, the Algerian Revolution belongs to those who are making it. It requires a solidarity with that revolution. But if the French would overthrow their fascistic government, it would make the Algerian Revolution a much different context. And I think that's a form of solidarity that Fanon is sending us towards. It resonates with my friend Sophia Azab, who's written about Fanon, and says, quote, Fanon gave himself over entirely to the Algerian cause because it was one front in the cosmic battle to upend the entirety of Western civilization. And when we talk today about the question, as my students say often, Palestine is liberating us, I think this is the kind of Fanonian spirit that infuses that. The notion of a transformation in which everyone has to play a role. As Fanon's teacher, Aimé Césaire writes,
there's room for all at the rendezvous of victory. So while paying attention, I think, to the kind of the tragic fact that Fanon still speaks so clearly to our time, I think the other aspect of his legacy that I invite us to think about is this invitation to resist. So thank you so much. Yeah. Okay, that's good. We now move to Peter Hudis, who will give an intervention on Fanon, Palestine, and zone of non-being. Peter Hudis is a professor of philosophy and humanities at Oakton College. He has written on Marxist theory, philosophic perspectives on race and Latin American social movements. He has also written about Frantz Fanon, the philosopher of the barricades. Peter, welcome. Thank you very much. It's a great honor to be here to listen and learn from you. I don't come here to lecture as somebody who's like Tony, living in the belly of the beast. And I've learned a great deal from you already. And I really want to thank everybody involved in this conference for making this extraordinary event possible. It's a transformative experience for me, at least, and I'm sure for many others. As I think everybody knows, Frantz Fanon is widely acclaimed, of course, for developing one of the most profound and searing critiques of race and racism in the Black radical tradition. He demonstrates that anti-Black racism cuts deeper than other forms of exploitation, since, as he puts it, the white man discriminates against me, he turns me into a colonized subject, robs me of any value or originality, tells me I'm a parasite, that we're brute beasts with no place in the world, end quote. The racialized subject, therefore, becomes an object among other objects, a slave of their appearance, which the image of one's Black body is solely negating. This is, of course, the famous zone of non-being that he describes as a defining feature of anti-Black racism, a descent into a veritable hell. Personally, and for many others, I'm sure, it's no wonder that these words have echoed in our ears for many years now, but especially in the last 2 years, given the plunge into a veritable hell that Palestinians have been subjected to by Israel's relentless genocide in Gaza and unrelenting genocide in Gaza and increasing pogroms in the West Bank. The dehumanizing rhetoric employed by virtual Israeli political parties in referring to Palestinians as predators, subhumans, and wild beasts, the unprecedented material and human destruction aimed to force as many Palestinians as possible from their homes and from their land, makes it all too evident that they too have been treated and are being treated as an object among other objects. I do think, though, in framing this discussion, we need to exercise some, from where I'm coming from, drawing some caution in drawing direct connections between Fanon's work and contemporary realities, whether in Palestine or anywhere else, because Fanon repeatedly reminds us, certainly in Black Skin, White Masks, as he puts it, that I am not the bearer of absolute truths. As he puts it at the end of its first chapter, he says, as those of an Antillean, our observations and conclusions are valid only for the French Antilles. He further spells this out in his analysis of the inferiority complex that often afflicts colonized people who accommodate the colonial domination and whiteness, writing in one context, his response to Hegel's master-slave dialectic, that the Black man, this is citing Fanon, does not know the price of freedom because he's never fought for it, end quote. But clearly here he's referring to the abolition of slavery in Martinique and Guadeloupe in 1848, which resulted from a decree of the French government rather than from a mass revolt. But he says that's not the case with the slave revolt in Saint-Dominique, that is Haiti, or the US, where he says Black Americans are living a different drama since they're looking for a vicious fight, which he endorses, of course. By the time of The Wretched of the Earth, Fanon is writing from a much broader standpoint than that of Black Skin, White Masks. That is, he now takes on the voice of the collective colonized subject engaged in revolutionary praxis. And that's, of course, witnessed as his incisive analysis of the revolutionary struggles throughout Africa, as well as from Cuba to Vietnam. While Palestine is not explicitly mentioned,
His opposition to Zionism is clearly indicated, I think, in his sharp condemnation of the Western left for its muted response to Israel's invasion of Suez in 1956, along with British and French imperialism. Fanon calls attention to this broader standpoint that he is moving into when he writes, I'm quoting him again, "I sincerely believe that a subjective experience can be understood by all, and I dislike having to say that the black problem is my problem and mine alone. Is there any difference between one racism and another? Don't we encounter the same downfall, the same failure of man?" What Tony was just referring to is exactly what I experience as well as my students when I take them through Fanon from all sorts of backgrounds. They feel deeply this kind of opposition to dehumanization that characterizes so much of his work. Fanon himself makes an interesting comment, by the way, a rarely quoted passage, where he said that, I'm quoting him here, "We know full well a Martinican is different from an," he says, he replies to them, "Many times I have been stopped in broad daylight by the police, who took me for an Arab, and when they discovered my origins, they hastily apologized, saying, well, we know full well a Martinican is different from an Arab. I would loudly protest," Fanon says, but it trails off. As he puts it later on, dialectics at all costs got the upper hand and compelled him to generate a more generalized anti-colonial perspective, precisely because his dialectical analysis of particular forms of dehumanization that define racial oppression provides access to a universal vision of human emancipation. So with that in mind, I want to say a few more words, particularly about this zone of non-being in light of some of the historical realities of the Palestinian struggle. Fanon's discussion of the zone of non-being pinpoints how racialized colonialism differs from other forms of social control, including class domination, even if they overlap. The class struggle centers on the effort to reappropriate the object of labor and end the worker's alienation from the process of creating the object. Dehumanization is involved. However, the capitalist cannot obtain profit without the living laborer, or the laborer cannot obtain means of subsistence without the capitalist employing them. An implicit contractual relation is therefore involved. The worker sells their labor time to the boss, who in exchange gives them a wage. Despite being treated as an object, the generic worker is still viewed as a conscious human being, since only such beings can enter into contractual relations. But the situation is very different when it comes to colonial domination. No contractual relation exists at all. It's a structure of pure, unadulterated, totalitarian control. It's his words, totalitarian. It's made possible by violence, unrestricted, daily, persistent violence that leads, in certain contexts, to outright extermination. And that's made possible by viewing the colonized subject as less than human. As Fanon puts it, the quintessence of evil. The colonist constantly refers to the colonized as the bestiary. It's hard not, of course, not to see the logic of dispossession and dehumanization that Fanon is delineating here as leading to the Nakba and carried through to an increasing degree in ensuing decades as Israel solidified its control of occupied Palestine. And who cannot see the ultimate logical conclusion of this process in the greatest catastrophe of all, Israel's response to October 7th? The destruction of Gaza in such an unimaginable level could not have been possible unless the vast bulk of the Israeli public and the entirety of its political elite were already saturated with a dehumanization of their avowed enemy along the lines very much, I think, described by Fanon. It could not have happened unless the Palestinians, too, were conceptually and materially cast into a zone of non-being. Despite some recent claims to the contrary, therefore, I would argue that the logical outcome of racialized colonialism is not limited to apartheid, though that is certainly central. The logical outcome is genocide. That's what history has made painfully evident, and it's what Fanon subjected to merciless criticism. Now, the zone of non-being, the phrase, doesn't appear in The Wretch of the Earth, but its presence is felt, as when Fanon says that racialized colonialism entails a systemized negation of the other, a frenzied determination to deny the other any attribute of humanity. As he puts it, in the colonies, you are born anywhere, you die anywhere from anything. The colonized sector is a famished sector, hungry for bread, meat, light, a sector on its knees,
a sector that is prostrate. He calls this the amputation of one's being, which leaves congealed blood all over one's body. Amputation evokes the phantom limb syndrome, the feeling that the missing limb is still attached as one reaches out to others. The phenomenon was brilliantly analyzed, as we know, by Fanon's professor in Lyon, Maurice Merleau-Ponty, in his Phenomenology of Perception. But it takes on new meaning in Fanon's hands, in that the life and land severed from the colonized is felt as somehow still there, ready to be recovered, if only the means can be found to do so. As Fanon declares, with all my strength, I refuse to accept that amputation. Palestinians, of course, have resisted this amputation for decades of the continuous process of dispossession from the land that has characterized each stage of the occupation. But the connection to the land cannot be so easily effaced. Indigenous forms of Palestinian life, such as Moshaha, the community-owned agricultural lands, have been deliberately targeted and undermined, but even today they're not completely gone or forgotten. Peter Linebaugh, I think, sums this up well when he noted in a piece written last year when he stated, the radical historian, that through struggle, the Moshaha will be transformed. Vestiges of mutuality remain today, even in the city and its refugee camps, following the violence of war, dispossession, and privatizing of land. Violence always accompanies expropriation, end quote. This, of course, addresses the central theme of The Wretched of the Earth, the question of revolutionary violence as the absolute praxis, which mobilizes the people, pitches them in a single direction to counter the depth of colonial violence. But Fanon, the endorsement of revolutionary violence is neither a simple empirical claim nor some metaphysical generalization. He's speaking from the voice of the colonized and seeing that is the approach deemed most capable of uprooting the physical as well as psychological toll taken by colonialism. But then again, how does it relate to the zone of non-being? As I noted, racism renders invisible the being of blacks precisely because what is all too visible to the white gaze is their skin color. This is by no means a natural or inevitable development. If race is a social construction, it follows that no one is naturally inclined to think of others in terms of race. It took centuries to convince white Europeans that race matters. But by the time of the modern era, the Western mind is fixated on blackness as a sign of sin, if not sin, certainly of inferiority. A way of seeing the other is crystallized that involves not seeing the other for who they really are, since victims of racial discrimination are overdetermined from the outside by the epidermal features. Anti-Palestinian racism, it seems to me, operates in a somewhat different register. It's based less on bodily skin color than a perception of the threat posed by its body politic. Once a Jewish majority state in Palestine is taken as a necessary and sufficient condition for the existence of Jewry, the insistence of its indigenous Palestinian populace on retaining and regaining the land that has been stolen from them, it's taken by Zionists as an existential threat. The door is open from the inception of the settler state project to view the very existence of Palestinians as negating the self-preservation of the Jewish people, which the Zionists falsely equate with the Jewish state. Ironically, well, initially at least, many Zionists simply denied that a distinct Palestinian Arab identity ever existed. But as that identity gained a voice of its own, the Zionist project took on the much more nefarious form of outright dispossession, expulsion, and mass murder. However, actualizing this genocidal drive depends on a series of specific historical conditions, since Zionism, like all political projects, operates in the face of circumstances not entirely of its making. Seems to me that Israel's response to October 7th marked the moment when the consequences of its confinement of Palestinian life to a zone of non-being became fully actualized. And there are several reasons for this. One was the resounding shock that October 7 produced in the Israeli public and political establishment, which had presumed that the Palestinian struggle had been defeated and had vanished into irrelevance. The sudden realization that it remained and remains very much alive, that it could no longer be rendered invisible, generated a frenzy to put it into the grave once and for all.
This, far more than the number of Israelis killed or captured on October 7th, explains why, as of now, over 80% of Israeli Jews support the removal of the entire Palestinian population from Gaza. A second, however, but no less critical factor, something we feel very deeply in the US, of course, and have to deal with it daily, is that the international community, led most of all by the United States, gave Israel the green light and the armaments to do as it pleased before and after October 7th. The ongoing genocide can hardly be reversed so long as the endless line of support from the US and other state powers is allowed to continue unchecked, which is why attending a conference like this for me is what's part of the inspiration to come back home and intensify that effort on our part to reverse that US support. In sum, any action, no matter how genocidal, becomes rationalized once the existence of the ethnos is held to be identical with the ethno-state built on the dispossession of its indigenous inhabitants. I want to conclude by stressing, however, that Fanon was not primarily concerned with the zone of non-being, any more than he was primarily concerned with the alienation produced by colonial violence. He was primarily concerned with overcoming the zone of non-being and overcoming colonialism through a process of disalienation that ultimately leads, he was hoping, to the formation of a democratic liberatory socialism that he called the New Humanism. While Afro-pessimists may find some support in Fanon's trenchant critique of racialized colonialism, they actually find little support in the second, more revolutionary aspect of Fanon's political philosophic project, what he envisions as the alternative. Fanon certainly did not think that racism and colonialism was a circle from which none could escape. He knew that uprooting either one would be extraordinarily difficult, and at the end of his life, he worried that the anti-colonial movements might be headed in the wrong direction. He held that violence was absolutely necessary, but he did not consider it a sufficient condition for liberation. That's why he argued in The Wretched of the Earth for the soon-to-be independent states to avoid the bourgeois stage of development, to create decentralized rather than centralized political and economic formations by directly involving the masses, most of all the peasants, but the masses as a whole, in the running of the state and society, and to avoid erecting single-party states that monopolize power at their expense, which were referred to as the dictatorship of the bourgeoisie. Above all, he held that total liberation involves every facet of the human personality, a vision that I think we have to hold on to in these extremely dire times. As he put it, racism, hatred, and resentment, I'm quoting him, and the legitimate desire for revenge cannot sustain a war of liberation. Day by day, leaders will come to realize that hatred is not an agenda, end quote. Revolutionary violence is not an agenda of hatred if it has a purpose and the goal of a new humanism. It's advice that's well taken and well worth listening to, given the need today for us to respond to the crimes against humanity being committed all around us by working to develop a viable alternative to all forms of capitalism and imperialism. If in doing so, in working for that difficult goal, which is nevertheless something we can't give up hope for, Fanon's legacy will certainly reverberate in our thoughts and in our lives. I want to thank you again very much for providing this opportunity. Thank you, Peter, and thank you for finishing before time, actually. Now we move to Anna Yunas with us. Anna will talk about with and beyond Fanon's settler coloniality and Fanon's delusional Manichaeanism. Anna is or works on the intersections of settler colonial theory, indigenous studies, and Black radical tradition. She's also has been working on the eviction of Palestine from education in Germany and refugee camps in Palestine, we can say also. And she works in the Dutch Caribbean on the afterlives of settler colonialism and food imperialism. Welcome, Anna, you're with us? Yes, can you hear me? Yeah. All good? Perfect. First of all, I'd like to second Anthony's introductory remarks. Thank you for this amazing conference, all the work that has been put in, as well as the translators and the people who are watching right now.
from outside of Palestine. The internet here in Jordan just broke down this morning, so I hope I'm going to stay online. If there is a problem, I'm going to hopefully jump back online immediately. So I'm more interested in this talk with understanding the power structure of colonial psychic disorders, one might say. And I'll just jump right in after I shared my screen here. Hold on. Entire screen share. Okay, sorry, this is taking some time. No. I cannot share my screen. Can I not share my screen with you guys? Now. Right? Allow. Okay. Perfect. Can you see this and still hear me? Okay, wonderful. Once Fanon left France to go and serve in Algeria, it was colonial liberation wars that structured most of his thinking and work. In the 6th year of the Algerian War for Independence, he writes that this war is, quote, the most hallucinatory war that any people has ever waged to smash colonial aggression, end of quote. Fanon called colonialism's structure of violence an all-encompassing, quote, delusional Manichaeanism, end of quote, with two camps on each side, the camp of oppression and that of resistance. Agency within said binary allows for two options on behalf of those at its receiving end, either continued dehumanization, end of quote, or, quote, potential liberation. And I would like to stress the potential here in this, end of quote. Colonial wars such as these, as historian Misha Suta summarizes Fanon's work, make it, quote, impossible to correctly cure the colonized, that is, to reintegrate them back into the colonial or former colonial order, end of quote. With France holding on to what Fanon called a morbid infatuation with warmongering, the necropolitical trap of either dehumanization or potential liberation, the Algerian revolutionary camp therefore responded, in the words of Christopher Lee, with a, quote, total anti-colonial war. I'm sure many of you know towards the end of the Algerian Revolution, when only the hardcore settlers stayed, this very famous statement by the Algerian liberation forces, it's either the coffin or the suitcase. For Fanon, colonial violence leads not only to pathologies in those people whose freedom continues to be denied, but also in those who primarily carry out this refusal. Being mentally healthy, quote unquote, cannot be thought of separately from being free. Freedom, instead, is the central contradiction of modernity, as Ruth Wilson Gilmore summarizes it, and as Fanon already pointed out way earlier. Hence, while war's disastrous impact on the psyche and body was surely recognized, Fanon also saw something else. Colonial wars diminished the potential of colonial subjects to remain neither docile nor sane, even becoming hallucinatory given the necropolitical options of colonial warfare. But what does this mean? And that is what I'm interested in for the psychology of the master settler position, or put differently, if war makes it impossible to reintegrate the colonized into the old colonial order, what does this mean for those who rule? Fanon's life's work illuminates two main power dichotomies that help us understand colonial psychopathologies. The master-enslaved white-black dichotomy between the Caribbean and Europe, and then the settler-indigenous dichotomy that emerges in his works between Africa and the global South. Today, these fields, at least in terms of epistemological discussions, indigenous studies, settler colonial studies, and the Black radical tradition, are often embattled in deep rifts. For this conference, I want to highlight the inversion of reality and projections of ultimate evil as structuring said delusional Manichaeanism that Fanon saw as the defining moment of colonial rule.
In his work, Black Skin, White Mask, and specifically in the chapter The Black Man and Psychopathology, Fanon describes a personal case study he undertook. In this study with around 5 members of the white race, French, German, English, Italian, end of quote, Fanon applied word association tests and noted, quote, I inserted the word Negro among 20 others. Almost 60% of the replies took this form. Negro elicited biology, penis, strong, athletic, potent boxer, Joe Louis, Jesse Owens, Senegalese troops, savage, animal, devil, sin. It is interesting, to note that 1 in 50 reacted to the word Negro with Nazi or SS. When one knows the emotional meaning of the SS image, one recognizes that the difference from the other answers is negligible. Let me add that some Europeans helped me by giving the test to their acquaintances. In such cases, the proportion went up notably. From this result, one must acknowledge the effect of my being a Negro. Unconsciously, there was a certain reticence. I'm never sure if I pronounced this word correctly, reticence, anyways. End of quote. It is important to note that Fanon didn't trouble for too long how the word Nazi was associated with Blackness, or in our case today with Palestinianness. For Fanon, unconscious associations between Blackness and Nazism was no surprise. His statement about negligible difference can be explained through a psychoanalytic understanding of the unconscious. In Freud's account of the unconscious, symbols and words are not deterministically attached to each other, meaning, for instance, the word table and the image table that you produce in your brain first are not necessarily related. Symbols can hence be redistributed unconsciously and attached to new words, or words can be attached to other symbols. Attaching the word Nazi to figures of Blackness, Palestinianness, or Arabness are thus available if enough psychic energy is put into its convergence, and is indeed a quite common unconscious process. This convergence, however, is structurally produced and materialized in what Freud and Fanon, in fact, deem culture or civilization. Fanon's association tests took place right after World War II, when Nazis have come to stand in as a symbol for ultimate evil for Western nation states. An evil that justifies all kinds of violence imposed to bring it down, even if, or maybe rather because, they are other Europeans. While racism is intimately bound up with the material development of cultures, its reproductive mechanism mainly lives off of fantasies that are projected onto the other, projecting shame, guilt, and one's hatred, as well as justifications for violence. Here, culture is thus able to materialize this fantasy into reality by building an entire educational, media, political, and economic apparatus around it, manufacturing it as true and desirable. In that vein, it makes sense that right after World War II and in times of imperial warfare, Black people, Palestinians, Muslims, or others are, by conclusion of the longue durée of white supremacist phantasmatic projections, Nazis. The other noteworthy moment here is the fact when Fanon notes that SS associations came up mainly when white people were amongst each other. Indeed, although not further commented on by Fanon, we learn that white supremacy is still best unleashed in secure parameters. Or put differently, when white people were amongst other white people and hence felt safe enough to speak their fantasy, or to put it in a more contemporary political moment, when people feel secure to speak their truth and share their opinions, as Trump might say. Said fantasies then come to fit a form, once a collective will reiterated it materially into reality. Turning fantasy into reality, however, needs force, or in other words, colonial violence in this case. The psychology of settler violence, and here I'm referring particularly to, for instance, public violence and further violence that I'm going to go into in a brief second. For instance, lynchings, public picnics, up to full-scale annihilationist frontier violence. And not just the mere ideology of violence or colonialism, is that which enables the colonial state to exist, and indeed for delusional Manichaeanism to continue and produce more doubles. Fanon writes, the collective unconscious is quite simply the repository of prejudices, myths, and collective attitudes of a particular group. It is generally agreed, for example, that the Jews who settled Israel will give birth in less than 100 years
to a collective unconscious different from the one they had in 1945 in the countries from which they were expelled. End of quote. Here, Fanon explicitly refers to the collective experience of a people and takes Israel as its example without explaining more, unfortunately. However, many European Jews, as we know, that came to settle in Palestine, first and foremost as Zionist leaders, clearly were culturalized in the collective endeavor of colonialism, where Jews were agents and subjects of empire. The subjectivation process, where the desire to rule becomes the moment of material domination, as laid out by Fanon here, is called the I conquer, therefore I am subjectivity of colonialism by Maldonado Torres. Today, this new Israeli collective unconscious and conscious of I conquer and therefore I am has come to fully embrace its position as master. This, however, is a master position that only white supremacy enables, for even a settler is not necessarily the master, as contemporary Caribbean thinker Shona Jackson alerts us to. After all, even Fanon stems from a settler colony that was transformed into a plantation economy, but nobody today would dare claim Martinique to be on the same political power level as Israel. This Israeli settler position does not indulge violence silently, but instead, much like in other settler and plantation colonies, publicly celebrates it as its masters. In view of Shona Jackson's important work that troubles the cusp of the settler and the master position in majority non-white settler colonial territories, it is only the master, as I would argue, whose exhibition of violence is deemed a sign of power and desire at the same time. Fanon writes aptly, quote, "The colonizer is an exhibitionist. His security concerns lead him to remind the colonized again and again, here I am the master," end of quote. In my example, it is precisely set psychotic position as a master come settler that takes boat trips to watch Gaza being bombed and has picnics while others die. On the left side, you see an image from Ken Gonzalez Day, Erased Lynching Series, with the courtesy of the artist. The photo shows one of the largest gatherings of people in the last century at a double lynching in the US in Los Angeles, with approximately 1,000 people in attendance in 1933. Gonzalez Day focuses on California in his work to broaden the conversation about the history of lynchings. In California, the majority of hung victims were of indigenous and Latino backgrounds. The artist erased the murdered bodies to focus attention on the participants that picnicked and gathered joyously. Next to this image, you see images of Sderot Cinema, which most of you are most likely familiar with, by active stills. And Sderot Cinema is an institutionalized festivalization and exhibitionism of mass killings, watching people getting killed in Gaza since 2009. This is a video of that same night, while Gaza is relentlessly being erased, they took a boat with the first families, ready to occupy the land of those who are being killed and starved to death. Here are two pictures of a lynching of a Palestinian man in Belgium, which the police found to be a suicide, supposedly. And on the right side, I'm sure many of you have noted on social media during the continuous and ongoing genocide that many of the Israeli civilian or soldiers' deeds have been characterized as psychotic and crazy by commentators. Conclusion. While Freud never defined reality, Marx never defined a need, and Fanon never defined freedom. All of them knew, however, depending on where you stand, depending on the time in history, its material conditions, educational limits, freedom, reality, and needs might change and differ for people or peoples. Yet, what can we summarize about the impact of continuous warfare on the psyche of the settler come master position and its relation to reality, needs, and freedom? And what I tried to show, the impact
of what delusional Manichaeanism does, as Fanon called the colonial order, is that only the master position is able to materially call into being their own fantasies based on their ever-changing needs to normalize their own alienation. Secondly, while madness in the settler-come master position is normalized and turned, at least in parts, into a desired power position, this alienation in the racialized and colonized population becomes even stronger. Walking with, but going beyond Fanon, it is therefore the psychology of settler violence, direct and indirect, and not just its mere ideology, that enables the colonial state to exist and indeed for delusional Manichaeanism to continue and produce more of its doubles. Finally, the complete inversion of reality and indeed the creation of a new reality by colonialism is probably the most important aspect that brings all aforementioned issues together, binding them in what Fanon referred to as an alienation or confusion, in fact, aliénation in French. In this phantasmatic colonial order, where war is peace and peace is war, it is thus not surprising that in the name of counterterrorism, the enemies of Western colonial rule have now become Nazis and anti-Semites. Thank you so much for listening. Thank you, Anna. Thank you all, Anthony, Peter, and Anna, for these interventions. Am I heard? You hear my voice? Yeah, it's fine. So, yeah, I think these three interventions have, again, raised the question about the multiple and different oppressions perpetrated by a capitalist, colonial, and racist system, world system. And I think it reposes, or they repose again, the question of the particularities of oppressions, how they can be linked together without collapsing them, and in a universal or an abstract general that actually strips them of their political and resistant potential. I'll open the floor for questions and discussion. And online also, if you have any question, I can read them. If you can type them in the chat. Can we hear them? Hearing them, no, but they put a hand. Oh, okay. I will tell you if there is a question. Okay. Okay, questions? سعدية تفضلي. Thank you very much. Thank you very much for these three papers. And I think it changed a little bit from yesterday because it brought an international perspective in some ways. And what I think there's, it's a question again that it's kind of question I'm asking. It's about definition of freedom. And I noticed the definition of freedom, anti-Palestinian racism, and also the experience of Blacks in France. Because the other experience that I can think about when, I don't know who said that Fanon was told that you are different from Arabs, you know, is James Baldwin, who had similar experience as a Black, you know, being oppressed in the United States. But when he came in France, he was seen different from his Arabs, Algerian. He lived with Algerians actually, and learned he learned a lot from them. But it's interesting to look at what Baldwin said about freedom in his criticism to the French writer Albert Camus. He makes the point that Albert Camus calls for equality for Algerians and freedom for the French. He said, but it's not the same thing, because freedom is the right to have a sovereign state, and the Algerians are fighting for that. So maybe I was wondering if we could look at other Black figures in order to read also and understand more Fanon, you know, because he didn't write much outside Al-Mujahid, where he published about Algeria, but he has, you know, he doesn't have a lot of writing. He died young. But maybe we can, you know, on the question of how to understand freedom, we can look at other Black figures at that time. And also, I would like maybe, I don't know who mentioned anti-Palestinian racism, but we have been thinking, I mean, I've been thinking about this question today, which is a real issue, especially it became more obvious with Gaza, but I would like to hear more about that.
you know, but I'm not sure who said that among the three. Thank you. Sadia. Other questions? Okay, so maybe oh yeah, Irene. More the question of quantitative violence, what it may be, because I still have a hard time to grasp the implication of such a notion, because even the colonizer has like a lot of, I don't know the word, creativity in their own kind of violence. If we think of the pager attacks, if we think of all the plots and plans of deception, of creation, of mobilization of people, creation of whole movements. So there is also qualitative violence. It can be also on the subjectivities of people. That's also qualitative violence. On the subjectivation, it's also qualitative violence. So I'm not sure if we are, I don't know how to also counter that. Of course, I know maybe different processes of subjectivation that can be also maybe part of that kind of resistance and different qualitative violence. I'm not sure. It's not a question as such. It's not precise, but it's more a feeling. Just brought it in the room. Okay, so we also have two questions online. Start with Alia, right? Yeah, hi. So I hope this question can actually be addressed to both Tony and Anna. So while Fanon does say that violence is unthinking at the beginning, right, in the On Violence chapter, in the spontaneity chapter, he says there's a moment where he says colonialism starts to think. I actually had to look it up because I wanted to make sure. And so he says, in fact, colonialism starts to reflect, right, to réfléchir. And this is the moment when the rural masses become, have this spontaneous reaction where they reconnect with their muscles and they respond, and there's resistance. So when there's resistance, actually colonialism starts to plot, which I think takes up the question that the previous person just asked, where it does become creative. And I was actually also thinking of the pager attacks and the fact that those took, 18 years to plot, and some, 6 years to take place. And some people debate whether it's the CIA or Mossad who did them, but whatever. It took a lot of planning. And so this sort of reflection and this rationality, it seems, goes against the sort of, but on the other hand, also when you, as a resistance movement, try to think that colonialism actually does, is going to be rational, they turn out not to be rational. And so it's very hard to sort of predict how colonialism will react to what the sort of resistance that's taking place. And this takes up Anna's, I thought, point about the delusional aspect of the Manichaeanism, which is true. But on the other hand, I'm trying to put together in Blacks in White Masks, right? Fanon says, I don't want to, but he says, when I'm trying to be rational, colonialism or racism is actually irrational. And when I become emotional, it starts to come up with arguments. And so it's it's adaptive, basically. And so I'm trying to sort of just pose this question of how to think of this in the context of resistance movements and what plans resistance movements might have. And, when people think about October 7th, for example, and what that might have been planned as and what they might have expected versus what actually happened, which, I don't, so what do we do with all of this? So it's just, I'll stop there. Thank you. Nadia online. Oh, sorry, Nicola, I misread, sorry. Hello, everybody. Thank you. I have a question for Mr. Alessandrini, and
I try to articulate it, and I want to thank him for this great presentation. And it's about the concept. I don't know if you spoke about that, but maybe I would like you to insist on this, because I really enjoyed your comparison between the problem of a much more violence proposed by Fanon, and the impossibility of that. So this major contradiction that's structured, that shapes his concept of violence really trigger me. There is a good article that I read, a recent article by Sinan Richards. I don't know if you know his work, and your presentation made me think about it and about the concept of atmospheric violence. So when we think about the nuclear essays of France used as a form of nuclear imperialism, I think that this concept of atmospheric violence really talks to us. And Frantz Fanon was alive in a period where drones were not being invented, and so I think that Gaza can really, the Palestinian resistance can really teach something to Fanon, to Fanon theorization of violence. So I would like you to come back again on this transition between quantity and quality in the Fanonian theory of violence, and maybe if you can say something about this concept of atmospheric violence that Fanon uses all along his theorization. Thank you. And hear the answers from Anthony, Anna, and Peter. Anthony, you want to start? Sure. I was going to ask Anna if she wanted to start, but if you prefer, I'll start. Okay. I mean, thank you. These are excellent and difficult questions, and I appreciate them. And maybe I'll work backwards a little bit. And I agree. I think some of the questions are connected. The kind of question of colonialism starting to think is very much connected. I really appreciate the references to the pager attacks, the kind of development. Yeah, I mean, I think as one question put it, the kind of creativity of colonial violence. I think all that is crucial, and I agree very much with Nicola Lamry about the idea that, you know, and I think this is what I was trying to drive at in my beginning, that sometimes staying with Fanon keeps us from seeing what's before us. And I think that's sort of what all these questions are kind of leading us towards. Like, okay, how do we actually understand this developing just like a break last night, I was talking about the accumulating present, right? So in terms of this question of atmospheric violence, it also makes me think of Rob Nixon and others have talked about the notion of slow violence, right? I mean, the modes of violence. I mean, so that's one thing to talk about, like sort of modes of colonial violence. And, you know, the ways in which the kind of, let's call it spectacular violence, right, of something like the pager attacks is a kind of instantiation of a larger ongoing slow, like, right, that those things work hand in hand, that you need those kinds of, you know, spectacular moments, but that the everyday work of the slow violence, right, so the way that these things kind of interact with each other, that I think is one part of it. The qualitative versus quantitative violence question, I mean, I will say very openly that this is something I've been trying to write about and think about probably literally since October 2023, and have not published anything on it because I just don't think I have anything worthwhile to say about it yet. I mean, I think thinking with the question of greater violence is the more important aspect at this moment, rather than sort of say this is what it is or this is what it isn't. But I absolutely agree about this kind of question of the ongoing creativity,
the evolution. I mean, Fanon himself talks about this in the Algerian context, that there isn't a single form of colonial violence. The notion, and I appreciate Ali Al-Sajdi's question. Yeah, I mean, absolutely. I mean, in a larger conversation about the wretched of the earth, I mean, the argument that Fanon makes about violence throughout that book becomes more and more complicated, and he's constantly kind of doubling back and rethinking it, including this, as you sort of say, colonialism starting to think. I think maybe one way of thinking maybe about if we were going to try in a shorthand way to talk about the greater violence that I think that Fanon is calling us towards, is what is it that shifts, right, the stasis that colonialism prefers to impose, right? I mean, the goal for colonialism, and I mean, Anna put this really beautifully, this notion of that part of the power of colonialism is to turn its own fantasy into reality. And, part of the power of colonialism, or the desired mode, would be just an absolute stasis, which is sort of what Fanon presents at the beginning, like no politics, no resistance, no, just like, whatever it is that can break that stasis is, I think, Fanon's first interest. And then the question becomes, how do you win? I mean, once that stasis is broken, and once you've initiated the struggle, how do you win that struggle? And for, I think it's one of the reasons I didn't want to go even, I think I was a little over already, but, thinking with Fanon on national culture and kind of cultural, I mean, it's interesting that that's where he goes to the notion of kind of the development of a decolonized political imaginary as, in some ways, as important as, the question of how do you deal with the new forms of, creative violence that colonialism throws up. So I mean, that's the beginning of an answer to all of this. And then just really quickly to the question of anti-Palestinian racism, which I appreciate so much, it made me think. I mean, I would just say one of the people I think with on this is the theorist Sylvia Wynter, who has a brilliant essay called "No Humans Here," which was a literal term that the Los Angeles Police Department would use when responding to any instance involving Black males. They would basically say no humans involved. So I mean, this notion of like the utter kind of institutionalized dehumanization is something that someone like, I think, Wynter, and we're seeing that so clearly in the kind of anti-Palestinian racism, certainly in the US. Okay, sorry, that was probably too much. Shall I just jump in? I don't know if, because I Go ahead. can't see Peter right now. Okay, hi, there you are. Thank you, Alia, for this very interesting question, and it made me think actually right now. I think I have to answer in stages. I think the first stage would be to look at Fanon's work, where he, in his, Black Skin, White Mass work, still works mainly on the, neurotic definition, right? And then the narcissist, the neurotic narcissist, essentially, right? And then in the wretched and everything that comes later on, once he, again, as I put it, step foot on African soil, it becomes the question of delusional colonialism, of delusion, essentially, right? Which would, at least clinically speaking, fit more into debates around 5 minutes. Yes, I'll try. Debates around schizophrenia. And those are very different clinical conceptions, at least, right? So whereas the neurotic always tries to control their pain, the hysteric in this sense, and when you go completely hysterical and schizophrenic and you collapse reality and fantasy, which is the definition of schizophrenia, then you attack the pain of the source of your pain, sorry. So I think that's interesting to kind of trouble this, I would say, continuous development in Fanon's thinking as a psychologist and as a revolutionary thinker. I don't know if that's a good answer right now, but for the question, what is colonialism? Is it rational or not? Right? That's another thing that I heard from your question. Erich Fromm once said
the society is sick, and those who come for Me Too therapy, they're the sane ones. Right? So what I try to say in this, and what I think Fanon tries to say as well, is that only, the master settler position is able to create a reality that completely reflects and works with and normalizes their delusion. So in that sense, the delusional colonialist is seen as sane, and schizophrenia in this case, or delusional psychopathologies, only appear as such in the colonized and the racialized. In the US, that's very famous. You have schizophrenia as a booming business, in particular as seen and looked at the Black community, but also other people of color in the US, whereas schizophrenia is seldomly treated for, the white boy that goes and shoots his rich parents, as just recently has done. It doesn't become a collective psychopathology, right? So I think that's one thing. And I'm also thinking of Melanie Klein, actually. I've always wondered why Fanon never worked with her, although I think she, at least structurally, epistemologically speaking, it would make more sense. And she says, when working with schizophrenic, and there she counters the psychoanalytic tradition at that point, right, who believed, at least Freud and his peers, that you cannot talk to children and schizophrenics, which he put on the same level. Melanie said, no, you can, but what you need to do is, the only way to clinically deal with them is remain as rational as possible, and always take them seriously. Right. And I think when we look at how Hamas is responding, right, and what Fanon is saying, for instance, right, the greater humanism through a struggle of freedom, that's the only thing he really defines freedom. It's a struggle that needs to be refound and reevaluated each time in each generation, right? He's still a critical theorist, defining it through negation at the end of the day. But when you look at the communiques that Hamas put out, right, they were very short, rational, no sidetracking, no emotion, the treatment of prisoners, right? All of this is what Fanon understood as a freedom struggle that can potentially create a new humanism, right? So I think in that sense, that is how we can use rationality and irrationality in response to this very schizophrenic or delusional, as Fanon said it, colonial structure. I don't know if I answered everything, but thank you for this question. I'll definitely incorporate it. And Yeah, if thank you for these questions. Make it in 3 minutes because we're kind of late. Just one point then on anti-Palestinian racism. I think it's been unfortunate in recent years and decades that there's been an effort to push back the origin of anti-Black racism before capitalism into like the Middle Ages, even the ancient period. I think Cedric Robinson's influence has been negative and not helpful in this regard, because Fanon, I think, is coming out of the tradition that views anti-Black racism as originating with the transatlantic slave trade. That is, when you pull people from Africa and pull them 3,000 miles and put them in a completely different context where they can't return to their homeland, obviously. You're stripped of their culture, stripped of their language, stripped of their religion, stripped of everything that of vestige of humanity. It's an absolute dehumanization, absolute degradation. This is a form of, this is the origin of anti-Black racism is the origin of absolute dehumanization in a certain sense, yes? Once that template is created against Blacks, it can become readily then afterwards transferred to other groups that are not Black, okay? Think about the Irish, right? The way that there was, of course, colonization of Ireland goes back to the 12th century, but it doesn't become racialized, right? Until centuries later, after the emergence of the transatlantic slave trade, you can now transfer that dehumanization onto the Irish as a different species of subhuman. It gets transferred onto Jews, right? Originally, if you were Jewish and you converted to Christianity, you were no longer a Jew, right? But with racialized anti-Semitism in the 18th and 19th century, this now becomes, oh, it's your blood, right? That makes you the mark of sin, okay? And that gets transferred contemporary period into Islamophobia. Islam, of course, is not a race, it's not an ethnicity, it's a religion, right? But that racialization of dehumanization that is so central to anti-Black racism, that now can get readily transferred, given a specific historical context and material conditions, into Islamic phobia, but it's made possible by the origin of anti-Black racism and its perpetration. And the amazing thing, of course, with that whole history of the dehumanization
people through the transatlantic slave trade and the racism that continues for centuries afterwards against people of color is that it still not only doesn't take away from their humanity, they create a counter dehumanization, humanist struggles for a transformation of society that have been a vanguard of struggles certainly in society after society after society. So that's why in my talk I wanted to focus more on black skin, white masks than Wretched of the Earth. There's many ways, as many people in this conference have shown, that the Wretched of the Earth speaks so many ways directly to the Palestinian struggle. But I also think we want to think about looking at that connection from the vantage point of black skin, white masks and the concept of the zone of non-being. It's a less direct connection, but I think maybe in some ways it's an enriching one that we can use more discussion of. Peter, thank you again, all, Anthony, Anna, and Peter. And we'll take only 2 minutes break because we're kind of late, and we'll start the next session. Thank you. Thank you, Tony and Anna. Very good. Thank you, Peter. Thanks, everyone. Oh, look at little Soji here. Soji.
Oh, they're running late. That's why. So it's not going to be a break. It's only
يعني بدنا نبدأ الجلسة الخامسة بعنوان الطب والاستعمار. مضطرة أقدم المشاركين باللغة الإنجليزية لأنه الجلسة رح تكون باللغة الإنجليزية. يعني our first presentation will begin. We will begin this session with the first presentation entitled The Most Human of Tasks, Gaza and the Undoing of Colonial Medicine. This paper is presented by Zara Khan, a PhD candidate in Women and Gender Studies at the University of Toronto, Canada, and Bahar Orange, a psychiatrist and PhD researcher in cultural studies at Queen's University, Canada. The presentation examines Frantz Fanon's clinical and political legacy and rethinks psychiatry as an anti-colonial practice of resistance, with a particular focus on Gaza as a site where the logic of colonial medicine is profoundly undone, drawing on both theoretical analysis and clinical experience. You can start now, and you have 20 minutes, if you please. Hi. Yeah, that one's working. Hi, everyone. Is that working? Yes. Okay. We just have one laptop, so we'll have to share. Higher. There. Closer. Okay. We just have one laptop, so we're gonna have to share. And hopefully that works so you can speak. Okay, so our paper is on psychic disavowal. Psychic disavowals. Okay. Western liberal society is stabilized by forms of psychic avoidance so totalizing and constitutive that the criteria by which subjects are recognized as fully human are under severe strain. The most quotidian practices of living and relation require strategies of extreme disavowal. Constantly, we are splitting off aspects of psychic life so that reality can maintain even a modicum of coherence. This process should not be understood as an individual defensive error, but a structural psychic formation that renders liberal social life livable under imperial conditions. Avoidance, in this sense, is not a deviation from psychic health, but a normative demand through which liberal subjectivity is sustained, producing a form of psychic organization dependent on the near foreclosure of realities that would otherwise destabilize it. This paper argues that Western liberal subjectivity is maintained by psychic strategies that render certain colonial imperial relations unassimilable, and that psychiatry plays a central role in regulating this limit. Reading Frantz Fanon, we propose an anti-colonial clinical ethic that refuses to convert political contradiction into therapeutic resolution. Here, we use avoidance as a category for a range of psychic operations such as disavowal, compartmentalization, and disassociation, through which the realities of empire are held at bay. Foreclosure names the structural limit at which this reality cannot be symbolically integrated without threatening the coherence of liberal subjectivity itself. Everyday life requires the successful exclusion of particular realities from consciousness, to the point of a psychic disintegration so profound that political and existential agency becomes impossible to imagine or inhabit. This paper proposes that psychic avoidance is not a failure of Western liberal subjectivity, but one of its enabling conditions. We suggest that dominant psychotherapeutic frameworks largely manage this avoidance by restoring psychic stability without destabilizing the social order that requires it, and that anti-colonial political violence functions instead as an epistemic rupture that collapses the psychic compartmentalizations upon which colonial rule depends. Reading Fanon's psychiatric practice as an anti-colonial clinical ethic, we argue that some forms of suffering are not symptoms to be repaired, but truths that cannot be normalized under empire. In the context of ongoing imperial violence, the limits of psychological interventions are inseparable from the ethical stakes of its success. Dominant psychoclinical paradigms aim to restore emotional regulation and functional capacity by translating distress into individualized intrapsychic terms, often bracketing the social and political conditions through which psychic suffering is produced.
Even where such interventions succeed, a low-grade but disabling unease often persists, not as a clinical residue, but as the return of a reality that therapeutic approaches are structured to manage rather than confront. The ethical problem is not that psychotherapy fails, but that it can succeed in absorbing political contradiction into the psychic life of the individual. This is not to suggest that psychotherapy is uniformly conservative or incapable of political insight. Rather, it is to insist that under conditions of imperialism, psychological practice is structurally pressured to reinforce psychic stability without disturbing the social arrangements that require such stability to be maintained. As a result, buried under the everyday troubles of life in the West, including the inflated cost of basic necessities, the partialness of intimacy, the pervasive loneliness, and the daily operations of white supremacy, lies a fundamental contradiction that remains largely unaddressed: the continued slaughter and subjugation of the Third World. This avoided reality is not unknown, but disavowed, and its incomplete emergence risks provoking unbearable shame, dread, and moral panic. These affects threaten the psychic coherence of liberal life and are therefore subject to continual containment and deflection, often giving rise to fantasies of total negation. Does that work? Is this working? Okay, Yes. great. It is precisely this foreclosed reality that anti-colonial violence disrupts. Functioning not only as political confrontation, but as an epistemic rupture, anti-colonial violence collapses the moral distances and psychic compartmentalizations upon which colonial order depends, forcing into view what liberal subjectivity is organized to avoid. Such ruptures do not abolish avoidance once and for all. Instead, they interrupt it unevenly, temporarily, and asymmetrically, forcing a reckoning that imperial regimes and liberal psychic formations then labor, often successfully, to recontain. As Freud wrote in 1915, the essence of repression lies simply in turning something away. And later, in 1927, the ego has saved itself from danger by disavowing reality. Importantly, repression here is not equivalent to ignorance. It is not that the Western liberal subject does not know, but that the subject both knows and cannot know. More precisely, the psychic operation at work is disavowal rather than repression, a structure in which a reality is simultaneously acknowledged and repudiated, allowing knowledge to register without symbolic integration. Foreclosure designates the structural limit of what can be born within liberal psychic life, while disavowal names the everyday mechanism by which this limit is managed, allowing colonial violence to be apprehended in fragments without becoming fully symbolized. The material violence of colonialism is thus sustained by the psychic labor of avoidance, projection, rationalization, dissociation, and denial enacted as forms of ego rescue. In The Wretched of the Earth, Fanon writes that the colonial world is a world divided into compartments. This geographic compartmentalization is reproduced psychically, such that the relation between colonial violence and the spoils that sustain imperial life remain disavowed, sometimes leaking affectively as a diffuse anxiety or emptiness. There is, however, a rupture of a different order that cuts through these colonial compartmentalizations. This rupture is anti-colonial violence, a political event that shatters the psychic and moral distances upon which colonial order is sustained. When Fanon writes that violence is a cleansing force and that decolonization is the creation of a new man, he describes how anti-colonial struggle pulls back the veil of colonial abstraction, exposes the material relations of domination, and demands a reconfigured psychic and political subjectivity. It is in this sense that the events of October 7 functioned as a rupture, in the psychic and institutional fabric of imperial management. October 7 did not create the colonial relations or its psychic contradictions, but forced their partial legibility by exceeding the interpretive frameworks through which Palestine has long been governed. Repeated efforts by Israeli and Western liberal regimes to recode the event exclusively through the language of terrorism, humanitarian crisis, bilateral conflict, or tragic exception proved insufficient. As Abdel Jawad Omar remarked in his interview with Louis Alday, Palestine is a universal struggle, a place for the condensation of truth in a post-truth historical conjecture. October 7 thus functions not simply as a political confrontation, but as an interpretive limit. Liberal avoidance could not entirely undo what had forced itself into view.
The psychic partitions that ordinarily separate colonial violence from the lives it sustains could only be incompletely restored. If colonial domination structures psychic life, then the task of the anti-colonial psychiatrist is to help reckon with those realities otherwise disavowed. What Fanon offers here is not a therapeutic solution, but a clinical ethic adequate to this condition. In the final chapter of The Wretched of the Earth, Fanon presents the case of a 21-year-old French-European student suffering from anxiety that interferes with her studies and relationships. We argue that this case demonstrates a model of anti-colonial clinical ethics. Fanon refuses to translate political lucidity into symptom or to reconcile the patient to a colonial normalcy she has already ethically refused. The young woman first presents with symptoms that include excessive sweating, chest constriction, nocturnal headaches, nail biting, and a curious indifference to her father's recent death. As the clinical history unfolds, the political context becomes central. Her father was a high-ranking colonial official deeply involved in the repression of the Algerian uprising, overseeing arrests and torture. She lived in the family home where Algerians were detained and tortured, and she describes having heard their screams at night. She states explicitly that the Algerians were justified in their resistance and admits that had she been Algerian, she would have joined the Marquis. Following her father's death in an ambush by the Algerian National Army, she experiences not grief but disgust, particularly at the official funeral where colonial authorities praised his moral qualities. She rejects both the language of honor and the pension offered to her, refusing what she rightly identifies as blood money. Fanon does not interpret her condition as an individual pathology or as unresolved mourning. Instead, her anxiety marks the collapse of psychic compartmentalization. His intervention consists of containment, listening, and the suspension of corrective treatment. She can no longer separate filial attachment from the knowledge of torture, nor tolerate its abstraction and denial. Her symptoms register the return of a truth her society demands she reject. What Fanon offers here is a form of non-reparative care, a clinical ethic that refuses to treat lucidity as pathology or to restore psychic insulation at the expense of ethical clarity. He describes her account as clear, completely lucid, and precisely rational. The problem is not her psyche, but the social order that demands its fragmentation. Against therapeutic models oriented toward functional adjustment and emotional equilibrium, Fanon's practice affirms the necessity of staying with a truth that should not be made livable. The vignette ends with the patient's words, "I don't want any of it. I'm going to work." Once colonial reality is exposed, no therapeutic remedy remains adequate except the abolition of the conditions that produced it and the laborer required to meet that injunction. Okay, thank you. Perfect. Thank you for that. Thank you so much, and thank you for saving the time for us. So that's perfect. Now we will move to the second presentation. The second presentation is entitled Radical Therapy, Gaza, a Reconstructive Philosophy of Resistance and Medicine. It is presented by Dr. Shakil Anjum. I'm not sure if I pronounce it well, but yeah. Yes, correct, I guess. Yeah. Yeah. It's fine. Okay. Dr. Shakil, he is a senior assistant professor at the IILM School of Liberal Arts and Social Sciences in New Delhi, India. This paper advances a radical philosophy of medicine grounded in collective resistance, positioning Gaza as a political clinic of the world, and arguing that the meaning of therapy and medicine emerges from popular struggle rather than from isolated clinical practice. Thank you so much for being here, and you can start, Dr. Shakil. Sound is off. Can you turn those? ما عم تسمع. هو he should turn it on. Can you tell him the sound to turn on? Can you unmute yourself, if you please, Dr. Shakil? Yeah, sorry.
Thank you for this generous invitation. And also, I would like to thank the chair of the university in having a conference like this, which is much needed. And the events of past week was really difficult, and it is at this time that university pursues a legacy of resistance in having to continue such a program and such a conference like this. The title of my paper is Radical Therapy, Gaza, a Reconstructive Philosophy of Resistance and Medicine. In the alienation brought about by the secular colonial environment of genocide, or what you call secular colonial atmosphere, I know refers to atmosphere a lot of times in his writings, the psychiatrists, caregivers, and the physicians are not exception from the commons. The questions of medicine, therapy, solidarity, and anti-colonial practice has to be seen within the frames of a collective social resistance, not in the iconography of the physicians. In this regard, a radical philosophy of medicine emanating from the anthropology of places, such as Palestine, Gaza in particular, is the key to understanding the reconstruction of therapeutic praxis from the standpoint of the people's resistance. And I think in this regard, the previous panelists or paper presenters have actually done a very nice job in reconstructing the whole psychic atmosphere, and how in this context 7th October helps elucidate a new praxis of medicine where Palestinian resistance in a way replaces the normative figure of the physician, or let's say the therapist. And further, my contention is that the meaning and interpretations of medicine emerge from the sites of resistance themselves. To this effect, Fanon's affiliation to the Algerian Revolution has to be reconstructed in ways to affirm that it was the physician himself who needed radical therapy to extend his own philosophy of revolutionary health. And it is in their praxis of revolution and in the semantics of their will that radical therapy emerges as a possibility of change, not only for themselves, but for the world at large. And likewise, Gaza's anthropology of the place teaches that it is once again the traces of revolutions, and particularly the role of peasant revolutions, that is key to understanding therapy, meaning of medicine, and change through that underground, because it is them that has been historically cited as contagion or gangrene in the colonial medical vocabulary. And Fanon's work has to be studied in the light of this particular event, 7th October, its time, in spite of genocide, not only for themselves, but also for the world. And it is the philosophy of Gaza as a place that sheds light on Frantz Fanon's legacy, connecting it to Vietnam, Algeria, Palestine, and the world, and offered a chance to revisit Fanon once again. Therefore, this paper situates Gaza as a political clinic of the world, arguing that Gaza works semantically and politically to create a possibility of radical reconstruction of the ideas of clinic and medicine, where Gaza disalienates and rehabilitates the world from harms of capitalism, racism, and settler colonialism in bitter and painful ways. And there are three ways that the Palestinian revolutionary practice does this. One is by revealing the gap in global subjectivity and their relation to capitalist, colonial, and settler psychotic desire. And second, by reconceptualizing and reinventing resistance as a path towards reimagining revolutionary desire through street politics, marches, sit-ins, breakouts, strikes, and solidarity as a therapy for the commons. And third, and seeing how particularly the invention of Sumud, Intifada, Shahid, and other grammars of resistance reconstructs and extends the meaning of the clinic in advanced ways by affirming that Palestine and Fanon to say that it's in the resistance that we see medicine as hopeful symptoms of emancipation and not in separation or isolation from it.
I'd like to refer to a letter which many of the Fano scholars know, and which is particularly important, is that juncture from where things change, and especially because it's 1956, and Fano has been practicing psychiatry for quite some time. Roughly, let's say, joined Algeria in 1953 as a French colonial subject, and he decided to practice. But by 1956, he gives up this practice, and in that letter he writes that if psychiatry is the medical technique that sets out to enable individuals no longer to be foreign to their environment, I owe it to myself to state that the Arab, permanently alienated in his own country, lives in a state of absolute depersonalization. And in the same vein, he goes in that letter of resignation where he resigns as a psychiatrist. And this is the moment where he had made a decision to be a part of the Algerian resistance. And he says that a society that forces its members into desperate solutions is a non-viable society, a society that needs replacing. The citizens' duty is to say so. No professional morality, no class solidarity, no desire to refrain from washing the dirty laundry in public can have a prior claim. No pseudo-national mystification finds grace when up against demand to think. And finally, he says that for long months, my conscience has been seat of unpardonable debates. And the conclusion is the will not to lose hope in man, in people, he says, that is to say in myself. My decision is not to bear responsibility at whatever cost on the false pretext that nothing else is to be done. I mean, especially this letter is very significant, is because this is what David Merritt, critic and writer on Fano, says, that this is where he makes a radical decision, that there's a limit to psychiatry, there's a limit to therapeutic endeavors, and this is where resistance becomes, and what you call a first ethic of less care. And is where I would like to recall a conversation between late intellectual Iqbal Ahmed from South Asia and Franz Fanon. So in one of the interviews, which is a very difficult interview, Iqbal Ahmed is asking Franz Fanon what's happening, and you could say that Fanon is responding to that question of anti-colonial resistance by saying that I don't know. And he's actually, in that sense, not really certain. He's saying, I don't know about the resistance. But in the next sentence, he says that it changed me. So you could say that Fanon traveled to Algeria as a clinician and also as a militant who had certain questions in their mind. But seeing the resistance in Algeria, which was a resistance that encapsulated the whole of Algerian society and profoundly changed the meaning of the clinic, the discourse of medicine. And this is where Fanon said that the whole Algerian resistance changed his personality. So this is where the context of the resistance in changing the personality of the physicians themselves becomes very important. And the physician become one of them in that whole procedure. And then I'd like to go back to a very essential chapter, especially in A Dying Colonialism, where he talks about, in chapter 4, Medicine and Colonialism, where he talks about especially the resistance and how the whole resistance is
constructed. Let me find that phrase here. Especially in the last section, which is titled The Algerian People, Medical Technique, and the War of Liberation. Suggesting that the Algerian doctor, because it is where the role of the Palestinian resistance and the role of the Palestinian medics become prominent in elucidating Fano theoretically. Fano writes that the Algerian doctor, the native doctor who, as we have seen, was looked upon before the national combat as an ambassador of the occupier, was reintegrated into the growth. Sleeping on the ground with the men and women of the Mekhtas, living the drama of the people, the Algerian doctor became a part of the Algerian body. There was no longer that reticence so constant during the period of unchallenged oppression. He was no longer the doctor, but our doctor and our technician. And finally, Fano concludes in this work by suggesting that the revolution and medicine manifested their presence simultaneously. This full work in this chapter in Dying Colonialism, Fano talks about the primacy of politics, of resistance, to suggest that none of us are basically outside the structure or the environment of colonialism or settler colonialism. This, in way, resistance becomes an imperative, or what is medical imperative, or first imperative primary task to elucidate not only politics, but also a certain way of taking care of oneself as a people. And if you go back to some of the texts, some of the writings, basically, I'm not touching on the part that Fano talks on violence, that I can come later, but the last chapter on colonial wars and mental disorders, which one could be, really skeptical about the presence of physicians and therapists in a colonial environment, because if you have more therapists or more caregivers in the sense, this means that there's a certain way in which the logic of colonialism has been accepted, meaning that the society is actually undergoing a certain crisis. So Fano says in that chapter, the truth is that colonialism in its essence was already taking on the aspect of a fertile purveyor for psychiatric hospitals. And we have since 1954 in various scientific works drawn the attention of both French and international psychiatrists to the difficulties that arise when seeking to cure a native properly. That is to say, when seeking to make him thoroughly a part of a social background of the colonial type. And he reflects further by suggesting that in the period of colonization, when it is not contested by resistance, by armed resistance, when the sum total of harmful nervous stimuli overstep a certain threshold, the defensive attitudes of the native give way, and they then find themselves crowding the mental hospitals. There is thus, during this calm period of successful colonization, a regular and important mental pathology, which is the direct product of oppression. In all of the passages that Fano is talking in relation to psychiatry, in relation to the whole atmosphere, you could glean that resistance becomes a primary task. And also coming to the final passages, which the last panel discussion has held on greater violence and so on, you could see that this passage by Fano, which talks about violence or revolutionary violence, in a way
what it does, it resurrects, or it brings the personality or person back. As a physician or as a doctor or as a clinician, you could say that it carries a very old method practice across continents, across the world, which is, you could say, the poison or the antidote model. That the antidote is in the poison, basically. And to sum up my work or my reading of Fano, you could say that we can trust Fano to say, because he is a clinician, he's a clinician, and this part of Fano's writing has been contested, has been disavowed, but it comes from the truth of a physician, and who recommends and who suggests that violence becomes an antidote in this context of anti-colonial struggle. And this must be perceived within the practices of politics. And it is the syntax of medicine that calls for that kind of recommendations by a physician. And to sum this up, a Swiss physician, Jean Starobinski, suggests that the power of medicine manifests itself at the critical moment in the combat between nature and disease. A crisis is always an alternative recovery. It's simply the more favorable of two possible outcomes. Lexicographically and semantically, the concept of crisis and revolution are of course similar and sometimes linked. And if you wish to see the whole event of October the 7th from a distance, and it is my own subjective understanding of those events, you could say that it has transformed significantly the ways in which we now look at the world. So Fano is looked at, or should be looked at, from the specific struggles of the place and from the syntax of those places, particularly emanating from this struggle in Palestine. Thank you. Thank you so much, also on time, so that's perfect too. We conclude the session with the third presentation entitled On Colonial Violence and Rage, Psychology and the Management of Anger. This paper is presented by Dr. Tariq Yunas. He's a senior lecturer in psychology at Middlesex University in the United Kingdom, and he's a racial justice researcher. The presentation explores how psychological disciplines depoliticize anger within colonial contexts, particularly in relation to Palestine, and revists Fanon's work to frame anger as a response to structural violence rather than an individual psychological pathology. You can start, Dr. Tariq, if you please. Yeah, not sure if you hear us. I do. Perfect. You have 20 minutes. Great. Thank you so much. First and foremost, thank you so much for the wonderful invitation, for such beautiful presentations that have been so insightful. And honestly, it's only with great dismay that I shared that I really had the intention to join you all in person, but for a number of reasons, some of which some of you can understand, I was unable to join you all today in person. However, I'm here now. I'd like to dedicate especially this presentation to our beloved hunger strikers, our political prisoners right now in British prisons. I live in London. We have some prisoners who are imprisoned for their work and their actions in support of Palestine. And I'd like to dedicate specifically to Kamran and Heba, who are under at least 60 days of hunger strike. So I've been writing and thinking a lot about Fanon, Islamophobia, the war on terror, Palestine for many years. And I was wondering how broad or how specific
I should make this presentation. And I should say that while the introduction mentioned that I'll speak about this, the sort of management of anger in particular through mental health disciplines in colonial context. By colonial context, I'm specifically referring here also to the global north as well. And I think one thing that's really important in my work is not to, when I'm thinking about Palestine, is not to think about Palestine specifically, but also thinking about what is Palestine revealing about the dynamics in the global north specifically. And so what I'm going to try to do when we're thinking about the coloniality of affect, and I'm drawing here on what I think is one of the most essential books for anyone interested in Frantz Fanon and mental health disciplines, is Hussein Abdullahi Bulhand's absolutely fantastic book called Frantz Fanon and the Psychology of Oppression that he wrote in the 1980s. So a lot of sort of the theory and context, I'll be referring to that as well. But I'm going to try to make or provide some sort of connections between what we're seeing in terms of Islamophobia in the global north. In relation specifically to Palestine, I work very much almost exclusively with people and individuals and groups that are securitized. And anyone who works with securitized Muslims in the global north will tell you that often one of the key questions that you're asked by police, but through the criminal justice system, if you're a Muslim, is what are your thoughts on Palestine? I'll specifically also be drawing on the war on terror and securitization of Muslims in particular in the global north and how that relates to psychology and psychiatry and the mental health disciplines. And I'm going to try to do this all within the time that's allotted to me. So one of the key ideas, I think, that we just need to hold on to in terms of Frantz Fanon's reflections on anger comes from Wretched, where he talks about how the colonist keeps the colonized in a state of rage, which he then prevents from boiling over. Okay, there's these two dynamics are very, very significant when we're going to understand the role of liberal institutions like mental health, like psychology and psychiatry. But here there's a verticality and horizontality to affect. And Frantz Fanon talks about how when the verticality of righteous anger towards the oppressor is thwarted, then that anger then is transformed horizontally towards other people within your community. And this is actually a very interesting but understated phenomenon that we can see among oppressed communities, including the racialized Muslim community in the global north, whereby people then turn onto each other. They say, oh, are you you're working against me. There's states of paranoia. There's also contentions and trying to play the good Muslim to try to win over favors of the oppressor to yourself over others. And I think this element of horizontality is actually really, really important for us to consider. But really, the point I'm trying to emphasize here is this idea of keeping a community in a state of rage, but then having to manage that affect at the same time, which is not new and is not also specific to Palestine. I mean, we know James Baldwin, I think he was quoted earlier. He spoke about being racialized as Black, especially in pre-civil rights era United States, is to be relatively conscious, and to be relatively conscious is to be in rage almost all the time. And I think someone was referring, I apologize, I can't remember who right now was referring to schizophrenia. We know schizophrenia, the Black community in the United States, as well as in Britain, were significantly diagnosed with schizophrenia because of its association to violence, but also its racialization to Blackness. And in the book, The Protest Psychosis, Jonathan Metzl talks about how Black men, how psychiatrists used their disciplines to manage that anger, that affect,
saying that they developed hostile and aggressive feelings, delusional anti-whiteness after listening to the words of Malcolm X, joining Black Muslims, or aligning with groups that preach militant resistance to white society. According to the authors, the men required psychiatric treatment because their symptoms threaten not only their own sanity, but the social order of white America. So what I'm going to do in hopefully the next 15 minutes is explain through original research the sort of ways in which contemporary mental health institutions, which legitimize counterterrorism structures as well as Zionism here in the global north, play very significant roles in surveilling and depoliticizing political affect in our communities. And I think it's been said that this is really important. Obviously, Fanon didn't speak too much to Palestine directly, but he has a very interesting quote that I'm going to read to you to the Iranian revolutionary Ali Shariati, where he says about Islam that while he doesn't feel the same way towards Islam, and that's a whole other conversation about Fanon's relationship to Islam and his maybe underplaying of the Islamic impulse in the Algerian Revolution. He would say, I'd like to emphasize more than you do yourself, your remark that Islam harbors, more than any other social powers of ideological alternatives in the third world, both an anti-colonialist capacity and an anti-Western character. So there's something here about the racialization and maybe some degree of an impulse within Muslim communities that's deemed anti-colonial and anti-Western, which I think speaks very much to a context that we're seeing in the global north today, whereby Muslim communities are under incredible surveillance, especially around Palestine. And in a report I'll be publishing next week, actually, it's been a report research I've been conducting for a number of years, looking at the violence of liberal racism, and particularly what Palestine is revealing about Western mental health institutions. There's a mental health institution here in London that sees primarily Muslim youth. And in fact, everyone who works there espouses what they say is an anti-racist, culturally sensitive approach to mental health. And these Muslim youth wanted to organize a bake sale for Gaza. And the Zionist psychologists who work under the umbrella of anti-racism told these Muslim youth that if you were to organize this bake sale, that would mean that you are you're potentially extremists, that I might have to refer you to the police. And then subsequently, the psychologists then shut down these Muslim youth from organizing the bake sale. And there's something here about securitization here, obviously, the legitimacy afforded to Zionism and Zionists, especially within anti-racist spaces. But there's something here also, obviously, about the affect that these youth had. They were very upset and angry about what's happening in Gaza. They wanted to act upon it, and this was subsequently securitized. Now, this is something that's actually, for anyone who knows a little bit about the context in the UK, which I expect very few people do, the UK is very unique as opposed to other countries, whereby counter-extremism is a policy that's nationwide, and especially has a focus on mental health professionals, whereby mental health professionals, like the psychiatrist who sent me the screenshot, are being trained to identify and report individuals they suspect might become a terrorist in the future. Okay, so if you've ever seen the great movie Minority Report with Tom Cruise, he's trying to identify what's considered pre-crime. It speaks to the same sort of pre-crime idea, whereby people haven't committed any crimes, haven't said anything that's even remotely terrorist related, but are being identified and reported to the police for potentially being vulnerable to becoming terrorists in the future. And part of the psychiatrist training here, the slide might be difficult to read.
they'll receive this training where it says what factors might make a child vulnerable to radicalization, and then there's checkboxes, right? Deprivation, bullying, attending the local mosque, adolescence. And the point here, and I'm not going to spend too much time on this, is a performative color blindness. This is for the police to kind of wipe their hands and say, we don't want you to click attending the local mosque, right? But by raising the racialized signifier, they're subsequently affirming it, right? They're normalizing, and they're also recognizing that in public consciousness, radicalization is hegemonically associated with Islam and Muslimness. That whole policy that I mentioned about counter-extremism being established is in public institutions in the UK has long been criticized, in particular around Palestine. I'm just giving one example here of a young racialized Muslim youth who wanted to organize a fundraiser for his school. He was upset about what's happening in Palestine, and the school made a prevent referral to him. So that means they called the police on him. The police came, they spoke to him, they spoke to his older brother and told his older brother to tell him to stop being a radical. Now, that's just one example. I can give you many examples of how Palestine keeps reappearing within mental health institutions as well. But I think it's just to highlight that the sort of colonial, we often have discussions about neo-colonial, et cetera, but you'll actually find that the colonial strategy of surveilling and managing affect is alive and well. I mean, nothing has changed from 7,500 years ago of how psychology was played a very integral role in the colonial apparatus. Here, there's research being done by more or less a big name psychiatrist in London who went to East London, where there's a large Muslim community, and asked them questions about what are your decisions or what are your thoughts and feelings on the British government sending British troops to Afghanistan, to Iraq, and then they would tabulate that on scores, on radicalization scores, right? And to kind of have a surveillance of what they call radicalization. There's also a great deal of work done even on neuroimaging, on the will to fight, right? And we're talking about that righteous anger that's being prevented. That's what Fanon was speaking to. And this is a really interesting sort of study. Again, just another example of taking racialized Muslims who, in whatever way they're framing, have some sort of righteous anger, some will to fight against resistance, against oppression, and then actually neuroimaging their brains and trying to figure out where is that will to fight, where is that righteous anger located in the actual neurochemistry. But there's one very particular point I want to make, and this is very important to the work that I do. When I spoke about prevent referrals, as you can imagine, and I'm not going to get into this very long, it's very racist. Obviously, Muslims are racialized to terrorism, to extremism in the public consciousness. So often people are being referred to prevent, to the police, for being angry about Palestine, for being upset about Syria, for being upset about anything, okay? Now, the police here, and we found this out, actually Hill Ackett did this through freedom of information requests, that there's this unprecedented relationship between policing and mental health institutions that developed from 2017 onwards here in the UK. It's actually much bigger right now than it was when I initially made this slide. And they took 100 people, sort of in a place called this mental health hub with this unprecedented relationship. They developed something called a mental health hub, where everyone they deemed that is potentially an extremist in the future is receiving a mental health assessment. And that's really significant ethically, but I'm not going to open that door. What's interesting is that first and foremost, they took these 100 youth
and they did mental health assessments. And by the police's own admission, remember, they didn't share this information voluntarily. We got this through a freedom of information request, which means that we had to request that information, and the police had to share this information with us. That all 100 youth were young Muslim adults. Now, if we're following the trend of how these youth are being referred to prevent to the police, it's precisely the fact that they might say something about Palestine. They might be upset about what's happening with Palestine and might express that anger. So now I want you all to imagine that these are 100 Muslim youth, right, in the UK who explicitly said something about Palestine. And they received a mental health assessment just because of that. And then there is this tabulation of the sort of diagnoses or categories that they were put in: psychosis, anxiety, depression, emotional behavioral dysregulation, autism, distress, etc. Now, the only thing, just for the purpose of this, for the time, I want to highlight is a remark that I'm not making. The police themselves make this remark, which I found incredibly insightful. The police themselves note, isn't it interesting that emotional and behavioral dysregulation is so high and distress is so low? And most likely what's happening is that the youth who are distressed are being pathologized as having emotional issues, emotional dysregulation. And that's really, really significant, because for anyone who's interested in the politics of mental health will attest to the fact that the jump between distress and emotional dysregulation is a political one. When we're saying a youth is distressed, a child coming, they might have lost their parents. For example, they might have lost a parent. They come, they're sitting in school, they're angry, they're sad. The teacher will say, oh, that child's in distress, because they're recognizing the context whereby the child is reacting to. But when we're saying that this child has a problem regulating their own emotions, we're making it about them, right? So this process of pathologizing, this process of rendering something psychopathological in any way, shape, or form, is a depoliticizing one. It's to make it about this individual. You need to regulate your anger around Palestine much better, right? Rather than recognizing this is actually a very distressing circumstance where we can legitimize the cause of your emotional outbursts. Okay. Now that's really, really important, because I think that speaks very much to the context, and we can go into that. I can bring so many examples, and I do that in my report, of a Palestinian young woman who lost dozens of family members in Gaza. And she was referred to a mental health clinic for her inability to pay attention in class. So there's this idea of this depoliticizing impulse in mental health that we tend to overlook within the mental health institution and the whole enterprise itself, which I think speaks to a wider dynamic, which I write about. I won't go into it right now, but there's something that we're seeing that's very interesting that happened ever since the escalation of violence to the point of genocide, especially in Gaza, but as we know has been happening for many years, is this mental health response to Palestine as one whereby, oh, we want to help Palestinians, right? There's this constant desire to help, to save, etc., which I think other people have alluded to. I'm not going to open that subject too much. I recognize I'm at the end of my time. I just wanted to mention something very interesting, that Fanon, before he became a psychiatrist, he chose to go fight, right? He was a fighter before he left his family when he was 17 years old to go fight for the French, before he ever decided to become a psychiatrist at that point. And there's something whereby I think it's important to recognize that his revolutionary impulse preceded his investment in mental health.
And obviously, I think one of the critiques of Fanon is that he was obviously a critic of ethnopsychiatry, its Eurocentrism, etc. But he also was a psychiatrist. He wasn't an anti-psychiatrist, right? And I think that's why his writings don't necessarily reflect that depoliticizing impulse, especially within liberal systems that we're talking about today. And I think that's really significant for us to hold on to, is how we live in a therapeutic ethos that's all about healing. But in doing so, we also are embedded within a system of managing political affect, and where we need to now have, I think, a little bit more explicit conversations of how we legitimize, especially in the global north, counterterrorism, Zionism in our mental health institutions, and how we are excluding discussions of sacrifice and righteous anger towards healers, towards our oppressors. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Tariq. And I would like to thank the three speakers for their valuable contribution. I would like to conclude in Arabic by noting that the three presentations share a common concern as they collectively focus on reclaiming the political, reclaiming the psychic self, and reclaiming emotions as a political and intelligible response to colonial violence. In Arabic, الفكرة المشتركة بين الأوراق الثلاث هي بالفعل التركيز على استعادة الذات النفسية وإعادة تسييس المشاعر وخاصة الغضب، بوصفها استجابات مفهومة وطبيعية لشرط الاستعمار، لا حالات فردية مرضية تحتاج إلى علاج بمعناه الإكلينيكي التقليدي. وإضافة بسيطة من قبل اللي بيأكد هذا الموضوع مؤخرا هي الدراسات الحديثة في حقل علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي اللي بتأكد على الدور السياسي للعواطف الجماعية وفهم هندستها من قبل المستعمر وكيف تؤثر على خيارات الخنوع والمقاومة، حيث تظهر دراسات الاضطهاد أن القمع قد يرتبط بمشاعر الخوف والغضب، ومشاعر الخوف بحد ذاتها ترتبط بسلوك الخنوع والإذعان، بينما يرتبط الغضب دائما بالتغيير والمقاومة. شكرا للجميع، والآن نفتح النقاش. We will now open the discussion. Thank you. We will open the discussion now. Are you hearing us now? Like Dr. Tariq and Dr. Shakil? Yeah? Yes, I can. So we can start now. شكرا، يعطيكم العافية. أنا الصراحة كنت بفكر في المداخلة الأخيرة تبعت الغضب أكثر. Yeah, okay, I can say it in English. أوكي تمام، رح أحكي بالعربي بالأول. يعني كنت عم بفكر أكثر في المداخلة الأخيرة وكل الحديث حول الغضب، وكنت بفكر إنه أخذنا عن جد هالقد وقت، سواء الحركة النسوية أو نضال السود أو الحركة المناهضة للاستعمار، بأنها تعيد مفهمة الغضب أو تتعامل معاه بشكل اللي هو مختلف. بنفس الوقت كنت بفكر إنه كيف إحنا كأشخاص اللي كل الوقت تحت عنف مستمر وفي عنا شعور اللي هو كل الوقت متصاعد ومتزايد في الغضب، كيف ممكن نرجع نتواصل مع مشاعرنا، وكمان نعرف كيف نتعامل مع الغضب بحيث إنه ما يكونش مؤذي. يعني هذا الغضب لا يرتد داخليا، سواء على شكل عنف مجتمعي أو على شكل عزلة أو على شكل احتقان اللي فيش له مكان عم بتفرغ فيه أو عم بيتم التواصل مع هذا الشعور، بقدر ما هو شعور كامن ودفين جوا الإنسان اللي مش عم بيتم التواصل معه. فكمان كيف ممكن إنه بجانب إنه كل تفكيك كيف النظام هو كل الوقت بيشتغل، بس كمان كيف إحنا ممكن إنه نكون عم نبني أدوات بكيف نتعامل كمان مع الغضب، بحيث إنه ما يكونش إشي اللي هو هالقد مؤذي كمان للإنسان داخليا. So I have to translate it. Okay.
Yeah, for the online. Okay. Okay, so I was thinking about colonization and all the global system, how it works around. And I was thinking, how the feminist movement, the anti-colonialism, colonial movement and the Black liberation movement, how they try to deal with anger in a different way. And to re-understand anger in a different way. But in the same time, I was thinking how we can develop tools to reconnect with all these feelings inside us. So even if we are talking that anger is like a really natural thing to feel in this kind of world, but how we can deal with this anger so this anger wouldn't reflect as a violence inside the same society or like as a harm things against inside us as people or some how we can deal with this anger also in a different way. So yeah, this is the question. تفضلي عم بفكر بس كم ساعة أوكي. كم وقت معنا للنقاش 5 دقايق. اوكي تفضلي. وأنا رح أسأل بالعربي وإذا في حاجة بترجم بعدين. هي بس مدخل وسؤال. يعني مثل فانون مارتن بارو بسلفادور اللي كان بيطور علم النفس التحرري، كان بيحكي بشكل واضح كيف إنه مجال أو حقل علم النفس كان في خدمة النخب المسيطرة والمهيمنة، وحكى كتير عن كيف يجب تطوير علم نفس تحرري اللي هو مناهض لكل أشكال العنف. أنا سؤال عندي بس وبتخيل مداخلة طارق كانت عم بتفرجي كيف حقل علم النفس هو في خدمة السيطرة والمراقبة والهندسة وإلى آخره. بس أنا سؤالي يعني لأني مهتمة بالمدخلتين اللي مهتمين بعلم النفس من توجه تحرري. السؤال الأول، لأي مدى بالأماكن اللي أنتم موجودين فيها أو بالبراكتس فعلا إنه توجه علم نفس تحرري أصبح منتشر أكثر بأي أوساط، ومين اللي عم موجود داخل هاي الحلقات؟ وسؤال الثاني بالممارسة، شو نوع المعضلات اللي بتظهر بتبني هذا التوجه بعلم النفس؟ ممكن الجواب السؤال لزارة ولا بهار ممكن نترجم للي موجودين اونلاين ولا؟ اوكي. Did you hear the English translation like Dr. Shakil and Dr. Tariq? Yeah, I did. Yeah, Okay. it was clear. Yeah. So we can move to the third question now, and I think it is the final question in this session. Okay, Rani. Thank you. First, I just wanted to ask if there's any research on collective trauma transcrossing onto new anthropological spaces today, specifically with the politicizing of mental health and solidarity, and how solidarity with Palestine is perceived worldwide. Is there any mention of how Palestinian collective trauma is being projected on communities of solidarity? Thank you. Thank you so much. And now maybe we'll move to Dr. Tariq for answering the first question. Yeah, thank you very much. These are all actually wonderful questions that, I would love to be able to sit down with all of you and discuss in much more detail, including the second and third, but I'll speak to the first one.
I think it's really important to say that the institutions and the state, according, in ideal statecraft, anger is hyper individualized, right? Because anger is also a very isolating emotion when it's experienced individually. And ideally, they want us to feel angry by ourselves, which is why we're seeing in the global north, and we see everywhere else, that protest is increasingly regulated and prevented, right? So there's something about anger as an individual experience that is very suffocating, especially righteous anger towards oppression. I'm speaking specifically to that sort of anger. And to speak to that question about what do we do about that anger, and I think this is really central to my work, is that we also have to think about anger as a collective emotion that is one that binds. It brings in that need, that sense of collective solidarity. And I think that's our way of preventing, as Fanon was talking about, how that anger becomes, transformed against each other, but one where we renew our intentions and use our collective anger as an actual binding force that brings us together to ensure that we receive our rights. And that's why often you'll see that people join together in anger despite differences, right? So anger is actually one of the most powerful emotions. Both anger and fear are very mobilizing emotions. We know that. And you could see actually that's what the state, especially in the global north, I'm talking about US, Germany, UK, one of the things that they're really trying to prevent is our ability for our collective anger to be, collectivized in any way, shape, or form. But that's what we always have to constantly maintain. And I think we have to go from speaking to I am angry to we. I always make that intervention. We have to go from I to we. We are angry, right? Well, who are we? How are we collectivizing that we? How are we turning that collective anger into a praxis? That's, I think, the most important intervention. So that anger does not implode internally, nor does it sublimate in other forms against each other externally. Thank you so much. Now, if you please, can you answer to the second question? Sure. I think I understood the second question to be like in our particular context, is there a liberatory psychiatry and what are its possibilities and limitations? I would say that in my context where I work in Toronto, does a liberatory psychiatry exist? I would say it's a resounding no. And that at least for me, to carve out even like a pocket of clinical work where I have literally any political agency has been a process of like extreme escape from every institution, like trying in any way possible to work outside of the hospital, outside of the university, outside of a group of other psychiatrists, outside of a group of even like physicians. So I think, maybe that would demonstrate like how anti-liberatory the vast majority of the clinical work being done actually is. And I really don't think that's an exaggeration. Thank you so much. There is one last question was by, I'm not sure for whom the question was. It's for, I think, from Ranim. It was for whom of the presenter? I don't know, Dr. Shakil, if you would like to reflect on the third question or anyone else. Yeah, I can. Most of my interventions have come from our own subjective understanding of the question. I'm not a therapist. I'm studying sociology and global studies, but I'll try to reflect on a long duration or some sort of a historical connection between India and Palestine. Because you see, as Iqbal Ahmed had mentioned about this phenomenon earlier, 1947 is the time when Indians get what is called independence, quote unquote, in post-colonial terms.
And paradoxically, in 1948, Palestine is colonized. And in the recent conversations on the histories of colonialism, you could say that colonial acts of the present, genocide, torture, what you call hunger, has been experienced in Indian history in the past as well. And there's a series of references during when, especially in the Bengal famine. Lately, it was the late end of British Empire in India. It was Churchill who was talking about Indians as animals, as they breed like rabbits. And it is the same language which comes through the voice of Yoav Gallant in Israel, who happened to be IDF general, about the Palestinian people, as referring to them as human animals. You could see that one, the speeches of the past, the colonial history of the past, binds us together in that framework of resistance, and also a contradiction in terms in that sense. But what happens in Palestine does not stay in Palestine in the context of colonialism. It affects us a lot, because the events of October the 7th, and before that in 1936, or even late 1970s, when the Palestinian resistance movement had a sort of a victory over Zionism in the Battle of Al-Qarameh. You could see that we make those connections, and it is from our side, from South Asia, how we read and how we understand colonialism, because in a way it is differentially so that we have understood colonialism in India, and also understood how it affects the personality, and at the same time how resistance offers a reprieve, because resistance is not only for the colonized, because as Fanon's work suggests, that be it Israeli secular colonialism or American imperialism or European policies of exterminations and genocide, what they resist is a true liberation of humanity. So in that context, you could say that these exercises, on the one hand, of genocide extermination, they fail as liberatory projects, because they're projects of enjoyment of a class, of imperialism, of a select few in the context of race and colony. We understand them from this paradoxical relationship. I hope I was able to, articulate that, because some things are lost in the translation. Thank you. I think that's perfect. Thank you so much. Thank you all for your engagement, and apologies to Alia. We are out of time. Thank you all. And now there is break, I think. Yeah. Okay, thank you. Yeah, we will start in 45 minutes. If you, 45 minutes from now. Okay, perfect.
يسعد مساكم اللي حاضرين. المؤتمر بلش شغال، ايش حدا عنده اي توضيح؟ بس لانه هلا دخلنا. شكرا ناصر، بس اعتقد انه مش رح يسمعونا لانه لايف ستريم، يبدو ما رح يسمعونا. بس هلا ببعث رساله للدكتوره لينا، يمكن مش بادين لسه. لورا وناصر سامعيني؟ دكتورة سامعينك، سامعينك. شكرا، سامعينك. احنا دقايق ورح نبدا الجلسه. بانتظارك بانتظارك. أو بعد العشاء في هذا استدعي. طيب يعطيكم العافية. احنا رح نبدأ الجلسة السادسة. بس قبل ما نبلش for those who need translation, please go to the translation channel because this panel will be completely in Arabic. Thanks.
جلستنا السادسة بعنوان تخيلات التحرر من النظرية إلى الممارسة. في عنا ثلاث أوراق. رح نبدأ بالورقة الأولى لسليم أبو ظاهر، وهو مستشار وباحث مستقل، بعنوان إعادة الإعمار كفعل مقاومة، قراءة نقدية لفانون في سياق غزة. تفضل سليم، معك. مساء الخير. هيك تمام؟ طيب، مساء الخير جميعا. يعني يمكن العنوان شوي كبير، انه قراءة نقدية لفكر فانون، وغزة كبيرة كمان، فخليني حتى انه نضع الامور في نصابها وفي سياقها الصحيح اكثر. نحكي انه الورقة ما بتستعرض فكر فانون عمليا بصفته مرجع مغلق، ولا تعيد سرد الطروحات الكلاسيكية لفانون عن العنف والتحرر، وإنما هي تنتقي مفاهيم محورية لدى فانون وتوظفها لفهم عملية الإعمار أو إعادة الإعمار النمطية التقليدية، بوصفها امتداد للعلاقات الاستعمارية وليست مجرد مرحلة ما بعد العنف. الورقة بشكل أساسي فيها محورين. المحور الأول الذي يتناول غزة ما بين العنف الاستعماري والاغتراب المكاني، أما المحور الثاني فهو يتطرق إلى مسألة الإعمار ما بين التبعية والتحرر. يعني اسمحوا لي أنه أعديت مداخلة مكتوبة للالتزام بالوقت سلفا، محظور علينا أن نتجاوز 20 دقيقة. الورقة مش طويلة وملتزمين 20 دقيقة. فهي كمدخل وتقديم أنه منذ أكتوبر 23 يعيش قطاع غزة مرحلة غير مسبوقة من العنف والتدمير الشامل، والتي امتدت آثارها من البنية المادية إلى العمق الرمزي والاجتماعي للمدينة وسكانها. كما لم يعد الحديث عن عدد الشهداء والجرحى أو حجم البنية التحتية والمساكن والبيوت المدمرة كافيا لفهم عمق الأزمة، إذ تجاوزت المسألة المعاناة الفردية لتصبح تجربة جماعية مرتبطة بالذاكرة والمعنى والهوية وبالعلاقة بين الإنسان والمكان. في هذا السياق تتجلى غزة، حيث يتقاطع القصف العسكري مع سياسات الحصار وإدارة المساعدات وآليات الإعمار المشروطة، بوصفها مختبرا حيا للعلاقات الاستعمارية الحديثة، وأرضا تشهد إعادة إنتاج متقدمة للعنف البنيوي وأساليب الإخضاع والسيطرة المزدوجة المادية والرمزية التي تناولها فرانز فانون منذ عقود، والتي تجعل من إعادة الإعمار ساحة صراع سياسي ورمزي. الاستعمار عند فانون لا يسيطر فقط على الأرض، بل على الوعي وعلى القدرة على تخيل المستقبل. فهو لم يفهم العنف الاستعماري باعتباره مجرد قوة عسكرية، بل كمنظومة شاملة تهدف إلى التدخل في الذاكرة والوعي الجمعي، وطمس القدرة على المقاومة الذاتية، وتشييء الإنسان وإخضاعه وتحويله إلى كائن قابل للإدارة، بينما يشكل التحرر فعلا لإعادة تكوين الذات المستعمرة واستعادة إنسانيتها. من هنا تسعى هذه المداخلة إلى قراءة ما يجري في غزة من منظور فانوني، وما الذي تقوله اليوم حول العنف والاغتراب والتحرر، والأهم، هل يمكن أن يكون الإعمار فعلا تحرريا لا مجرد استجابة تقنية للكارثة؟ ما بين العنف الاستعماري والاغتراب المكاني، غزة ليست مجرد مساحة جغرافية صغيرة أو قطاعا ساحليا محاصرا، بل عقدة استراتيجية وسياسية لها أهمية رمزية ومادية وتاريخ طويل من التهجير والإخضاع. فمنذ نكبة عام 48 شكلت غزة مركزا للهوية الوطنية الفلسطينية، وهي اليوم نموذج واضح للاحتجاز المكاني الذي أشار إليه فانون في تحليله للاستعمار، إذ يتم إخضاع السكان ليس فقط بالقوة العسكرية المباشرة، بل من خلال التحكم في البنية التحتية والحواجز وإدارة الموارد الأساسية والتحكم في تدفق المعلومات والتكنولوجيا. وتعتبر الحواجز من الطرق المتعددة التي توظفها منظومة الاحتلال في سعيها المستمر لتطوير أدوات السيطرة الاستعمارية على الحيز الفلسطيني، وفرض إجراءات أمنية ورقابية رقمية مشددة على حركة المواطنين. والحواجز المختلفة مثل معبر إيرز ليست مجرد نقاط عبور،
بل أدوات لإعادة تشكيل المكان والوعي الاجتماعي والتسمية الرسمية والمعمار المعقد الذي يحيط بها، يخلقان وهما بحرية الحركة، بينما يكشف الواقع عن نظام رقابي صارم يحد من حرية التنقل ويصادر القدرة على الاختيار. والعمارة والتكنولوجيا هنا ليست أداة لتسهيل الحياة، بل أداة للسيطرة والإخضاع، تكرس ثنائية الدوني والفوقي بين المستعمر والمستعمر، وهي الثنائية ذاتها التي انتقدها فانون عند تحليله للاستعمار الفرنسي في الجزائر. كذلك الهدم المتكرر والحصار الممتد وإدارة المساعدات الإنسانية عبر قنوات دولية مشروطة تمثل أشكالا من العنف الناعم الذي يعيد إنتاج التبعية، إذ يصبح السكان المستهدفين مجرد متلقين ويحرمون من المشاركة الفعلية في صنع القرار أو إعادة بناء حياتهم. في هذا السياق يتحول الإنسان إلى كائن مستهلك للموارد والسياسات الخارجية، ويصبح المكان الذي عاش فيه وأحبه ونمت فيه ذاكرته الجماعية تابعا لإرادة القوى الخارجية، سواء كانت دولة أم وكالة أممية أو منظمة تمويل دولية. لكل شارع يعاد تأهيله، ولكل مبنى يعاد بناؤه وفق معايير التمويل الدولي، يتم تشكيل هوية فلسطينية مشروطة ومتغيرة حسب اهتمامات القوى المسيطرة، ما يحول غزة إلى مساحة للرقابة والإشراف المستمرين، حيث يصبح كل شيء من التعليم إلى الصحة إلى الفعل الثقافي مرتبطا بالقرار الخارجي وليس بالحاجة أو الإرادة المحلية. وهذا ما يجعل غزة نموذجا معاصرا لما وصفه فانون بالفضاء الاستعماري، حيث تفرض ثنائية صارمة بين من يملك القرار ومن يختزل إلى موضوع للسياسات، وهي ثنائية لا تنتج فقط تفاوتا في القوة، بل تعيد إنتاج وترسيخ الدنيا كحالة وجودية مفروضة. وحتى في أفضل حالاته فإن النموذج التقني للإعمار يتعامل مع الناس كمجرد مستفيدين أو ضحايا يحتاجون إلى مأوى، لا كمواطنين يملكون الحق في تحديد شكل مدينتهم وطبيعة عمرانها وموقع ذاكرتهم في الفضاء العام. بهذا المعنى فالإعمار كما عولج خلال السنوات الماضية قد ساهم في تعزيز التهميش والإقصاء المديني بدلا من إنهاء مظاهرهما، وفي إعادة إنتاج الهشاشة الحضارية بدلا من معالجتها. والخطر المحدق اليوم هو أن تستخدم عملية إعادة الإعمار لطمس التاريخ، أي أن تبنى مدن جديدة أو ضواحي مؤقتة تحت مسمى الإعمار، لكنها من دون الذاكرة ومن دون السكان الأصلانيين ومن دون حق الناس في تقرير مصيرهم المكاني. هنا يصبح الإعمار أداة لاستكمال الاقتلاع لا لمعالجته. أما بين التبعية والتحرر فلطالما روج للإعمار باعتباره استحقاقا إنسانيا وعملا نقديا يهدف إلى إعادة بناء ما دمرته الحروب وإلى توفير السكن والخدمات وضمان الحد الأدنى من الاستقرار، غير أن التجربة الفلسطينية كشفت زيف هذا التصور وأظهرت أن الإعمار ليس محايدا بل ميدان صراع سياسي وتحكم بالمعنى والقرار. فمنذ الحرب الأولى على غزة عام 2008 وحتى العدوان الأخير كانت مشاريع الإعمار رهينة لإرادة إسرائيل أولا، ثم لرغبات المانحين الدوليين، وأخيرا لصراعات المؤسسات والفصائل الفلسطينية أو لنقل توجهاتها المختلفة. وقد طرحت خلال العامين الأخيرين العديد من الخطط والرؤى لإعادة إعمار غزة، إلا أن عددا منها انطوى على أهداف إدارية وأمنية واقتصادية وسياسية تجسد محاولة لإعادة هندسة القطاع بما يخدم توازنات القوى الإقليمية أكثر من كونها حلولا تعنى بالبعدين الإنساني والتنموي للسكان المنكوبين. في غزة اليوم غالبا ما تقدم خطط ومشاريع الإعمار كحلول إنسانية عاجلة ومرحلية، لكن قراءتها النقدية تظهر أنها امتداد للعنف الاستعماري بوسائل ناعمة واستثمارات سياسية واقتصادية. الإعمار في هذا السياق ليس مجرد رفع الأبنية أو إصلاح الشوارع، بل عملية تهدف إلى إعادة تشكيل العلاقة بين السكان والمكان دون اعتبار لمعرفتهم المحلية وخبراتهم اليومية أو إرادتهم في إعادة بناء المدينة، كما يساهم في خلق وضع مؤقت دائم حيث يصبح السكان معزولين عن أي سلطة تقريرية حقيقية ويصبحون متلقين سلبيين للخطط والموارد الدولية، ويترسخ شعورهم بالتبعية الاقتصادية والسياسية. وبينما يفترض أن الإعمار يعيد الحياة، إلا أنه في هذه الحالة يعيد إنتاج العلاقة الاستعمارية بين الفاعل والموضوع، ويجعل المرحلة الانتقالية إطارا للسيطرة على المكان والذاكرة وتكريس الهيمنة الرمزية والمادية.
ويمكن القول إن النموذج التخطيطي الأخير المتجسد في الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي أعلنها ترامب في سبتمبر 25 يقدم إطارا واضحا لما يمكن وصفه بالمؤقتية الدائمة. فرغم أن الخطة تقدم كمرحلة انتقالية، إلا أن بنيتها تكشف عن ترتيبات مستمرة ومفتوحة المدى، إذ تنص على تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية تشرف عليها هيئة دولية جديدة تسمى مجلس السلام برئاسة ترامب نفسه، لتتولى إدارة غزة حتى تنجز السلطة الفلسطينية برنامج إصلاح واسع النطاق وتثبت قدرتها على الحكم بفعالية من دون تحديد جدول زمني أو معايير واضحة. ومما لا شك فيه أن غياب إطار زمني لمراحل الانسحاب الإسرائيلي وربطه بتحقق شروط أمنية وسياسية مفتوحة يجعل المرحلة الانتقالية خاضعة لمتغيرات ضبابية وغير محددة زمنيا، ويعيد تعريف المؤقت بوصفه الوضع النهائي نفسه. كما تم الإعلان مؤخرا عن تصور أمريكي لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين، واحدة خضراء خاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية وقوة الاستقرار الدولية شرق ما صار يعرف بالخط الأصفر الذي رسم أولى مراحل انسحاب القوات الإسرائيلية، وفيها سيتم البدء بالبناء وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، وأخرى حمراء خاضعة لحماس ستبقى مدمرة بلا خطط تذكر لإعادة البناء أو توفير خدمات أساسية. وهكذا فقد تصبح غزة محكومة فعليا من خلال إدارة دولية أمنية وتنموية دائمة بوصاية أممية ودون إعلان صريح عن وضع جديد أو تسوية سياسية نهائية. من منظور فانوني يمكن القول أن هذا الشكل من الإعمار يجسد أداة لإدامة السيطرة لا لتفكيكها، ويعيد إنتاج منطق التشييء ذاته الذي يمارسه العنف العسكري. فالإنسان يختزل إلى رقم أو شقة في عمارة سكنية، والمكان يصبح مخططا هندسيا مفصولا عن ذاكرته وتاريخه وعلاقته الحية بسكانه. وبالتالي لم يعد ممكنا الحديث عن إعادة إعمار نمطية بالمعنى الضيق، لأن ما دمر لم يكن مجرد مبان، بل نسيج اجتماعي وذاكرة اجتماعية وفضاءات أنتجت حياة ومعنى وهوية. كذلك لم يعد في الإمكان العودة إلى ما كان، لأنه لم يعد موجودا أصلا. وعليه فإن كل حديث عن خطط إعادة الإعمار في غزة يجب أن يراجع في ضوء هذه الحقيقة، أن المحو كان منهجيا واستراتيجيا، وأن إعادة البناء بنفس الأدوات والخطابات القديمة تعني إنتاج الشروط التي سهلت هذا المحو منذ البداية. في ضوء ما سبق فإن المطلوب هو التخلي عن وهم استعادة ما كان، وتبني خيال سياسي وعمراني جديد يعيد التفكير بالمدينة وبالعلاقات الاجتماعية وبالحقوق وبالذاكرة وبالفضاء. هذا النموذج الجديد يفترض أن الإعمار ليس مجرد عملية فنية، بل مشروعا تحرريا يتطلب أدوات مختلفة كليا، أدوات تبدأ من التخطيط الجماعي التشاركي الذي يحدد فيه سكان الأحياء احتياجاتهم وتصاميم مناطقهم وأولوياتهم. ذلك أنه لا معنى لأي مشروع لا يستند إلى معرفة الناس بما فقدوه وما يطمحون إليه. من ناحية أخرى يجب إدماج الذاكرة في الفضاء، إذ لا بد أن يكون لكل حي جديد صلة رمزية بالحي الذي اندثر، وهو ما يمكن أن يتأتى من خلال التسمية والعمارة والجدران التذكارية والمراكز المجتمعية والمتاحف المحلية، مع ضرورة تجنب تحويل الفضاء إلى سلعة يتحكم بها السوق والعلاقات الزبائنية. وعليه فنحن اليوم أمام ضرورة تاريخية لتبني نموذج مغاير بالكامل في مواجهة المحو، نموذج لا يعيد البناء فقط بل يؤسس من جديد، ويعيد للناس علاقتهم الممزقة بالأرض والحي والذاكرة والكرامة، ويحول الفقد نفسه إلى مادة للتأسيس. وهذا يتطلب دمجا واعيا للذاكرة في عملية التشييد، أن يتحول الشارع إلى متحف حي، والبيت إلى شهادة على الغياب، والحي إلى نص يعيد سرد القصة. الذاكرة هنا ليست نوستالجيا، بل حق جماعي في السرد وفي مواجهة الرواية الصهيونية التي تريد أن تخرج غزة من الخريطة والتاريخ معا. ولذلك فإن أي نموذج جديد يجب أن يصون الحكايات الصغيرة، حكايات البيوت والحارات والجدران والمقاهي والأسواق وحتى المقابر، ويحولها إلى مكونات في معمار المدينة المقبلة. هذا الفهم التحرري للإعمار ينسجم مع فكر فانون الذي رأى أن التحرر الحقيقي يبدأ من تفكيك البنية الرمزية للهيمنة. فالإعمار ليكون فعل مقاومة يجب أن يعيد للفلسطيني حقه في تعريف مدينته وحيه وبيته، ليس فقط السكن فيه. الإعمار هنا لا يبدأ بالإسمنت، بل باستعادة العلاقة بين الإنسان والمكان، وهو فعل يعيد بناء الوعي قبل الجدران، والذاكرة قبل الطرق، والمعنى قبل البنية التحتية. في هذا السياق تبرز أشكال المقاومة اليومية الرمزية بوصفها ممارسات إعمارية بامتياز، وليست فعلا حياديا
عندما يصور الأطفال بيوتهم المهدمة، أو يكتب الناس شهاداتهم، أو يعيد الفنانون تخيل المدينة، فإنهم يستعيدون السيادة على السردية. هم يقولون نحن هنا، وهذا مكاننا، وهذه ذاكرتنا. كذلك الفعل اليومي البسيط، تعليم الأطفال في الخيام، الزراعة في إناء مكسور، أو عرض فيلم في فضاء مفتوح، يصبح فعلا سياسيا لأنه يواجه منطق الإلغاء والاستثناء. هذه الممارسات لا تعيد البناء بالمعنى الهندسي، لكنها تعيد إنتاج الحياة وتمنع تحويل غزة إلى مجرد مساحة دمار خالية من المعنى. الإعمار التحرري بما يجب أن يكون عليه هو عملية طويلة تبدأ من اللغة والصورة والممارسة اليومية، وتمتد إلى إعادة تعريف العلاقة بين الفرد والجماعة، وبين الذاكرة والمستقبل. وهو مشروع يتطلب مشاركة فعلية للسكان، لا بوصفهم مستفيدين، بل شركاء في صياغة الفضاء الذي يعيشون فيه. فالإعمار الحقيقي لا يقاس بعدد الأبنية التي تشيد، بل بمدى ما يستعيده الإنسان من كرامته وذاكرته وقدرته على أن يكون فاعلا في مكانه. وبذلك فإن إعادة الإعمار في غزة ليست مسألة مستقبلية فقط، بل معركة راهنة على المعنى والسيادة والتحرر في مواجهة استعمار وعنف بنيوي مستمرين. بهذا المعنى يصبح الإعمار مقاومة بناءة وامتدادا مباشرا لفكر فانون، الذي يرى أن تحرير الإنسان المستعمر يبدأ بفك شفرة الهيمنة الرمزية وباستعادة القدرة على صنع العالم الذي يعيش فيه. ختاما، يمكن القول إن غزة اليوم تعيد طرح أسئلة فانون بشكل ملح: ما معنى العنف؟ كيف ينتج الاغتراب؟ وما الذي يجعل التحرر ممكنا؟ وهذه القراءة تهدف إلى التأكيد على أن إعادة الإعمار إذا ما أديرت بطريقة تشرك السكان في صنع القرار يمكن أن تصبح فعلا مقاوما، يعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والمكان، ويحول تجربة الدمار إلى قوة إنتاجية ثقافية وسياسية. فهو لا يقاس بمجرد رفع الأبنية أو إصلاح البنية التحتية، بل باعتباره مسارا لإعادة تكوين الذات الفلسطينية واستعادة السيادة وإحياء الوعي الجماعي. غزة ليست مشهدا دماريا أو مجرد مساحة جغرافية، وما جرى فيها ليس نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة جديدة تتطلب خيالا سياسيا عمرانيا راديكاليا. لا يكفي أن نمنع المجاعة أو أن نسكن الناس في خيام وكرفانات أو وحدات سكنية مسبقة الصنع. المطلوب هو أن نرسم خريطة جديدة، خريطة تدمج فيها السيادة مع المعمار، والعدالة مع الفضاء، والذاكرة مع المستقبل. في هذه الخريطة لا يكون الإعمار هو إعادة رفع جدران الإسمنت، بل بناء الحياة من جديد بكرامة وبالاستناد إلى التاريخ وبانفتاح على المستقبل. وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا تحولت عملية الإعمار إلى جزء من مشروع وطني شامل يعيد تعريف العلاقة بين الفلسطيني وأرضه، وبين الدولة والمجتمع، وبين الحاضر والماضي. غزة ليست ضحية عدوان غير مسبوق، لكنها أيضا فرصة تاريخية لإعادة التفكير بكل ما كان وما يجب أن يكون. الإعمار إذا أدير بالمنطق القديم سيعيد إنتاج الأزمة، أما إذا أعيد تعريفه خارج المنطق التقني والوصائي بوصفه فعلا مقاوما معاصرا تحرريا وذاكريا، فإنه يمكن أن يكون بداية لتأسيس فضاء فلسطيني جديد، فضاء لا يبنى على أنقاض الذاكرة بل يستعاد من داخلها. ربما لا نملك كل الأدوات، وربما لا نملك حتى السيطرة الكاملة على الأرض، لكننا نملك الحق في الحكاية، والحق في الفضاء، والحق في أن نعيش مدينة تشبهنا، لا مدينة صنعت لنا. شكرا جزيلا. شكرا سليم، يعطيك العافية. رح ننتقل للورقة الثانية، رح يقدمها خليل اللحام، وهو باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة بيرزيت. المداخلة بعنوان مقاربة فانونية لإعادة بناء الانتفاضة كمفهوم. تفضل. شكرا لينا، سامعني هيك؟ شكرا. اوكي، يمكن هيك احسن. اوكي. مقاربة فانونية للانتفاضة كمفهوم، أو لإعادة بناء الانتفاضة كمفهوم. لا تسعى هذه المداخلة إلى دراسة الانتفاضة كحدث تاريخي بمعنى historical event، وإنما تتساءل باستحضار الإرث الفانوني عن مفاعيل الانتفاضة النفسية والاجتماعية وأبعادهما السياسية. تقترح المداخلة إذن مقاربة الانتفاضة من خلال مرحلتين
قام فنون بالتنظير لهما في الحديث عن الكفاح ضد الاستعمار. أولاً مرحلة تمردية أي عفوية التمرد الشعبي، وثانياً مرحلة ثورية أي مرحلة تشكل وعي سياسي وتبني مشروع تحرري على مختلف الصعد. يعني وجب الإشارة بداية إلى تصورنا عن الإرث الفنوني الذي يقودنا إلى هذه المقاربة. نتبنى هنا التصور الذي تبناه مهدي عامر للفكر الفنوني، وبخاصة أشير إلى مقال منشور في مجلة جزائرية باللغة الفرنسية بعنوان فكر فنون الثوري، اسم المجلة ريفولوسيون أفريكان، بحيث يرى مهدي عامر بأن منتوج فنون الفكري يعبر شعوريا عن صرخة غضب، والتي تمثل في نفس الوقت صرخة أمل. إن مصدر هذه الصرخة هو حالة الظلم والرفض التي عاشها فنون على جلده، والتي تشاركها ويرتبط بها ملايين الناس في ممارستهم الاجتماعية ضمن السياق الاستعماري. بذلك يرى مهدي عامر أن السياق النفسي والاجتماعي للمنتوج الفنوني يجعل من الممكن بناء حوارات يومية معه، مما يغنيه ويجعله حياً وراهناً على نحو دائم. من هنا يمكننا القول أن الإنتاج الفنوني هو إنتاج جمعي، فهو جمعي أولاً لأنه يستند إلى تجربة مرضى الاستعمار الذين استقبلهم فنون كطبيب نفسي، وجمعي أيضاً كونه نتج عن تفاعل فنون لاحقاً مع رفاق الكفاح في جبهة التحرير الجزائري واطلاعه عن قرب على عدد من الثورات الإفريقية. بذلك بحسب ما نراه يبتعد فنون عن خرافة المثقف المنعزل، ذلك المثقف الذي يدعي أنه مصدراً فردياً للمعرفة، وبأن هناك معنى إقصائي لفكره، والذي وجب شرحه ضمن منطق قصدي للكاتب. خلافاً لهذه الصورة الكاريكاتورية، وجب التنويه أن تصورنا لفكر فنون هو تصور ديناميكي، مما يبرر بحسب ما نراه النافذة التي تقترح هذه الورقة استقبال الفكر الفنوني من خلالها في فلسطين، ألا وهي تجربة التمرد الشعبي الفلسطيني، والتي فرضت نفسها كثورة شعبية تحت اسم انتفاضة. فهذه التجربة رغم خصوصيتها تتشارك السمات الأساسية لتجارب التمرد ضد الاستعمار، والتي قام فنون بوصفها وبالتنظير لها. إن إقامة حوار مع الفكر الفنوني لاستخلاص مقاربة للانتفاضة كمفهوم يعبر عما يمكن تسميته حالة من الألفة المغتربة. فبرغم عدم تعامل فنون مع حالة الانتفاضة الشعبية الفلسطينية على وجه الخصوص، إلا أنه قام بتحليل الجوانب المختلفة من حالة تمرد المضطهدين ضد السلطات والأدوات الاستعمارية. نأمل أن تساهم هذه الورقة بمقاربة الانتفاضة كمفهوم في صياغة وتطوير أداة نقد جذري أي راديكالي تسمح بقراءة تعقيدات العلاقات الاجتماعية والسياسية ضمن البنية الاستعمارية من جهة، وتكشف العقبات التي تمنع التمرد الشعبي الواعي والمسيس من جهة أخرى. نرى أن غرز هذه الأداة المفاهيمية أي الانتفاضة في الحيز السياسي الفلسطيني وغيره يساهم في تصور ممارسات سياسية لا استعمارية إشراكية تعددية تسمح بمساءلة البنى وأدوات الليبرالية السياسية السائدة، والتي يتم التعامل معها كمسلمات خارج نطاق المساءلة. على سبيل المثال الأحزاب، النقابات، الأطر التي يعمل منها وخلالها المثقفين كالجامعات والمؤسسات الإعلامية وغيرها. سأقوم أولاً باستحضار فنون للحديث عن الانتفاضة كعارض وكشفاء لمرض المستعمر، مركزاً على الجانب الجسدي والنفسي لتجربة الذوات المستعمرة ضمن بنية مركبة من العنف الاستعماري. ستحاول هذه الورقة إذن الإجابة على السؤال: ما الذي يدفع المستعمرين إلى التمرد والانتفاض؟ ومن ثم سأتطرق ثانياً في المحور الثاني إلى وعي المستعمر بظرفه الاستعماري ووحدة فئات المجتمع المستعمر المختلفة كشرط للانتفاضة بما تمثله من حالة ثورية وليس فقط كحالة تمرد. وسأتحدث هنا من خلال قراءة فانون المنظر الثوري، يعني جانب آخر من فكره، عن التعقيدات الاجتماعية والسياسية التي تحول دون تشكل هذا الوعي وتمنع حالة انتفاضية مستمرة. سيحاول إذن المحور الثاني الإجابة عن السؤال: ما الذي يمنع المستعمرين من الانتفاض؟ أولاً، الانتفاضة عارض وشفاء لمرض المستعمر. يتداخل هنا التحليل الفنوني للعنف الاستعماري مع الدلالة اللفظية لكلمة انتفاضة. فالانتفاض يعبر في الوقت نفسه عن عارض لمرض المستعمر من جهة،
وعن حالة من الرفض الجسدي والشعوري لحالة الاستلاب التي يفرضها عليه المستعمر. فلو عدنا إلى المعنى اللغوي سنرى أن كلمة نفض لغويا تحيل إلى أعراض المرض، فيقال ونفضته الحمى أي أرعدته، والحمى النفاضة هي التي تسبب القشعريرة وانتفاض الجسم. لقد أدرك فانون من خلال علاجه لمرضاه إبان فترة الاستعمار الأثر الشامل والمدمر للعنف الاستعماري عليهم. فحمى الاستعمار تستوطن وجدان وجسد المستعمرين، حيث تتشابك آثارها النفسية والجسدية. ومن أعراض الحمى اصطلاحا وحمى الاستعمار استعارة انتفاضة المريض أي ارتعاده. فالرعدة هنا تحيل أيضا إلى رعدة شفاء بالمنظور الفانوني، عندما تندرج ضمن فعل سياسي مقاوم موجه ضد مصدر هذا العنف. رغم المحاولات العديدة لفهم أسباب انطلاقة الانتفاضة الأولى، هناك شبه إجماع على غياب علاقة سببية مباشرة بين حادث معين واندلاع الانتفاضة. فالعنف الاستعماري المركب يشكل الحافز الطبيعي لتمرد المستعمرين من أجل اجتراح قدرتهم على الفعل ورفضهم لحالة التشيؤ التي يفرضها عليه المستعمر. فإذا كان المتخيل السياسي الليبرالي يحيل إلى إرادة الأمة ويمثل غالبا سوسيولوجيا إرادة الطبقة البرجوازية كما هو حال الثورة الفرنسية، فإن انتفاضة الفلسطينيين شكلت كتلة شعبية عابرة للطبقات وللأجيال، مما أدى إلى تشكل إرادة شعبية عامة تمثلت من خلال برنامج موحد للانتفاضة يعبر عما طالبت به الجماهير بشكل عفوي في البداية. يستهل فانون كتاب معذبو الأرض بفصل عنوانه في العنف. يعود فانون الطبيب هنا إلى جذور العنف الاستعماري ويفكك أطره المعرفية والسياسية. يتحدث بذلك عن خصوصية العالم الاستعماري ويصف منطق الثنائية الذي يحكمه، وقد يبدو للوهلة الأولى تبسيطيا. فالعالم الاستعماري عند فانون ينقسم إلى شطرين: شطر يحجز فيه المستعمرين ويمارس تجاههم كافة أشكال الاضطهاد والتحكم والمراقبة، وشطر آخر يتمتع فيه المستعمرين بالامتيازات التي يجنيها هؤلاء من الحالة الاستعمارية. لا يتحقق هذا الانفصال إلا بفعل العسكر والشرطة، أي القوى القهرية التي تحمي المستعمرين وتحافظ على الامتيازات التي يجنيها هؤلاء من الحالة الاستعمارية. فالعسكري والبندقية عند فانون هما التعبيران الأصدق عن نظام القمع والاضطهاد في هذا السياق. في هذا العالم المنقسم يفرض على السكان المستعمرين حالة من الحجز، فهم محجوزون بمجموعة لا متناهية من القوانين والأنظمة والإجراءات الإدارية والتدابير العسكرية والشرطية. إن أول شيء يتعلمه السكان الأصليون، هنا اقتباس لفانون، هو أن يلزموا أماكنهم وأن لا يتجاوزوا الحدود. لذلك كانت الأحلام التي يحملها السكان الأصليون أحلاما عضلية، أحلام فعل، أحلام هجوم، وأحلام عدوان. يحاجج فانون بعدم جدوى دور الوسطاء بين المستعمر والمستعمر كتلك التي تعمل دورا في تخفيف حدة الاضطهاد الذي يفرضه الحاكمون على المحكومين في البلاد الرأسمالية. والمقصود هنا بالوسطاء الإعلاميون، الأساتذة، الأطباء، المحامون والمحاكم وغيرهم من الأشخاص الذين يشغلون المؤسسات الاجتماعية والدينية المختلفة. لا يعني هذا عدم وجود هؤلاء الوسطاء في السياق الاستعماري، وإنما يختزل عملهم بحسب فانون في هذا السياق على ناقل ومعبر عن العنف الفج والمباشر. فدور الوسطاء هنا يقتصر على نقل وتغذية العنف عند أقرانهم المستعمرين. بالتالي يصبح هؤلاء رغما عنهم وكلاء للمستعمر عند غياب وعيهم السياسي بالدور الطليعي المقاوم الذي يقتضيه موقعهم في سياق من علاقات القوى المعقدة والقاهر تجاه من يحجز في شطر المستعمرين من المستعمرة. مما يزيد الأمر سوءا أن العنف الاستعماري المركب يقود إلى ممارسات عنفية بين المستعمرين أنفسهم. فإعادة إنتاج العنف بين المستعمرين تعبر عن إنكار للظرف الاستعماري وتهربا منه، إنقاذا للنرجسية الفردية وإبقاء لصورة مثالية للمجموعة الإثنية المستعمرة، بادعاء أن الاستعمار لا وجود له وأن جميع الأمور تجري كما كانت تجري عليه في السابق، أي قبل الاستعمار. برغم اختلاف طبقات المستعمرين تفرض عليهم الحالة الاستعمارية حالة من الاغتراب المركب عن الذات، وما ينتج عن ذلك من ألم نفسي وجسدي صعب الاحتمال. فمن جهة يصعب على المستعمرين إنكار الوجود الاستعماري والذي يعنون أثره في أدق تفاصيل حياتهم السياسية والحميمية، ويصبح كذلك من غير الواقع التمسك ببناهم الاجتماعية والسياسية الأصلانية من جهة،
كذلك يجد المستعمرين أنفسهم في فضاء سياسي واجتماعي تنكر فيه كيانيتهم كأفراد وجماعات من جهة أخرى. يلحظ فنون الطبيب هنا انعكاسات ومآلات العنف السياسي على الجهاز العصبي للمستعمرين. يتجلى ذلك من خلال ألم في الجسد وتناقض في رغبات المستعمر. لكن رغم كل وسائل السيطرة والإخضاع يبقى عند المستعمر شيء عصي على الإخضاع، فالتعامل معه كمتخلف لا يقنعه بالضرورة بأنه دون المستعمر. لذلك يرى فانون أن اللحظة التي يستعيد فيها المستعمر قدرته على الفعل عبر وعيه بظرفه كمستعمر يقوده بالضرورة إلى الانخراط في حالة من النضال وبإرجاع العنف الساكن في جسده إلى منتجه أي المستعمر ومؤسساته وأدواته. ينتج عن حالة الوعي هذه وإعادة توجيه العنف شعور المستعمرين بنشوة جماعية، مما يساهم في دفن الخلافات العائلية والقبلية. إن فرصة الاشتباك مع الاستعمار والتي تنشأ عفوية في البداية تساهم في إعادة تشكيل الهوية الوطنية حول معركة التحرر. ومن أهم منتجات هذا التوجه هو خلق كيانية شعبية يمكن تسميتها بالجماهير أو الحشود، والتي تضم مختلف طبقات الشعب المستعمر، رغم أن الطبقات الأكثر فقرا وقهرا هي من يبدأ هذا الحراك، كونها أنها هي التي تعاني بشكل أشد العنف الاستعماري. بذلك تنشأ وحدة الجماهير بفعل العمل النضالي نفسه الذي لا يدع مجالا للمترددين إلا اللحاق به خوفا من العزلة التي سيفرضها المتردد على نفسه بحكم عدم المشاركة بهذا الحدث الجلل. فالوحدة الشعبية تنشأ في الوقت ذاته الذي تسير به عجلة النضال إلى الأمام، مما يخلق بين الأفراد والجماعات شعور القضية المشتركة والمصير الوطني والتاريخ القومي. إن الوعي الفردي لا يكفي هنا لخلق حالة انتفاضية ببعدها الثوري المقصود هنا، فلا بد من تشكيل حالة وعي جمعي حتى تندلع وتستمر الحالة الانتفاضية بمعناها الثوري. وسيقودنا هذا إلى المحور الثاني ومسألة وعي المستعمر بظرفه وما لها من تداعيات اجتماعية وسياسية من فكر فانون، ألا وهو فانون المنظر الثوري. إذن هنا السؤال: ما الذي يمنع المستعمر من الانتفاض؟ ممكن أيضا صياغة هذا المحور حول وعي المستعمر بضرورة النضال الشامل كشرط وكعقبة للانتفاضة. رأينا أعلاه أن فانون يقوم بتقسيم العالم الاستعماري إلى شطرين. تسمح هذه الثنائية لفانون بوصف بنية العنف الاستعماري من جهة، ولإظهار الظلم المشترك الذي يعانيه المستعمرين، مما يجعل ضروريا توحيد نضالهم ضد المستعمر من جهة أخرى. إلا أن فانون القارئ للعلاقات الاجتماعية المعقدة التي تفرضها البنية الاستعمارية يعلم تماما أن المجتمع المستعمر هو مجتمع مفتت، حيث تتباين فيه مكانة الأفراد والجماعات المستعمرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك بحسب موقعهم داخل النظام الاستعماري ومدى مساهمتهم بشكل مباشر أو غير مباشر في حماية مصالح المستعمر. لو كانت تراكمات العنف الاستعماري وأثارها البيولوجية والنفسية يقودان عند توافر الظروف إلى انطلاقة عفوية للتمرد الشعبي ضد المستعمر، إلا أن مشاعر الرفض ورغبات التحرر لا يكفيان لاستمرارية هذا الكفاح ومنحه بعدا ثوريا. يطرح هنا فانون سؤال: متى تدرك الجماهير المستعمرة أن الوضع قد نضج كفاية لخوض انتفاضة شعبية؟ وأي وسائل تصلح لخوض هذه التجربة بحيث تصبح تجربة ثورية؟ على السؤال الثاني يجيب فانون: هذه الأطر تحيل عادة إلى الأحزاب السياسية والنخبة المثقفة أو النخبة التجارية. في هذا الإطار لا يكتفي كاتبنا بتحليل دور هذه النخب من خلال قراءة تقليدية للنظرية المادية وصراع الطبقات، بل يسلك الطريق الذي سلكه مهدي عامل من بعده في مقدمات نظرية أو في تمرحل التاريخ، ألا وهو مساءلة وتصحيح النظرية الماركسية لكي تصبح قادرة على قراءة خصوصية الحالة الاستعمارية. يرى فانون أنه خلافاً للمجتمعات الرأسمالية التي نشأت ضمنها النظرية الماركسية، فإن البنى الاجتماعية للمستعمرة تتداخل فيها في الوقت نفسه بنى اجتماعية يتم تصنيفها عادة بقراءة ماركسية تقليدية كبنى تنتمي إلى أزمنة مختلفة. خلافاً لذلك يرى فانون، أقتبس هنا فانون،
أن بنى العبودية والقنانة والقباضة والحرف وعمليات البورصة تتعايش في آن واحد في المستعمرة. انطلاقا من قراءته للمجتمع المستعمر، يحدد فانون عدد من معيقات تشكل الوعي السياسي الجامع، والتي تشكل أيضا شرطا أساسيا لاستمرارية الكفاح الجماهيري الذي ينطلق في البداية عفويا. يرى فانون بأن النخب الثقافية والسياسية المستعمرة ترتبط ارتباطا عميق وعضوي بالمستعمر، فلا تخفي هذه النخب الوطنية انبهارها بعظمة الثقافة والإنجازات والمؤسسات الاستعمارية، ولا تنفك في الوقت نفسه بمقارنتها مع هزالة البنى الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها. فهذه النخب تربت وشكلت ثقافتها على قيم ليبرالية قائمة في ذهنها على تصور إيديولوجي للمجتمع مؤلف بشكل أساسي من أفراد. من خلال قراءته لتعقيدات العلاقات الاجتماعية في المستعمرة، يكشف فانون عدد من الإشكاليات التي يقود حلها إلى تشكل وعي جمعي، والتي من الممكن أن يؤدي إلى حالة ثورية من جهة. في نفس الوقت يؤدي عدم حل هذه الإشكاليات إلى بقائها كمعيق لاستمرارية الحالة الثورية. سنذكر هنا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر 4 من هذه الإشكاليات. أولا، يشير فانون إلى خصوصية النخبة الوطنية، ويرى بأن ثمة هوة تنشأ بين الجماهير التي تطالب بإصلاح أحوالها إصلاحا شاملا ومباشر، وبين القيادات التي لمعرفتها بما يمكن أن يخلقه الرأسماليون من عقبات تجعل مطالبها محدودة مقصورة. بذلك يتولد لدى الجماهير شعور بالريب وبالشك نحو القيادات في حين تسوق القيادات مختلف خطواتها كنصر. ثانياً، يذهب فانون أيضاً إلى تحليل خصوصية الطبقات الاجتماعية التي تتشكل منها مجموع المستعمرين، فيرى أنه خلافاً للبروليتاريا في البلاد الرأسمالية والتي بحسب النظرة الماركسية الكلاسيكية لا تخشى أن تخسر شيئاً عند تمردها، فإن البروليتاريا في البلاد المستعمرة يمكن أن تخسر، فهي تلك الطبقة أو الفئة من الشعب المستعمر الضرورية لعمل الآلة الاستعمارية والتي لا يستغني عنها المستعمر. فهذه الفئة في نظر فانون هم سائقو الحافلات، سيارات الأجرة، عمال المناجم، عمال الموانئ، التراجمة، الممرضون، أصحاب الحرف، العمال، المثقفون، التجار، يعني ما ضلش حدا. يرى فانون أن الأحزاب الوطنية تتشكل من هذه الفئات، والتي تمثل بما لها من امتيازات في ظل النظام الاستعماري الجزء البرجوازي من الشعب المستعمر. وهنا هذه فكرة أساسية أعتقد لفهم التحليل الطبقي عند فانون، لأنه يعتقد أن البروليتاريا المستعمرة هي برجوازية بحكم علاقتها وارتباطها بالمستعمر، ويرى أن هذه الطبقة تحمل نظرة حذر كبير وارتياب شديد تجاه الجماهير. ثالثاً، يظهر فانون بأن السلطات الاستعمارية تغذي هذه الخلافات وتسعى إلى خلق صراعات بين مجموعات السكان المستعمرين، وترى في ذلك فرصة لإضعاف الحركة الوطنية في نضالها ضد الاستعمار. فترى السلطات الاستعمارية تثير سكان منطقة ضد منطقة أخرى، وتحرض قبائل وعائلات ضد أخرى، أحيانا بشكل غير مباشر عن طريق تطبيق سياسة وخطاب سياسي معين. على الصعيد السياسي تتجلى هذه الخلافات الاجتماعية من خلال برنامج سياسي إصلاحي تتبناه النخب والأحزاب السياسية الوطنية، بحيث ينحصر عادة هذا البرنامج على شعارات انتخابية كالمناداة بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق البشر في الكرامة والخبز. إن خطاب الأحزاب الوطنية في هذا السياق هو موجه أساساً إلى البرجوازية الاستعمارية بحسب فانون، والتي تطالبها البرجوازية الوطنية تطالب البرجوازية الاستعمارية بمزيد من السلطة، في حين يقتصر دور النخب المثقفة على التلفظ بشعارات وأقوال عنيفة، في حين أن ما تسعى له فعلا هو إصلاح جزئي يقود إلى تحسين امتيازاتها. يرى فانون أن المثقف المستعمر ينفق طاقته الهجومية في خدمة مصالحه الخاصة، وهي مصالح أفراد، وبذلك تنشأ بسهولة طبقة من العبيد المحررين فرديا. إن دور الأحزاب والقوى التقدمية بحسب فانون هو أن توفق توفيقا منسجما بين تاريخ القرية وتاريخ المنازعات التقليدية بين القبائل والعشائر، وبين النضال الحاسم التي تدعو الشعب إلى خوض غماره. فالعادات والتقاليد والتباينات الاجتماعية يمكن أن تشكل حاملا لمسيرة الكفاح، لكنها تصبح خطرا عندما تغرق في الخصوصية وتشكل معيقا لذلك. يشير فانون أيضا إلى المفارقة الموجودة عند الأحزاب الوطنية، والتي تعول وتستكين إلى عفوية الطبقات المسحوقة في التمرد على الاستعمار، ولا تحاول الانضمام إلى هذه التمردات العفوية،
آملة أن تستثمر هذه الانتفاضات دون تدخل منها، أي تتنكر لدورها في تحويل التمرد الشعبي إلى ثورة سياسية وطنية تحررية وجامعة. سأحاول أن أنهي. يمكن القول هنا أن التاريخ الفلسطيني مليء بحالات التمرد ضد الاستعمار وأدواته، فيه من الشجاعة والإثار ما فيه. من المؤكد بأن بقاء البنية والعنف الاستعماري على حالهما سيقودان حتما إلى حالات من التمرد العفوي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتحول هذه التمردات إلى حالة ثورية مستمرة؟ بالإحالة إلى قراءة فنون العلاقات الاجتماعية، هل يمكن القول بأن البنية الاستعمارية الصهيونية عملت على ربط وجودها بمصالح كافة السكان الفلسطينيين؟ بمعنى أن آلة القتل والدمار والمراقبة فرضت على السكان الفلسطينيين سياسة لإدارة الحياة والموت قائمة على منطق مفاده أن حياة الفلسطينيين يمكن أن تبقى مصونة طالما أن الفرد الفلسطيني يؤدي بطريقة أو بأخرى لعبة الاستغلال الاستعماري، أولا إما بتقديم جهده البدني العقلي أو وجوده رمزيا لخدمة المشروع الصهيوني أو شرعنته، وبأن كل من يرفض أداء هذا الدور تعمل السلطات الاستعمارية على قتله أو إقصائه جسديا بالسجن خاصة. أختم هنا بالرسالة الأخيرة للشهيد إبراهيم الراعي، يقول: لقد تعلمت أن التناقض بيننا وبين الأعداء تناقضا تناحريا لا يمكن حله سوى بانتهاء أحد النقيضين، كما تعلمت أن كل من النقيضين سيعمل جاهدا من أجل تصفية الآخر وإنهائه. وتأسيسا على هذا المنطق العلمي، فطالما لم يعمل العدو على تصفيتي فهذا يعني أنني لا أمثل بعدا جزءا طبيعيا من نقيضه الرئيسي. ليس المغزى هنا الدعوة إلى التضحية المجانية، وإنما مساءلة دائمة لوجودنا الاجتماعي والسياسي بمدى مساهمتنا من خلال ممارستنا اليومية في رفض لعبة الاستغلال الاستعماري، ودورنا في تخذ حالة ثورية تصنعها تفاصيل ومواقف الحياة اليومية. شكرا. شكرا خليل، يعطيك العافية. رح ننتقل للورقة الثالثة مع خالد عضة الله، باحث في الدراسات الاستعمارية والتاريخ العسكري. المداخلة بعنوان عذابات استعمارية في آثار العنف الثوري الفلسطيني على المستعمر الصهيوني. تفضل خالد. تمام. اونلاين. اوكي. واضح طيب. انكم شايفين ولا نطفي الضوء هون احسن؟ أرواء افتح الخزانة واطفي كل الأضواء، كله. تمام. لا مش عفوا، مش مبينين على الكاميرا. هيك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخافوش، مش خطبة ثورية ولا خطبة جمعة هاي. بعرفش هي مؤامرة تركتوني للأخير، بس يلا معلش بدنا نحول المؤامرة لإشي منتج. طيب، عنوان هذه المداخلة: عذابات استعمارية في آثار العنف الثوري الفلسطيني على المستعمر الصهيوني. والعنوان زي ما انتم ما بجوز لاحظتوا في جزء منه شاعري اللي هو عذابات استعمارية، وفي جزء ثاني كثير مبين عليه هيك امبريقي، يعني هيك مادي علمي بحت. والعنوان فيه استفزاز لأنه عادة نحن بنحب نصنف حالنا في المعذبين اللي أعطانا هذا الوصف الراحل الكبير فرانتز فانون، واللي طول الوقت كل ما بنسمع كلمة معذبوه أو معذبي الأرض طول الوقت بنفكر حالنا إحنا المقصودين، وطبعا هو بقصدنا إحنا المستعمرين. ولكن من المهم جدا إعادة التوازن في نظرتنا لهذا النظام أو هذه اللعنة أو هذه الأزمة التي نطلق عليها هذا النظام الاستعماري، اللي طول الوقت بفرض علينا مجموعة من الاعتبارات النفسية والمعرفية لفهمه والتعامل معه.
بلخص هيك العناوين الرئيسية لهذه المداخلة. أولا سميتها مقدمات إلى قناع إضافي لفانون، على اعتبار كل واحد بيحكي عن فانون بطريقة أو بأخرى بضيف قناع، وهي ممارسة إلى حد ما يعني مقبولة في المعرفة، إلى أن القناع الإضافي لفانون ليس قناع الهروب أو قناع الضعف أو قناع المعبر عن أزمة الهوية، بقدر ما هو القناع الذي يمكن أن نستعيد به أو فيه تجربة اللثام، بمعنى فانون المقاتل. والقناع اللي بدي ألبسه لفانون في هذه أو في بداية هذه المداخلة هو فانون الاستراتيجي، اللي مبين ولا حدا بيحكي عن فانون الاستراتيجي. بيحكي عن فانون الطبيب النفسي، بيحكي عن فانون المنظر الثوري، بيحكي عن فانون القلق في هويته، بيحكي عن فانون المرتحل في تعريف ذاته، بيحكي عن فانون اللي كمان عنده مشاكل نفسية بيحاول يحلها من خلال نظرياته، لأنه إذا واحد طبيب نفسي بيعنيش إنه خالي من المشاكل النفسية. وهذا جزء من تصوره في محورية العنف وإشادته بالعنف، له علاقة بجرح داخلي جاي من المارتينيك التي تم إنعام الحرية عليهم من قبل الأبيض، وبالتالي كان طول الوقت بيشوف قديش هذا إشي مهين ولا إشي جارح إنه الواحد يحصل على حريته باعتراف من يقمعه. مشان هيك كانت الثورة الجزائرية بالنسبة له، والعنف كمان في له هذا الانتقام مجوز من تاريخ ما اللي ممكن نحكي هيك. على كل مسائل أو تعريفات كثيرة، بس ليش بدي أحكي عن فنون الاستراتيجي؟ لأنه عادة بتم إغفال إنه فنون كان منخرط في عمل سري، كان منخرط في معركة. هذا الإشي اللي بنسميه النظام الاستعماري، هذا كان معركة. شو يعني معركة؟ كان في خلايا سرية وعمليات عسكرية واجتماعات تنظيمية وأسلحة وبروباغندا ثورية وبروباغندا مضادة، واهتمام باعتقادي أو هذا الحيز الكبير للبعد النفسي في كتابات فانون عن الثورة الجزائرية، مش جاي فقط بسبب كونه هو مؤهل كطبيب نفسي، وإنما أيضا لأنه كانت المعركة قد تم تعريفها من قبل الفرنسيين أيضا هي معركة نفسية، وتم تشكيل مكتب اسمه مكتب العمليات النفسية كجزء من المجهود الحربي في قمع الثورة الجزائرية. فبالتالي عندما نريد أو نضع هذه المسألة في الاعتبار بتخلينا نشوف فانون حدا عسكري، حدا اللي قاعد بدير الصراع بمستوياته المختلفة، ومن ضمن إدارة الصراع هي مسألة البعد النفسي وأهميته، على اعتبار كمان مرة أنه كانت العمليات النفسية في الخمسينات وما أسسه الفرنسيون في داخل الجزائر لا زال إلى اليوم هو المدرسة الأولى في مفهوم مكافحة التمرد، وتحويل مكافحة التمرد يعني قمع الثورات إلى ما يشبه زي ما بسموه يعني خدمة اجتماعية مسلحة. شو يعني خدمة اجتماعية مسلحة؟ بتشتغلش بس بالمعنى العسكري المباشر، بتشتغل كمان على البعد النفسي والبعد الاجتماعي في المجتمعات من أجل إخضاعها أو تدمير قدرتها على المقاومة. وهذا بيوصلني إلى كيف ممكن أشوف فانون وكلاوزفيتس قاعدين بيكزروا مع بعض وبتطلعوا على العالم، على عالم الحرب والصراع. كلاوزفيتس بدون مقدمات طويلة هو أحد المنظرين المهمين في فهمنا لظاهرة الحرب، ولكن أريد أن أستثمر هون مقولة كثير مهمة وأساسية في فكر كلاوزفيتس العسكري أو الاستراتيجي، هي مقولة مركز الثقل. شو يعني مركز الثقل؟ إذا واحد بفكر في هالدنيا كمعركة يجب أن تخاض ولا هي مفروضة عليه، أكيد بده يفكر ما هي أدواته وكيف بده، خلينا أقول، حتى يحقق أهدافه. من ضمن هذه الرؤية الاستراتيجية الكبيرة عند كلاوزفيتس وغيره، كمان عند المنظرين الصينيين، إنه وين لازم يتوجه الجهد من أجل إخضاع الخصم. ومسألة أو استخدام كلمة إخضاع كلمة كثير مهمة، لأنه كل صراع بغض النظر عن أدواته، بغض النظر عن أسلحته من الحجر للقنبلة النووية، هو صراع
إرادات بكل بساطة. مش مهم تعقيدات الأسلحة، المهم الإرادة التي سوف تخضع لإرادة الآخر في نهاية المعركة بغض النظر عن نوعية السلاح. فشو علاقة كلاوزويتز ومركز الثقل بفانون؟ بدي أشوف قديش ممكن أن نستثمر فانون فلسطينيا في تحديد مركز الثقل الاستعماري الصهيوني، على اعتبار أنه هذا المركز أساسا هو المركز النفسي. فبقول كفرضية أنه مركز الثقل في صراعنا مع الصهاينة هو المركز الثقل النفسي الذي هنالك يمكن لهذه الصراع الطويل أن ينتج شيئا ما، اللي سميته مركز الثقل النفسي في علم الصراع، على اعتبار أنه لسه اليوم احنا قاعدين بنطور أو بنحاول نطور نظرة علمية لهذا الصراع. مشان هيك هل احنا بدنا نقرأ فانون في حديثه عن الحالة الاستعمارية اللي بيتم دائما يعني استخدامه فيها، هل هي حالة أو نظام أو بنية ولا هي حرب نفسية؟ لأنه إذا بتطلعوا يوم نعرف الحال طول الوقت كيف إحنا بنستخدم فانون، بنعرفه إنه بيحكي عن الواقع الاستعماري كبنية لهالدرجة كبيرة معقدة قادر إنها تتغلغل لعقولنا كفيروس اللي طول الوقت بتعيشنا في حالة إنه من الدفاع عن النفس بدون ما يكون في هنالك وجه. ما بنشوف وجوه للمقابل إلنا، بنشوف سيستم، واللي بشوف السيستم بشوف دائما حاله صغير لأنه هو مقابل سيستم. بس إذا رحنا للبعد النفسي، السيستم مكون من بشر، وهدول البشر أيضا لهم أبعاد نفسية. فجزء من إعادة تعريف علاقتنا بهذا النظام الاستعماري هو إنه ما نضل علقين بإحنا والسيستم، لأنه إذا ظلينا علقين بهاي المسألة راح دائما نشعر بالانسحاق أمام السيستم، لأنه أولا بدون وجه، وثانيا بين عليه عنده قدرة هائلة على التوالد وقمعنا. فمشان هيك بقول إنه بنقدر نقرأ فانون إنه حدا قاعد بيحكي عن الحرب النفسية، الحرب النفسية كجزء من أي عمليات عسكرية لقمع شعب، لقمع ثورة، أو لتحويل البشر لناس اللي يمكن تشكيلهم بسهولة. فهي ممكن يكون المدخل إنه نتحدث عن فانون كحدا منظر للعمليات النفسية في الإطار الاستعماري، سواء لفهمها أو للتخلص منها. الإشي اللي بدي أحكي عنه كمان مهم اللي هو سميته المسألة النفسية الصهيونية. إذا اعتبرنا أن مركز الثقل في صراعنا مع الصهاينة هو البعد النفسي، فكيف وماذا علينا أن نبني من أدوات ومن منهجيات أو حتى ما يشبه النظرية من أجل أن نؤطر هذا البعد النفسي؟ وليش قلت عذبات التأطير؟ لأنه إحنا عندنا مشكلة عويصة في فهم خلينا أقول الأبعاد النفسية لصراعنا مع الصهاينة عندهم. بجيب هون مثال اللي هو نعومي كلاين أظني، اللي بتقول ما بعد 7 أكتوبر في مقال إنه كيف إسرائيل حولت التراوما إلى سلاح. يعني إنه حتى التراوما اللي هي إشي رضة نفسية عند الصهاينة مش قادرين نشوفها إلا من وجهة نظر إنه طول الوقت بنقع في هاي المسألة، إنهم هدول الناس حتى في ما ينتج عنهم من دراسة أو فهم أو إعلان إنهم مأذيين مننا، نمسك هذا الأذى اللي هو ما يؤشر على فاعليتنا، بيمسكوا العقل هذا المهزوز وإيش بيحولوا هدول حتى كونهم ضحية إلنا بتم تحويله إلى سلاح ضدنا. فبالتالي بدنا ننكر كونهم ضحية إلنا، لأنه في اعتبارنا أنه هذا يستخدم كسلاح ضدنا، وهو يمكن أن يستخدم كسلاح ضدنا. مش قاعد بقول صح ولا غلط، بس بقول قديش بنختزل الحالة النفسية طول الوقت، إنه إسرائيل قادرة إنه تحول لجروحها أو قادرة تحول رضاتها أو عذاباتها الاستعمارية، قادرة تحولها كمان لأسلحة.
وهذا كأنه قاعدين بنعطي إسرائيل هذه القوة الخارقة جدا اللي ما بنقدر إلا إنه طول الوقت نعرف علاقتنا فيها. حتى التحرر كل ما بنحكى عن فانون هو تحرر سالب مش موجب. بدنا نتحرر من الاغتراب، بدنا نعود من اللا وجود إلى الوجود، لأنه طول الوقت كأنه إحنا مش، وبدنا طول الوقت نثبت ذاتنا. بس في رؤية كثير مهمة وهي لها علاقة بغياب الوعي التاريخي في الدراسات الاستعمارية التي تستخدم فانون تحديدا، إنه مش صحيح إنه هاي الصورة هي صورة دائمة أو هي الحالة الطبيعية لتاريخ هذا الصراع. طيب يمكننا، أنا بعطي هيك ملاحظات سريعا، فيش شيء مكتوب يعني، ما يأتي من واردات على رأي المتصوفة. فلسطين نحكى عن مفهوم العيادة والعيادة الاستعمارية والتحرر من العيادة الاستعمارية. باعتقادي أنه فلسطين منذ أكثر من 100 عام تحولت إلى مصحة نفسية. شو يعني مصحة نفسية؟ كل فلسطين بعناوين مختلفة، إنه فلسطين صارت مثلا عند الصهيوني القادم من أوروبا وسيلة لإثبات رجولته وفحولته، وإنه إنسان قادر أن يكون فاعلا في التاريخ للتحرر من عقدة الجيتو على سبيل المثال. وهي بالأبعاد المختلفة لمعنى العمل أو البناء الذات صهيونيا في فلسطين من خلال بناء المستوطنة أو بناء ما يسمى إسرائيل. حتى الجنود الذين قاتلوا في الحرب العالمية الأولى وأتوا إلى فلسطين عابرين، كمان كانت فلسطين لهم مصحة نفسية لاعتبارات من ضمنها إثبات أنهم لا زالوا يمارسون الحرب كفرسان. ومشان هيك هذا التمجيد للسيوف والحربات، كتبت شيء أكثر تفصيل عن هذا الموضوع بديش أعيده. ففي هدول الرسمتين اللي شايفيهم قدامكم، هدول تم إنتاجهم صهيونيا ما بعد 7 أكتوبر، اللي فيها تحولت خارطة فلسطين اللي على الشمال إلى خارطة للرضات والآلام والجروح النفسية الصهيونية بسبب ما جرى في 7 أكتوبر، وأعادوا تسمية الجغرافيا بتسميات نفسية. فمثلا خليج إيلات صار اسمه خليج الخوف على سبيل المثال. وهكذا كل المسميات، بديش يجي لكل مسمى من المسميات، تم إعادة تسمية المناطق الجغرافية بمسميات نفسية بعد 7 أكتوبر. اللي على اليمين اللي هو الاستشفاء اللي بدأ الصهيوني يشعر فيه ما بعد 7 أكتوبر، اللي قدر يشوف كيف هذا الألم تحول إلى دافعية لإنتاج شخصية محاربة لتضامن اجتماعي. المهم بالنسبة لي هون هذا مثال اللي هو كيف بيتم التعامل مع الصراع وتحويل الصراع ذاته لمصحة للاستشفاء من الآثار أو جروح مقاومة هذا الاستعمار. ويوم نحكي دائما عن فلسطين أو الجسد الفلسطيني، هذا الجسد الفلسطيني الذي يخضع طول الوقت للتشليء للتمزيق. بس في تجربة ثانية، إنه المشرحة مش بس هي يعني نصيبنا من هذا النظام الاستعماري. بدي أحيلكم على الألم النفسي للممارسين للطب الشرعي في معهد أبو كبير ما بعد، خاصة في عملية ما بعد أو خلال الانتفاضة الثانية والعمليات الفدائية التفجيرية، اللي هو قديش كان بالنسبة لهم أليم إنه يحاولوا يفصلوا شرحة أو خلية أو بقايا الجسد الفلسطيني من الجسد الصهيوني في لحظة التحامهم مع بعضهم البعض. فالبدي أقوله حتى التشليء وكل هذا الإشي اللي بنحكى، قديش في كمان روايات ثانية اللي إحنا يجب الانتباه إلها، إنه هنالك كمان في تشليء، واللي راح أحكي عنه بمنتج فني سريع. طيب من أين تبدأ الحكاية؟ تبدأ الحكاية بالتفريق ما بين العنف والعنفوان.
لأنه طول الوقت بيتم الحديث عن فانون، إنه فانون بقول العنف الثوري هو ردة فعل على العنف الاستعماري. أجى العنف الاستعماري فردة الفعل شو بصير؟ إنه إحنا بصير عندنا عنف مضاد للعنف الثوري، وإنه العنف الثوري تبعنا في مواجهة العنف الاستعماري هو عنف ذا قيمة وجودية. شو يعني ذات قيمة وجودية؟ يعني بحولنا من ناس عندنا عقد نقص، عندنا ايش بدكم نسميه، ناس اللي بنشعر بالدونية في لحظة هذه المواجهة نسترد ذاتنا كأنه. وهذا صحيح إلى حد ما، ولكن لا يمكن إنه طول الوقت بس نطلع على العنف الثوري من ناحية كونه عنف وجودي، بمعنى إنه بس هو وظيفته إنه نقول نحن موجودين. لأنه العنف الثوري كمان هو فعل سياسي، والعنف الثوري هو كمان فعل منظم، والعنف الثوري فيه له آثاره الاستراتيجية مش بس النفسية. فنختزل العنف كثيرا بالنظرة الفانونية، بجوز غلطان فيها، مش شرط تكون صح يعني، أو بيحكي عن ظروفه إنه طول الوقت بس هو كأنه بالمعنى الوجودي. بجوز هذا أحد طرقه لحل عقدة المارتينيك في الجزائر، انه هو طول الوقت قيمه العنف اللي بنمارسه فقط بدنا نشوف قديش احنا بنستعيد ذاتنا او بنتحول لناس لبشر من جديد. طبعا تعرفوا الحج سارتر مسك هاي في المقدمه وداها لجهنم يعني، وحمل مقولات فانون ما لم يقله في تغنيه بالعنف. طبعا هذه العلاقه بتحولات سارتر وبعدين نقد العقد الجدلي، لانه كما فانون يعني مدين لسارتر، كمان سارتر مدين، سارتر الثاني مدين كمان لفانون في تحولاته الفكرية والأيديولوجية. في فلسطين العنف المؤسس لا حالة العنف الدائمة لم يكن عنفا استعماريا، كان عنفا فلسطينيا، وهذا مبين عليه بركبش معنا كثير، لأنه حدا أجا مستعمر فهو أكيد بيمارس العنف، وإحنا قعدنا نقاوم هذا العنف الاستعماري. إذا رحنا لمفهوم العنفوان سواء فلسفيا أو في اللغة العربية، مثلا العنفوان في لسان العرب هو ما سال من العنب من غير اعتصار، أو هو عنفوان كل شيء أوله. وفي فيلسوف لبناني كثير مهم في شرحه للظاهراتية، بديش أخش الكيتا شو جابه لحديت هون، بس هو بيحكي على العنفوان بهذا المعنى: هو الإنسان البادئ فينا، هو قوة الصيرورة، هو الفاعل فينا، هو الإنسان المفجر لماضينا، المهم المخترق لحتمية تاريخ لحتمية تاريخنا، مقدرتنا على التصرف عند الشدة، كأنه لا ماضي لنا يشدنا إلى الوراء، لا تاريخ لنا يحدنا. العنفوان هو ما سال منا من غير اعتصار. شو الفرق ما بين العنف والعنفوان؟ العنفوان هو ما يوجد في داخل الإنسان بفطرته اللي بخليه دائما إيش ماله متحفز إنه لا يكون، خلينا نقول، موضوعا ولا يكون ضحية، وإنه في إشي في داخله أساسي، مش إشي بنصنع نتيجة فعل اللي هو مضاد له، وبكون عنفه هون ردة فعل عليه. ومشان نقدر نفهم هذا بعلاقته بفانون، قديش ضايل معي وقت؟ أنا بدي ساعتين زمان. ومشان نقدر نفهم شو معنى أو ليش هذا الإشي بحكي عنه، بدي أربطه بالحدث التاريخي. عندما جاء المستوطنون الصهاينة إلى فلسطين، خلينا نروح لقدام شوية صغيرة على هاي، وسميت هاي السلايد هيك: جلد أبيض وأقنعة سمراء. كانت المحنة أو الأزمة الهوياتية الموجودة عند المستوطن مش كونه جلده أبيض، كونه يحتاج إلى قناع أسمر، هذا نقلب فنون قلب. كان جزء من إنه يكون موجود وينتمي معناته أن يكون عربيا، أن يتلبس هوية العربي والفلسطيني والبدوي وابن البلد،
لأن كانت هذه هي الوسيلة لكي يعلن انتمائه لهذه البلد، مش إنه يقول أنا أوروبي، بقى لازم يقول أنا عربي مشان يكون جزء من هذه البلد، أو جزء أو انتماء فطري ما بين مزدوجين إلى هذه الأرض. مشان هيك طلعت مجموعة من تصورات حول العرب الأول. بحكي وقتيش أنا بحكي في أواخر الدولة العثمانية مع بداية الاستيطان، بسموها الهجرة الاستيطانية الأولى في أواخر القرن التاسع عشر، ونشوء المستوطنات الأولى اللي كانوا يجوا على هالبلد كان عندهم تصورات، أو نشأت عندهم تصورات حول العربي. العربي أولا هو إيش؟ العبري، يعني هو ما تبقى من هذا التراث أو هذا الإرث العبري. العربي هو المتوحش النبيل. طبعا هاي صيغة متكررة في كل الدراسات الاستعمارية، أنه الإقبالي غير الأوروبي هو متوحش لأنه مش زي متحضر، ولكنه نبيل من ناحية في عنده قيمة أخلاقية ما إلها علاقة أساسا بعلاقته بالأرض، بعلاقته بالطبيعة. مشان هو إيش ماله، ما بحبه بس بحبه في نفس الوقت. والعربي كنموذج لليهودي الجديد، المضاد للجيتو، يعني اليهودي اللي بده ينولد من جديد في فلسطين. في لحظة من اللحظات اللي موجود عندكم بالأحمر هون، العربي القاتل، التحول من الأبيض إلى الأصفر إلى الأخضر، صار رمزون بس مش أبيض في الرمزونات، إلى الأحمر. هذا التحول إلى الأحمر لم يكن إنه المستوطنين الأوائل قعدوا فكروا قالوا العمى شو قاعدين بنسوي، إحنا جايين هون نفكوا عن حال العرب. هذا التحول ترافق مع المواجهات الأولى مع الفلسطينيين. يوم صار الواحد المستوطن يطلع الصبح من داره لكيله واحد متخبي ورا السنسلة يشمطه في هراوة الفاس، صار يقول أنا مش عربي. عارفين شو يشمطه بهراوة الفاس؟ يشمطه يعني يضربه، هراوة الفاس يعني الهراوة بتعرفوها. يوم في لحظة إنه بطل يشعر إنه الفلسطيني جزء من الطبيعة اللي هي نبيلة ومتوحشة، في هاي اللحظة بدأ يعيد سؤال هويته من جديد، وبلش القيته لازم يخلع القناع الأسمر ويعيد لبس قناعه الأبيض من جديد. فبدي أقول لكم إنه المقاومة، ما دام نحكي إحنا عن عذابات استعمارية اللي لها علاقة كثير في مسألة الهوية، وكيف أثر المقاومة على ايش العنوان، هو المقاومة على المستعمر الصهيوني. جزء من تحولات الهوية كانت بسبب مقاومة. جزء من لعبة الأقنعة اللي هي لها علاقة بالأزمة كانت جاي أساسا بسبب المقاومة. فالبدي أقوله في البداية كان العنف فلسطينيا، وفي البداية هذا العنف الفلسطيني اللي هو مش لازم نفكر فيه انه اسمه عنف واسمع لا بزبطش، ما احنا اللي كنا هون هم اللي اجوا اكيد. انا بقول في لحظة المواجهة كان اللحظة التأسيسية لهذا العنف، يعني لحظة اللي بتشابه في فانون يوم بكى في القطار ولا بعرفش وين، اظن كان في القطار، وشاف ولد صغير مع امه، وبتطلع الولد الصغير الابيض مع امه الفرنسيه، وتطلع على فنون وقال لها زنجي انا بخاف منه. والهي بيعتبرها لحظه تاسيسيه في وعيه في وجوديته كآخر غير فرنسي. هاي اللحظة بما يشابهها فلسطينيا عند الصهاينة كانت في لحظة عدائية ابن البلد للمستوطن. هنالك بدأت اللحظة الأولى لمجموعة من الأمراض النفسية المزمنة التي لا زالت ترافق المشروع الصهيوني إلى اليوم. هذا شو اسمه وين بكينا احنا؟ اسمه اللحظة الخصيبة. شو اللحظة الخصيبة؟ اللحظة الخصيبة مفهوم في علم النفس عند لكان وفانون في بينهم قرابة فكرية. لكان في تحليله لنشوء الذهانات سايكوسس عند الافراد، ما بقول انه السايكوسس الذهان يعني الفصل، عدم قدرة الانسان على التعامل مع الواقع او عدم رؤيته للواقع كما هو، مرض كمرض
كاعتلال نفسي أو اعتلال عقلي، مش مهم لقيت نحطه وين. بقول هاي اللحظة اللي اسمها اللحظة الخصيبة هي اللحظة التي تأتي فجأة، مش هي نتيجة تطور يعني خلال سنوات، مش هي عقدة اللي قاعدة شوي شوي بتنطبخ على مهل وبعدين بتيجي في لحظة اللي فيها لحظة وعي بعوامل خارجية. هاي اللحظة الخصيبة اللي حكيت قبل شوي عن فانون اللي هي أسست لرؤيته لآخر وإشكالية هويته فلسطينيا. في الحالة الفلسطينية عند الصهاينة كانت في لحظة اللقاء الأول أو الصدام الأول مع ابن البلد الذي مارس العنفوان في وجه العنف الاستعماري. يقولون هذا العنفوان ممكن نسميه العنف البدئي المرتبط بالوجود قبل أن يتم تعريفه كردة فعل. طب ليش هذا كل شيء؟ ليش هذا مهم لأنه إذا بلشنا نحكي إنه فانون استراتيجي فالمفروض إنه بدنا نفكر، مش بس بدنا نفكر في فانون، يعني نمسك كلمة قالها فانون، كل مصطلح نحلله ونعطيه أبعاد جديدة ونحاول نفهم أبعاده اليوم، وكل هذا يعني نحوله كنوع من أنواع التأويل لنص مقدس. منيح كثير إنه نكون أوفياء لفانون بالتفكير مع فانون، مش بالضرورة في فانون. يعني نشوف فانون ليش حكى أو كثافة الحضور السيكولوجي النفسي في كتاباته، ونشوف كيف ممكن نأخذ هاي الروحية ونشغلها اليوم. المعلم الشهيد أبو إبراهيم طرح مفهوم سماه مشاغلة العدو. هذا في حدا اللي بلش يفكر ومناش نحبس نقول من هو. الصراع كيف بدي أفهمه أنا، أو شو هي استراتيجيتنا في الصراع مع إسرائيل. فهو بقول مشاغلة العدو هو أفضل طريقة لمراكمة القوة وتحقيق توازن الرعب واستنزاف العدو وزعزعة استقراره وتقويض أمنه وتعميق مأزقه الوجودي. فبالتالي إذا اعتبرنا المركز الثقل في صراعنا مع الصهاينة هو المركز الثقل النفسي، وإذا اعتبرنا أنه في الأخير المعركة بأدواتها الحالية، بعرف شو بصير في المستقبل، تقوم على فكرة الوعي أنه في هنالك مأزق وجودي في المشروع الصهيوني اللي كنت بحكي سريعا عنه. فبصير عملنا هو تعميق المأزق الوجودي، بمعنى تحويل هذا المأزق إلى مأزق لا يمكن حله على الكاوتش تبعت المحلل النفسي. يعني مش بيجي المشروع الصهيوني وبقعد على الدوشك هذا اللي بصير شو بسموه وبصير يحكي عن مشاكله بنحل هناك. وهذا له علاقة كمان مرة بتفعيل فرانز فانون استراتيجيا. طيب مبين لازم أختصر صح؟ طيب بدي أحكي عن أمراض نفسية مزمنة في المشروع الصهيوني. خلينا هيك أحكي. بدي أحكي عن إشارات اللي لها علاقة كيف تؤثر المقاومة في التعذيب النفسي، اللي هو مش بس احنا نتعذب نفسيا في المشروع الصهيوني. في كتاب كثير مهم اسمه فرويد في صهيون، بيحكي عن فرويد في فلسطين وعلاقته بالمشروع الاستيطاني الأول، اللي هو في مراسلات ما بين كانوا علماء أو خاصة المنتمين للتحليل النفسي فاعلين كثير في المستوطنات، خاصة في ثورة 36، لأنهم صاروا بدهم يكونوا جزء من المعركة. بحكي عن الصهاينة وكيف ممكن يكون جزء من المعركة، خلينا نحلل نفسيات العرب وأبصر إيش. في مراسلات ما بين أحدهم ما بين فرويد، كل اسمع هدول الفدائية، هدول الفلاحين اللي بيطلعوا لنا مش عارف وين بتنسيق مش عارف كيف. أنا اكتشفت إنه بناء على نظرياتك هم عندهم وسيلة تواصل أو تخاطر. عارفين شو التخاطر؟ يعني إنه حدا بيحكي مع حدا من دون ما يشوف الحدا. وبالتالي في هنا مؤشر انه في لحظة انهيار للعقلانية، العقلانية اللي هي بدها تفهم كل شيء، واللي في لحظة انه لهالدرجة كان حدث المقاومة شامل كبير غير متوقع مفاجئ عنيف، أربك كمان شو معنى التفسير العقلاني للظواهر اليومية. المشروع الصهيوني هذا أحد الأمثلة، اللي هو الصهيونية والسوداوية، هو قراءة في أعمال أديب صهيوني كمان مهم هذا الكتاب. المشروع الصهيوني منذ بداياته كان مشروع سوداوي،
تخيلوا إحنا موجودين في داخل مشروع اللي هو سوداوي وفي نفس الوقت حداثي وفي نفس الوقت عنده كم هائل من العقد النفسية. فلا حدا يقول يعني ليش انتم ما انجزتوش شيء لهالكيت. يعني اكيد لازم نسال حالنا هذا السؤال. بس تخيلوا هيك مشروع مع بدايه وصول المستوطنين الاوائل الى فلسطين في اواخر الدوله العثمانيه في العشرينات بلشوا يفكروا كيف شو معنى انه انتقل من اوروبا الى هون، وشو معنى اني مش قادر اعيش هون، وشو الاثر النفسي اني دائما بفشل، وخاصه بفشل في ايش؟ اني بحس الارض نفسها في عندها فاعل أو الأرض فاعل تاريخي ضدي من خلال عمليات اللي هي عدم قدرتي على ترويض الأرض زراعيا. وبعدين لاحقا طب هدول اللي كانوا جزء من المنظر الطبيعي اللي اسمهم عرب أو اسمهم نيتيفز اللي صاروا طول الوقت يمتلكون وعيا قوميا ما بين مزدوجين، شو معنى وجود وعيين قوميين على هذه الأرض التي تستحق الحياة؟ هذا أسس إلى سوداوية لا زالت فاعلة لليوم، خاصة تظهر في الأدب الصهيوني، اللي هي هذا الفاصل ما بين اليوتوبيا، ما بين المدينة الفاضلة وما بين الواقع المرير. العقدة الثانية اللي هي مش راح أحكي عنها كثير بس موجود حكيت عنها في محلات ثانية، اللي هي القلق الوجودي. منذ بداياته المشروع الصهيوني قلق وجوديا، بمعنى أنه بيسأل حاله سؤال متى ستكون النهاية. وهذا له علاقة كمان بمقاومته، مش له علاقة برضة نفسية موجودة في داخل الشخصية اليهودية كما يحاول الصهاينة تصويرها. المسألة الكثير مهمة اللي بحب كمان أشير إلها إنه رؤيتنا للنظام الاستعماري كنظام يقوم على العقلانية المفرطة هي نظرة كمان جزء منها جاي من استعمار عقلنا. في هذا الكتاب كثير مهم اللي بيحكي عن دور الخوف والقلق والهلع في الأنظمة الاستعمارية، وإنها هي بشكل أساسي هي الدافع أو مهم جدا فهمها من أجل فهم سلوكياتها، وليس فقط التشديد على الدوافع الأيديولوجية وغيرها. المتلازمة الأخرى الكثير مهمة باعتقادي اللي في التحليل النفسي للمشروع الصهيوني هي متلازمة القلق الصليبي، واللي ممكن نحكي عنها. ما بعد 7 أكتوبر طلعت متلازمة اللي هو البيت غير الآمن، هذا عمل فني نتج بعد 7 أكتوبر انهيار فكرة البيت الآمن. المتلازمة الأخرى العالم المتشلئ أو المتشظي، اللي خاصة بدأت تتكثف ما بعد عمليات الانتفاضة الثانية في داخل المواصلات العامة. على فكرة أحد أسباب الأزمات في شوارع الصهاينة اليوم كثرة أعداد الأزمات المرورية. الأصول التاريخية للأزمة المرورية في إسرائيل هو الانتفاضة الثانية، لأن الناس بطلوا عندهم أو خايفين يركبوا الباصات، فصار كل واحد لازم يشتري سيارة، وكل واحد بده يطلع من بيته لعمله لازم يشتري سيارة. فصارت قفزة هائلة في التوجه نحو السيارات الخاصة في دولة اللي انبنت على فكرة المواصلات العمومية. أخيرا الملجأ وسقوط فكرة الملجأ، وأن الملجأ يعبر عن ما هو مدفون في الشخصية الصهيونية اللي طول الوقت بحاجة إلى ضمان ما لوجوده. وبدي أنهي خلص هون بهذا النص الكثير هو لمعالج نفسي اللي اسمه عوفر جروسبرت، إذا رفضت الشيء منيح، اسمه العربي الذي يوجد في داخلي، واللي بيحكي فيها بناء على معاينات عيادية عن شخصية يمينية. رواية هاي شخصية يمينية جدا اللي طول الوقت بيكون مهووس بإيش؟ إنه العربي اللي في خارجه في يوم من الأيام رح يتسلل إلى داخله، واللحظة اللي فيها بتسلل العربي إلى خارجه إلى داخله هي لحظة نهايته. بضل طول الوقت خايف إنه يصير هذا الإشي، وبضل يحلم إنه في عربي كهوية تدخل في داخل مين؟ الصهيوني. شو بدي أقول في النهاية؟ إنه من المهم إعادة التوازن في التحليل واستخدام فانون والتحليل النفسي، إنه كمان نشوف ما هو موجود وراء التلة الأخرى زي ما بقولوا، اللي هو المجتمع الصهيوني.
وإنه مش إحنا طول الوقت نشوف حالنا إحنا اللي بحاجة دائما نحط حالنا تحت منظار التحليل نفسيا كمفعول به، وننسى إنه كمان إحنا فاعلين، من دون أن نتحول ذلك إلى حديث عن بطولات. مش هيك قصدي تحويل هذا الإرث وهذا المنظور التحليلي إلى منظور كمان نفهم فيه الصراع، وما نفعله نحن بهم ليس فقط ما يفعله هم بنا. يعطيكم العافية ومتأسف على شكرا خالد. أظن إنه هيك مداخلات غنية وبتفتح بابه عشان ما استغلش موقعي، لأنه عندي كم هائل من الأسئلة. رح أفتح الباب الأسئلة والمداخلات للجمهور. أولا أميرة تفضلي. طيب شكرا كثير على المداخلات الثلاثة جميعا. أنا المضبوط يعني سؤالي بالأساس لسليم، بس يعني منطلقي من عند خالد. وسؤالي هو سؤال على فكرة، ليس مداخلة وليس كأنه في جواب ده عندي، ولينا بتعرف يعني حكينا في الموضوع. ما سؤالي الذاكرة، سؤال المونيومنت أو المبنى التذكاري. وعشان يعني نرجع لأنه أنا الفلسطيني وأنا اللي عندي الإشي مسبقا على وجود المستعمر، لأنه أنا عندي وجود سابق على وجود المستعمر. بس بعدين أنا عم بتم اقتلاعي، وخوفي إنه أنا إلي فترة عم بشتغل على موضوع الذاكرة. بتعرف سليم على الذاكرة والمكان، أنا دايما بتاخد على ألمانيا، وأنا فجأة بحس إنه أنا عم بصير اليهودي المشرد أو اليهودي اللاجئ. أنا عم باخد هاي الموقعية غصبا عني، مش عم بلاقي تقطير. يعني لما أنا بدي بصفى سؤالي اليوم يعني وإنت عم تحكي، ومع إنه أنا معظم الوقت بحكي اللي أنت بتحكيه سليم في حصصي، يعني لما بدي أحكي على الموضوع، موضوع تخطيط المكان، مشاركة أصحاب المكان، إبقاء الذاكرة حية، أنا حتى كتبت في الموضوع، بس ما عدتش متأكدة. يعني ليش ما عدتش متأكدة؟ لأنه كمان في خوف. الخوف جاي من انه احنا لساتنا في نفس العالم الحداثي الذي انتج اليهودي الضحية واليهودي الصهيوني المستعمر، وانتجني انا او يريد انتاجي وما زال يحاول انتاجي باعتباري الضحية الثانية لا الضحية الاولى. هلا وين اليهودي اخذ مشكلته وقضيته مشكلته، يعني رح اقول زي ما قالوا النسويات، زي ما قال إميس زين، ما خصني. أنا مشكلتي في حالي أنا كفلسطينية، وين بقدر ألاقي لحالي لسه استمرارية وجود ومقاومة بعيدا عن تماثل مع مستعمري الصهيوني هون اليهودي الضحية، وبنفس الوقت بعيدا عن اني انا يعني بالمنطق الفانوني، لان بفكر خالد رد عليه كتير منيح اليوم، اللي هي فكرة هاي التقابلية، انه انا بدي اخذ محله. انا عندي مشكلة كتير كبيرة بمقولة فانون انه انا بدي اخذ مكان المستعمر. لا، بركي أنا بدي عالم آخر، أنا أصلا كان لي عالم آخر، وبقدر يكون عندي ذاكرة غير ذاكرات الاستعمار. وهون سيزير بفكر اللي خانوا فانون بطريقة معينة أو رفضوا حتى فانون ضمن عقدة فانون من مارتينيك. كمان مرة بتفق مع خالد، رح أوقف هون، أنا حاسة أنه أنت فاهم علي فمش محتاجة أحكي أكتر يعني. طيب شكرا أميرة. هنادي. مرحبا وشكرا كثير على المداخلات القوية. عندي سؤال، تعليق وتصليح إذا بزبط. بدي أبدأ بالتصليح، لأنه يعني أنا أستاذ لغة عربية، ولما بسمع النسبة من كلمة لغة لغوي بتخبط معي الأمور. أنا متأسفة، لغة النسبة منها لغوي واللغو النسبة منه لغوي. فإذا أنا بدي أعطي تعريفات للمقاومة، بدي أعطي تعريفات لأي نوع من اللغة، هو لغوي. فهذا أول تصليح، متأسفة كتير. السؤال الثاني لموضوع الإعمار. إحنا على ما يبدو، سامحني على هاي الطريقة في السؤال، إنه إحنا عنا مخيال المقاوم. فحتى فعل بناء بيت وفعل بناء خيمة ووضع دواء أو إنه أنا أجيب أكل للبيت، أنا بدي أشوفه مقاوم.
أنا متأسفة، هذا فعل وجود، يعني هذا فعل ضروري من ضرورات الوجود. إذا أنا ما عندي بيت، ما عندي أكل، معناته أنا مش موجودة. ليه أنا عندي هاي الحاجة لأعبر عنه بأنه هو رمزية، بأنه هو مقاوم؟ هل في يعني يمكن يا دكتور عودة طلع أنه عندنا إحنا خلل في نفسيا نرى حالنا المقاومين من وجودنا، بس من الشير existence. وهذه مشكلة، لأنه لامبارح ولليوم كان في حدا عم بيحكي عن المفروض انه احنا عندنا خيار ندق الخزان وبنموت، لانه بطل فعل المقاومه جمعي، فعل المقاومه هو فردي. فهذه مشكله. السؤال الثاني هو لموضوع ليه في افتراض انه اذا احنا بنعرف، اذا بصير الوعي عارف، معناته في ضروره انه نفعل. لا، أنا متأسفة، كتير عارفين ماذا يحدث في غزة ولا يفعلون، ولديهم القدرة أكثر مني. القصة تبعتي هون بس عن فانون، لأنه هو كان المحور. يعني يعز علي إنه كل الكريدت يروح لفانون. الكريدت المفروض يروح للحالات الاستعمارية اللي عاشها فانون. يعني إذا أنا بدي أتعلم من حدا، أنا بدي أتعلم من الجزائر، من التجربة الجزائرية اللي علمت فانون ما هو الاستعمار. ليه أنا عم بعمل الكريدت لفانون، بينما من قام بالتحرر، من وقع تحت الاستعمار، هو اللي كان أستاذه بالدرجة الأولى؟ فيعني كأنه إحنا نسينا إنه فانون كان الحلقة الوسطية وبين الشعوب التي عاشت الاستعمار والتحرر، وصار هو الوسيلة اللي أنا بدي أدهن في كل ما نعيشه. ودكتور عودة طلع الهولوكوست بتم استعمالها كمان لترويض الفلسطيني، إنه أنا مسؤول عن الذنوب الأوروبية، ماذا فعلت في اليهودي، وبالتالي أنا في فلسطين يا حرام لازم أنا أكون كمان دايرة بالي عليه، أو إنه أنا يعني ما أفعله من مقاومة، إذا فعلت مقاومة هو كمان إعادة مرة إنتاج للهولوكوست. وشكرا وآسفة للإطالة. شكرا هنادي. أروى تفضلي. مساء الخير ويعطيكم العافية على الأوراق. أنا الصراحة سؤالي لخليل، يعطيك العافية خليل على الورقة. بس يعني إذا أنا فهمتك صح، أنت حكيت استنادا لتنظيرات فانون، فالبروليتاريا اللي هي يعني في النظرية الماركسية هي طبقة ثورية أو اللي ممكن تقود الثورة، بتتحول في السياق الاستعماري لبرجوازية كومبرادورية، إذا فهمتك صح. وسعت انت كتير مفهوم بروليتاريا، او يعني فانون موسعه، بتحكي عمال ومثقفين حتى تجار وما الى ذلك، وانت حكيت جملة ما ضلش اشي. اذا كان هاي الطبقة بتتحول لبرجوازية كومبرادورية، مين ضل معني بإنهاء الاستعمار؟ مين هو الطبقة أو الفئة النقيضة لهذا الاستعمار؟ وخاصة إنك بتحاول تدرس الانتفاضة كحالة ثورية، وختمت ب يعني مقولة إبراهيم الراعي إنه إحنا نقيضين، وهذا التناقض لا ينتهي إلا بانتهاء أحد أطراف التناقض. بس أنت طرحتنا وكأننا مش نقيض بهذه الطريقة. يعني باختصار شديد، مين هي الفئة أو الطبقة المعنية بإنهاء الاستعمار؟ شكرا. أسئلة أو ملاحظات أخرى أخيرة؟ تفضل يسرا لو سمحتي. شكرا طبعا على المداخلة الملاحظات والأشياء. بس بفكر دائما لما بسمع فانون دائما إنه في كثير حكي عن فكرة قديش هو حدا برمنس العنف. رمنسة العنف بالنسبة إلي هي إشي بنقدر نلوك ونحكي فيه حتى الصبح، بس أول ما يصير فعل هناك بتحول لإشي ممقوت، وبدأ إطار قانوني، وبدأ كثير أشياء ثانية تلحكه. عشان هيك يمكن دائما اقتران العنف دائما في وراء قانون، دائما في هناك من يحجم العنف، ومن اللي بيتعامل معاه باعتباره إشي يجب أن يتم دائما تأطيره في إطار أو في نظام، وكأن هذا النظام أصلا اللي تم إنتاجه. هو يعني آسف إني مش عارف أعيد شرح الفكرة، بس بفكر دائما إن الأدوات الشرح الفانوني دائما هو عبارة عن شرح نظري أكثر من شرحه باعتباره نماذج فعلية. ففي إغفال شبه مستمر للأدوات اللي
كيف تعامل معها فانون. فبعرفش بالنسبة للأداة اللي تم استخدامها، بالنسبة للتركيز على فكرة الضحية والمعذبين زي ما حكينا دائما، قديش هن إيش عن جد بعيد لمخيالنا، اللي هي فكرة فعلا الضحية المفعول به وليس فكرة فانون الفاعل. شكرا. يمكن آخر سؤال رنين عشان إحنا كمان شوي ولازم ننهي الجلسة. هلا بشوف رضا شوف تمام. رح ناخد سؤال من الحضور، وإذا في أي حدا اللي معانا عن بعد بحب يسأل أي سؤال يكتبه، أو إذا بدكم تحكوا تفضل. يعطيكم ألف عافية. سؤالي لدكتور خالد، بما إنه اليوم إحنا يعني تعلمت كتير من اللي حكيته، شكرا. ذكرتوا أكثر من مرة الأصلانية والميثودولوجيا، وإنه خصوصا في آخر شريحة اللي هي تاعت الخوف الصهيوني من العودة للعرب اللي في داخله. بما إنه المشروع الصهيوني تأسس على أساس الديسيمينيشن والانتجريشن هذا تبع اليهودي في أرض فلسطينية بين الفلسطينيين، هل اليوم إحنا لازم نرجع للطرائق المعرفة الأصلانية الفلسطينية بفهم النفس والذات عشان نرجع نفهم الصهيوني من أول؟ عشان يعني الصهيوني اليوم هو كمان يستغل من الغرب كموقع عسكري استراتيجي في البلد، والصهيوني يدرس على أنه غربي، وإحنا بنطلع عليه على أنه غربي، مع أنه عنده هاي العقدة اللي هو ينتمي هون ولو إنها ديفاكتو ولو إنها بلاسيبو. فكيف إحنا اليوم نقدر ندرسه؟ هل نقدر ندرس حالنا من ردة فعلنا من خلاله، ولا إيش الميثودولوجيا؟ هل إحنا لازم نرجع لورا ولا ننتج ميثودولوجيا بديلة اليوم عشان من خلالها نعرف نفهم حالنا في هذا العالم اللي جديد المختلف اللي بدنا نخلقه، اللي هو خارج عن الإطار الاستعماري العالمي؟ شكرا. طيب أنا رح أتنازل عن أسئلتي عشان يكون في وقت للمداخلين. خليل بتحب تبدأ؟ أول شيء خليني أبدأ بسؤال أروى. بصراحة يعني السؤال مش سهل، والنظرة الفانونية عن علاقات الطبقات في السياق الاستعماري مش كثير واضحة ومخربطة يعني في بعض الأحيان. وبعتقد أنه يعني في تفكير إبستيمي حول استخدام فانون للقراءة الماركسية في تحليل علاقات الطبقات في السياق الاستعماري، بحيث هو يعني بيستخدم أدوات ماركسية، ولكن بيحكي إنه يعني السياق الاستعماري مختلف وله خصوصيته. فبس عشان نفهم بتصور جزء من التصور الفنوني يجب يعني محاولة إدخاله في إطار العلاقات اللي بقصدها فنون. فبعتقد يعني هذا تصوري إنه لما بيحكي فنون برجوازية بهذا السياق، هو بقصد علاقة البرجوازية بالدولة الحديثة وبالسلطات الحديثة التي أنتجتها الحداثة الأوروبية، بمعنى إنه الدولة موجودة لحماية المصالح تبعت البرجوازية المعينة، والبرجوازية يعني تتوافق مع الإيديولوجيا المهيمنة. ففي الإطار الاستعماري طبقة البرجوازية بمعنى البرجوازية الوطنية المعروفة في أوروبا هي غير موجودة، بس في كمان طبقة مرتبطة مصالحها بطبقة الاستعمار، وهاي الطبقة هي البروليتاريا اللي ما نمت لحالها ثقافة البرجوازية أو يعني طريقة عمل أو موديل الحياة تبع البرجوازية الأوروبية. فبالتالي هي يعني برجوازية من حيث علاقتها بالمستعمر، لأنها او بالسلطه السياسيه اذا بتحب، يعني عشان نخلي الموضوع منطقي وتجريدي، علاقتها بالسلطه السياسيه في الاطار الاستعماري هي علاقه عضويه، فبالتالي مرتبطه في حياتها اليوميه بهاي العلاقه. بس هو بيستثني طبقه واحده خارج هاي الفئه اللي هم الفلاحين. يعني هو ذكر كل هؤلاء بس بيعتبر انه الفلاحين لا، انه ظلت بعيده عن البروليتاريا الوطنيه اللي بيتم اعتبارها كبرجوازيه. فاحنا ممكن يعني الفلاحين اليوم في فلسطين يعني بتصور في جزء اخر من المهمشين، ممكن الحديث عن اللاجئين، عن الناس اللي بيسكنوا في المخيمات، عن الفقراء،
والأكثر تهميشا في المجتمع الفلسطيني، اللي ظلوا يعني نسبيا بعيدا عن علاقة الارتباط المباشر أو العضوي مع المستعمر. فبتصور هو يعني مفتاح مهم لفهم العلاقات الاجتماعية في السياق الاستعماري، ولكن يستحق تفكير أعمق. وحتى نفهم هاي الأمور بتصور أنه لازم تكون العلاقة بين السلطة السياسية وبين الطبقة من يستفيد من وبأي طريقة، هاي مهمة جدا. فبدي أكمل، بعرف إذا لازم أكمل. انت بتقدر تختار ايش أوكي. هلا بالنسبة خلينا نحكي في إشي مهم كمان بالنسبة لرمسنة العنف. أنا ما بتصورش إنه فنون رمسن العنف. بتصور تصور فنون للعنف هو تصور مادي اللي رآه كطبيب نفسي، بمعنى إنها هي ضرورة حيوية وضرورة جسدية ووجدانية له كطبيب، بحيث إنه يجب يعني يرى إنه المخرج الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو أنه يتم التعبير عن العنف، سواء بالعنف يعني بالمعنى المادي البحت، أي إعادة إنتاج العنف، أو رمزية العنف. هاي أول شيء. ثاني شيء كمان هون كمان شيء مهم، إنه إحنا بنتصور العنف هو عنف أفراد، بس هو العنف في حروب التحرير هو حرب، يعني هو عنف يمارس ضمن انتماء لجماعة معينة، اللي هي الجماعة التي تسعى في حرب جماهيرية أو تحريرية ضد المستعمر. فإنه مش شرط إنه كل يعني بالمفهوم الفنوني، يعني ما بشوف إنه فنون بشوف إنه كل حدا من المستعمرين حامل بندقية أو سيف ويمارس العنف، وإنما هو العنف المسيس بمنطق عنف المظلومين اللي يشعر بالانتماء حتى لو تم ارتكابه بطرق أخرى أو عن طريق عبر شبكة العلاقات اللي بتحكم المستعمرين. ولكن أنا يعني لا أتفق تماما إنه فنون هو رمسا للعنف، يعني أبدا لا أتفق. بالنسبة للوعي يعني برضو كمان بحكي بالنسبة للوعي، الوعي هو لا يعني المعرفة. الوعي هو المعرفة، وكمان الوعي بالواجب الأخلاقي والسياسي للمثقف أو للمواطن أو للمستعمر بما يجب عمله. فيعني هو ليس فقط إنه أنا بعرف شو اللي بصير، بس كمان بدي أعرف شو الدور اللي ممكن أقوم فيه. فبنتهي هون. شكرا خليل. سليم تفضل. شكرا. يعني أسئلة كثيفة جدا. يمكن أبدأ من حيث انتهى خليل، أنه المعرفة لا تعني الوعي، والوعي لا يعني القدرة بالضرورة ولا يعني الاستطاعة. نحن نعرف ونعي ما علينا أن نقوم به، ولكن ليس لدينا القدرة. وربما أنا في مداخلتي أشرت أن إحنا يعني قد لا نملك السيطرة الكاملة على الأرض، ولكن بالحد الأدنى نحن نملك الحق أن نعيش في مدينة تشبهنا، لا في مدينة صنعت لنا. هون لما بقول مدينة تشبهنا يعني وفي ظل المداولات العديدة. أميرة بتأسف، أنت سؤالك أول بس هيك إجا السيكونس، هذا برجع له. في ظل الدعوات العديدة لبناء رفح الخضراء وبناء أبراج سكنية ستفرض على أهل غزة والترويج إلى أنهم بدهم يعيشوا فيها، أنا مش كثير بصراحة بحب التأطير النظري، ولا بحب أني أضلني أسير فخ النظرية، بس بدي أستحضر هنري لوفيفر لما بيحكي عن الفضاء الاجتماعي أو عن مكونات الفضاء، بيحكي عن المدرك والمتخيل والمعاش، والطريقة التي يتفاعل بها الناس مع هذا الفضاء بتختلف من شخص إلى شخص، وبتختلف من مدينة إلى مدينة. كثير شفنا الأحداث اللي صارت في اسطنبول، وشفنا كيف الناس تفاعلوا مع محاولات البرجزة. خلينا نترجم كلمة gentrification بالعربي بمعنى برجزة أو محاولات تحديث مركز المدينة وتغيير الصورة التقليدية ونقل السكان من أماكنهم اللي كانوا عايشين فيها. في أحد الدول العربية بنيت هذه المدن الحديثة، ففوجئت الدولة بأنه السكان نصبوا الخيم جنب العمارات، وفي منهم من راح إلى ما هو أبعد من ذلك، أدخل المواشي على الشقة. وبالتالي هاي المسألة، هاي القضية، المخيال أو الخيال أو التخيل هو جزء أساسي من أي عملية تخطيط، وأطرناها نظريا. هذا الإشي أو التأطير النظري. هون بدي أرجع لسؤال أميرة، لماذا نبحث عن تأطير؟ ما الغاية من التأطير؟ هل الغاية هي أن نضع أنفسنا في قالب جاهز؟ لماذا لا نصنع الإطار؟ وهل نحن بحاجة إلى إطار؟ أنا هون بدي أستذكر محمود درويش، إنه لا تنظر إلى نفسك فيما يكتب عنك، ولا تبحث عن الكنعاني فيك لتثبت أنك موجود.
كن سيد أوصافك. ليش أنا ما أعمل تأسيس لحالي؟ وأنا هون يمكن بدي أحكي إشي. عادة احنا بنشكر اللي نظم للمؤتمر في البداية أو في النهاية، لا، أنا بدي أشكر اللي رتب المداخلات بهاي الطريقة. أول ما شفت المداخلات نقزت بصراحة، إنه خالد عودة الله وسليم أبو ظاهر وخليل اللحام كيف بدهم يركبوا مع بعض، كل واحد بيحكي في إشي. بعدين لما أنا بديت أحكي عن فكر أو مخيال سياسي راديكالي متطرف ينفي اللي عم بصير هلأ، إجا خليل تناول قضية الطروحات الفانونية بأنه التعامل مع المستعمر كمتخلف لا يعني بالضرورة أنه المستعمر هو متخلف، ولا يعني أني أنا أقبل، وهذا هون بيرتبط مع مفهوم الوعي. بعدين إجينا في مداخلة خالد، إذا أنا فهمتها صح نسبيا، إحنا بحذر من عدم الوقوع في فخ فانون. وبالتالي احنا التنظير ما يكون ايمانا بدونيه المستعمر دائما. وهون يمكن بدي كمان احكي لاميره انه انا بتفق معك بشكل كبير في اللي بتحكي فيه، وانا كتبت سابقا ونشرت، ممكن اشاركها معك لاحقا، حول انه الفلسطيني المستعمر والصهيوني المستعمر كلاهما يستبطن الدونية والفوقية في آن واحد. شو تفصيلات أنه الفلسطيني الدونية اللي بيستبطنها والفوقية اللي بيستبطنها وهي مغايرة ومخالفة لما يستبطنه المستعمر، ولكن هذا كان نوع من المحاججة والمجادلة. أميرة معلش متأسفة. خالد أنا هون بعتقد أنه بكتفي بهذا النقاش. شكرا. شكرا خالد. طيب سؤال المنهجية وكيف بدنا نشوف حالنا، شو هو الإشي البديل. بعتقد بجوز هذا يعني أصعب الأسئلة وأقصاها على كل حدا اللي في يوم من الأيام صحي على الدنيا وشاف إنه كل طريقة تفكيره طول الوقت بده يحاول يتخلص من إشي ما، وإنه طول الوقت بحس عقله متآمر عليه. يعني تخيل إنه واحد يصحى الصبح يحس عقله قاعد بتآمر عليه، مش هو إشي إله وقاعد بيستخدمه لفك مؤامرات العالم. بس فلسطينيا يعني بديش أخش بالقضية المعرفة الأصلانية وشو معناها وتفصيلاتها، بس باعتقادي إذا بدي أروح لتجربة ذاتية، أولا باعتقادي أنه الإنسان يجب ألا يضع نوافذ على المعرفة على عقله. هذا على مستوى هويات هاي المعرفة من وين جاية. وثانيا والأهم باعتقادي هو التخصصات، لأنه جزء من هذا الإشكال الكبير له علاقة بتمزيق المعرفة الإنسانية وتحويلها لتخصصات. ومشان هيك ما بنفكر، أو جزء مهم من التفكير، إنه إذا الواحد ازداد تخصصه كأنه بيعرف أكثر، هو ما بيعرف أكثر، لأنه العالم مش هيك. هو بشكل فعلي بصنع موضوع على قياس ما، بس العالم مش هيك. القضية الثانية فلسطينيا بعتقد التاريخ، بس مش التاريخ الحلو، السرديات المنظمة، السرديات الخطية كيف الحياة بتمشي. بدي أقول بلاش التاريخ، بدي أقول التواريخ المختلفة، الانفتاح على التاريخ بكل مستوياته، المكتوب، التاريخ الشفوي، تاريخ الأشياء، تاريخ الأشخاص. وقديش مهم جدا إنه يكون التاريخ وحضوره معنا، مش هو بس كمان مرة إشي اللي بنستخدمه كموضوع للدراسة والبحث، إنه طول الوقت أنا ابن هذا التاريخ. مش معناه إنه في حتمية ما، بس طول الوقت أنا نشأت في هذا التاريخ. الإشي الثاني بجوز ملوش علاقة كثير بكل هاللخة اللي احنا موجودين فيها اليوم، هو العشق والعرفان. باعتقادي إنه الإنسان العاشق بيمتلك أفضلية معرفية على الإنسان الموضوعي، مع إنه هذا الكيت تبعون العلوم الاجتماعية بصيروا يلطوا يقولوا هي الموضوعية راحت والانحياز والتحيز. هو أصلا هذا المفهوم لا وجود له في العلوم الاجتماعية. والإشي الثاني العشق هو قدرة الإنسان على التواصل مع الأبعاد المختلفة للوجود الإنساني، اللي هو بشعر حاله جزء منه، أو بشعر هنالك ما هو جميل وجليل فيه. وباعتقادي لا يوجد ما هو أجمل وأجل منه مجتمع موصل له 150 سنة بطحن في آلة استعمار حداثية معقدة مرتبطة بنظام عالمي، ولليوم لا زال قادرا على تعليق هاي العجلة ووضعها في مرحلة محاولة إنها تتجاوز الاستعمار إلى ما بعده. هذا الشيء جليل،
جميل. هذا مش بالمعنى الافتخار بالماضي والتاريخ، هذا العلاقة بهذا الوعي إنه نفكر قديش هاي المهمة، قديش هاي الملحمة مش بس هي مشان نتغنى فيها، قديش في داخلها أبعاد معرفية وفلسفية ونظر للعالم ورؤيته وفهمه على حقيقته من خلال هذا الانتماء الروحي، مش بس الانتماء الوطني اللي بفصله برجوازية وطنية ولا دولة ولا فصيل. هو انتماء روحي أكبر بكثير من كل هاي القضايا. وأخيرا القدرة الهائلة على التأمل فيما وراء الأيديولوجيا. معنى الأيديولوجيا لعنة، فيش واحد بيقدر يقول أنا مش أيديولوجي، كل واحد بحامل أيديولوجيته معاه، بس في ناس حاطينها نظارات، في ناس حاطينها بجيبتها، بس دائما شغالة. لأنه قديش قادرين طول الوقت على مش إنه نلغي الأيديولوجيا، قديش ما تكون الأيديولوجيات حواجز في هذا في رؤيتنا للعالم. وهذا كمان إشي صعب. وقديش الفنون كثير مهمة، لأنه الفنون ليست هي تعبير عن واقع، الفنون هي مدخل لفهم والإحساس، ومرات تتفوق على كل أنواع المعرفة غير الفنية في فهم والإحساس وإنتاج صورة، مدخل، علاقة ما بهذا الواقع. فبالتالي بجوز هيك إجابة يعني متداخلة، بس هي العلاقة بهذا السؤال الكبير اللي هو كيف بدنا نعرف حالنا، وسؤال الأصلانية وتخوفنا من الهيمنة المعرفية. في أسئلة كثيرة، يعني مش عارف وين الواحد، ما بديش كمان أخذ أكثر من حقي، بس أكيد إنه أحد الإشكاليات الكبيرة في فانون إنه نفهم الجزائر من خلال فانون. الجزائريين نقدوا فانون، وفي عندهم مواقف فانون، ومواقف فانون مرات لها كانت علاقة بنخبة جزائرية لا تمثل الشارع الجزائري، وصراعات في داخل جبهة التحرير، وجزء له علاقة كمان انه وصل للجزائر من خلال غير الجزائريين في البداية. في تاريخ طويل معقد اللي مهم نحكي عنه، بس هذا لا يعني أهميته وفهمه وتحويله إلى رفيق في الطريق، مش تحويله إلى منظر ولا تحويله إلى سلطة أخرى. بجوز السؤال الأصعب هي من هي هاي الطبقة النقيضة. إذا كل واضح إنه اليوم في شعورنا بهذا الانغلاق، مش قادرين نسوي إشي، إنه مش قادرين نركب مطلب أو نركب فعل سياسي على شريحة أو طبقة ونشتغل أو تكون هي المحرك التاريخي، لأن هذا سؤال الفنون الأساسي في معذبو الأرض. هو قاعد برسم في المعركة، بده يشوف مين الجنود اللي معاه ومين العدو. فهذا سؤال كثير مهم بالأصدقاء والأعداء. رمسنة العنف، يعني العنف ورمسنته جزء منه منيح بلا حد ما، إنه العنف هو رمسنته يعني تحويله إلى صورة رمزية ما، لأن الناس لا يقاتلون بناء على قناعات علمية بحتة، الناس بيقاتلوا كمان على بناء على عواطف وانتماءات، وجزء من العواطف والانتماءات له علاقة بالصور والرموز والرومانسيات التي ننتمي إليها واللي بتخلينا نقاتل من أجلها. فهي يعني ما بين. شكرا خالد. وأنا بظن إنه هاي الجلسة يمكن هي قادرة إنها تعيدنا لأسئلة إحنا كنا سائلينها سابقا، وسئلت كتير. إحنا ليش عاملين مؤتمر عن فانون؟ ليش عم نناقش فانون؟ والمقاربات المختلفة اللي كانت. أنا بظن إنه إحنا ممكن نطلع من هاي الجلسة إنه نفكر بإنه القضية المركزية اللي ممكن تفيدنا، إذا خالد عم بيقول نخليه رفيقنا، يمكن هي برأيي هي نفهم ما هو منهج تحليل فانون، مش ماذا قال في كل لحظة أو ما كل كلمة قالها في سياق محدد، وإنما ما هو هذا منهج التحليل. ومنهج التحليل هذا اللي مستند إلى درجة كبيرة بفهم البنية الاستعمارية اللي عم نحكي عنها خالد، اللي هي هاي الكلية في عنفها وأثرها، ولكن في ذات الوقت فانون معني بأثرها على الذوات وعلى كجماعة وكأفراد. فانون بيعمل تحليل سياسي
في ذات الوقت في هذا بعد التحليل السياسي والنفسي اللي هن مترابطين. فيمكن إحنا لما بنصير نفكك فانون بصير أصعب إنه نقدر نفهم، بس كمان لأنه منهج تحليله كان منهج تحليل فيه تحدي. ما معنى إنك تفهم العنف بمعناه السياسي البحت، بمعنى إنه هو قوة نقيضة لا قوة أخرى. العنف الاستعماري لا يمكن إنك تواجهه وتتخلص منه إلا إذا بتدفعوا ثمن. بهذا المعنى بدك عنف مقابل. بس في ذات الوقت فانون بحكي عن العنف كعنف اللي هو قادر إنه يفجر موقع المستعمر داخلك. يعني أنت لما بتقوم بعمل العنف هذا، أنت في ذات الوقت عم بتفجر المستعمر وعم بتفجر موقعيتك كمستعمر. فأنت بتقوم بهاي العمليتين. وهنا يمكن بصير مثير فكرة التحام الأشلاء، وكأنك أنت تتخلص من الاثنين في ذات الوقت. ففي تحليل بتخيل إنه إذا إحنا بيكون نقاشنا ما هو منهج التحليل، وهنا بنوصل كمان لجزء من اللي كان خالد عم بحلله، اللي فانون كمان حكى كتير عن حسد المستعمر من المستعمر. في جزء من وممكن نشوفه ببشرة سوداء أقنعة بياء تحديدا في الجزء اللي بيحكي عن الرجل المستعمر الأبيض بكيف يرى المستعمر الأسود إلى آخره. فإذا إحنا نتبنى منهج التحليل وما هي أدوات التحليل وليس ماذا نفعل، هيك بصير هذا الفكر هو فعلا قادر إنه يكون منتج بتفاعله مع سياقنا ومن إيش إحنا عم ننطلق. شكرا كتير لوجودكم حتى هاي الساعة، ويعطيكم ألف عافية. سعيد. ها؟ أكيد. طيب بس دقائق إذا سمحتوا قبل المغادرة. هي في جلسة ختامية بدنا نختم فيها المؤتمر. طيب إذا سمحتوا، لو سمحتوا. لا، هي كانت الجلسة ما قبل الجلسة الختامية، مش راح أبقي عليكم فترة طويلة. إذا ممكن بس ترتاحوا. طيب يعني في نهاية هذا المؤتمر بودي التركيز على بعض الخلاصات إن صح التعبير، وبعدين سأختم بشكر يعني لكل من ساهم في عمل ذلك. الهدف الأساسي في الحقيقة من هذا المؤتمر كان هو فتح السجالات حول مفكر مهم مثل فانون. كيف ممكن نفكر بفانون في سياق استعماري، نفكر من خلال فانون وضد فانون أيضا. طبعا طوال الوقت هاجس نزع القداسة مهم، مش نزع القداسة لأنه هذا الرجل ملوث، نزع القداسة على فكرة أنه لدينا بالضرورة مفكر أو منظر أو الآخره. واضح تماما بأنه المؤتمر حقق هذه الفكرة بإعادة التفكير حول الاستخدامات بفانون وفتح النقاش. والهدف الثاني كان فتح ثغرات بحثية، بمعنى ما حاولنا أنه ننظمه من خلال هذا المؤتمر هو فتح ثغرات بحثية. أين يمكن الذهاب أبعد، أين يمكن تسليط الضوء على جوانب خفية، أين يمكن أن نقرأ اللامرئي، وإعادة التفكير. الموضوع الثالث أو الهدف الثالث إعادة التفكير في موضوعات فكر بها سابقا ولكن بآليات جديدة وبأدوات جديدة. وهذا في الحقيقة
هذه العناصر الأربع تقريبا واضح كان تماما من المداخلات المختلفة، ليست كل المداخلات في المؤتمر كانت حاولت تقول ماذا يقول الفلسطيني لفانون، ماذا تقول فلسطين لفانون، بمعنى أن هناك سياق آخر هو سياق استعماري من نوع آخر هو فلسطين، ماذا تقول له؟ يعني فانون لا يقول لنا طوال الوقت، نحن نقول لفانون ولآخرين أيضا سيرتنا وحكايتنا وطرقنا بالتفكير. وهذا يشبه كل هذه السجالات حول العنف وحول القضايا المختلفة وحول الآخرية وعلاقة المستعمر بالمستعمر. يعني لدينا مجموعة كبيرة من الموضوعات التي نتجت من هذا المؤتمر، وأعتقد أن أمامنا مجموعة كبيرة من النقاشات حول قضايا تقليدية أثارت الكثير من السجالات حول كيف نفكر من خلال فانون وأي إطار تحليلي. هل نفكر أن هناك شريحة محددة تقوم بالثورة أم شرائح أم برجوازية إلى آخره؟ هذا جزء من أسئلة تعيدنا إلى إعادة التفكير في الأطر. هل نحن أمام إطار تحليلي مرتبط بمدارس فكرية محددة، أم هذه حركة تحرر وطني عابرة للطوائف عابرة للشرائح إلى آخره؟ يعني هذا جزء أيضا من سؤال يسائل فانون ويسائل التنظير لدينا جميعا. ولذا أعتقد أن هذا ما سعى إليه المؤتمر، وأعتقد أن هذا الهدف حقق. يعني أعتقد أننا نجحنا في فتح هذه الأسئلة وهذه السجالات. لا أحد يستطيع إعطاء إجابات، نحن نفتح التساؤلات كما تعلمنا، هذه التساؤلات قد تفتح تساؤلات جديدة، قد تفتح آفاق جديدة، وهذا أعتقد بهذا المعنى يمكن توصيف أنه هذا المؤتمر نجح. قبل أن نغادر هذه القاعة بودي يعني شكر كل من هو على العوالم الافتراضية على النت والمواقع المختلفة، يعني اللي تكبدوا مشقة انه احنا في عنا فروقات في التوقيت وفي البرنامج مختلف وانتظروا يسمعونا. فكل الشكر لهذا الجمهور المحب المتنوع الآتي من أماكن مختلفة بالعالم، والذين تكبدوا أيضا السفر والمجيء لفلسطين. وطبعا كل الشكر للزميلات والزملاء الأعزاء، وطبعا الشكر الكبير للمترجم أستاذ آثر برغوثي على هذا الجهد، وأطلب منكم تصفقوا له لأنه الحقيقة يعني والشكر الجزيل أيضا للمتطوعات والمتطوعين الطلاب العظيمين اللي يعني قدمونا الكثير من الشكر. وشكر خاص للأستاذ بشير ضحى اللي كان دينامو هذا المؤتمر، ولا الأستاذة ربى خلف اللي غادرتنا قبل قليل. وشكر لكم جميعا، وأهلا وسهلا فيكم، وإلى اللقاء.